buongiorno a tutti. I will start in Italian and then say something in English for our guests. Benvenuti al convegno di questi 2 giorni su ambiente e salute, dagli effetti di particolato atmosferico e nanoparticelle alle emissioni di gas serra. I miei sono saluti istituzionali, naturalmente, in modo principale, essendo io da 24 giorni oggi il nuovo rettore di questa università e quindi è un benvenuto e spero che questo convegno e la sede di questo convegno siano al meglio per i vostri lavori. In questo periodo, già in questi 24 giorni, credo ho inaugurato non so quante giornate scientifiche di studio, oppure ieri per esempio una giornata sulla violenza delle donne, quindi di tanti temi in cui l'università deve farsi promotrice di cultura e di approfondimento e di discussione e dibattito, non solo scientifico, non solo sul piano scientifico, ma anche per quello che riguarda l'impatto sulla società e su tutto quello, sul mondo che ci circonda. Quindi è devo dire, ho trovato una vivacità notevole in questo ateneo, venendo io dalla parte di medicina che è a Monza, un po' isolata, come se fosse un po' una piccola oasi. Questo è parte dei programmi che ho di promuovere ulteriormente questo tipo di attività e questo tipo di iniziative. Quello di oggi è particolarmente rilevante e poi non voglio togliere i commenti che ci saranno in seguito, però io penso che tutti noi abbiamo letto sul giornale che finalmente dopo anni la dimostrazione e una chiara dichiarazione da parte di un'istituzione come lo IARC, International Agency for Research on Cancer, che ha correlato la presenza di determinati principi nel particolato e quindi legati all'inquinamento all'azione cancerogena sulla salute. L'azione cancerogena è, dicevo prima ai miei colleghi, epocale, nel senso che tutti sospettiamo, tutti possiamo pensarci, tutti magari abbiamo dei dati che ci fanno propendere ma nel momento in cui c'è una vera evidenza scientifica e una vera dichiarazione di questo tipo, le cose cambiano e le cose dovrebbero, diciamo, cambiare anche da noi, anche se credo che sia un nostro dovere movimentare ulteriormente i nostri governi e le iniziative delle nostre regioni, oltre che ovviamente dello Stato, per lavorare su questo tema, lavorare in maniera seria e metterlo fra le priorità nazionali per una riduzione, un controllo, un monitoraggio, se non altro stretto e continuo di questo effetto. Quindi penso che cade proprio a pochi giorni di distanza da questo evento, una settimana fa più o meno è successo, quindi una solita professoressa Camatini li vede nel futuro e quindi è riuscita a organizzarlo in un momento molto appropriato spero che dal vostro convegno vengano anche delle indicazioni che noi possiamo portare, anch'io come rettore di questa università, ma appunto persona che deve interagire anche col mondo cittadino, con la società che ci circonda, riesco a portare avanti per sensibilizzare le nostre autorità. I just say that this meeting is falling in a very particular time when we just heard from IARC about the correlation between cancerogenic and particles in the atmosphere due to smog and kind of active principle, and this is particularly important in this area of Italy, in all Italy, but particularly in Lombardy region and particularly in this area. And I know that the group of POLARIS studied this area and there's a lot of data about it. And this should be really a topic for our government in order to
provide some initiatives and control of this type of problem, which is something that hasn't been felt really by the population in Italy. It hasn't been stressed, probably because avoiding scaring our people, our citizens. But the worst thing to do is to avoid a problem. It's better to look at it carefully and try to set up actions in order to reduce the effect, or at least control it. So, grazie di essere qui presenti, io non direi altro e buona giornata e buon meeting. Buongiorno, mi chiamo Marco Orlandi, sono il direttore del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente, del Territorio e di Scienze della Terra, e anch'io dico soltanto due parole per non togliere troppo spazio ai lavori di questo congresso, che per noi è molto importante. Il mio dipartimento ha due caratteristiche che sono perfettamente racchiuse in quelle del Centro POLARIS. Il primo è che noi abbiamo 63 docenti, ma la maggiore caratteristica delle nostre ricerche è che sono praticamente tutte multidisciplinari, perché specialmente i problemi dell'ambiente non si possono affrontare se non in modo multidisciplinare. La seconda è che abbiamo attualmente 39 grossi progetti di ricerca che riguardano sia la ricerca di base sia la ricerca applicata. Però una delle linee guida del mio dipartimento è che si può fare della buona ricerca applicata solo se c'è una solida parte di conoscenze di ricerca di base. Il Centro POLARIS, che è una parte fondamentale per lo studio dell'inquinamento atmosferico, che è uno dei main topic del mio dipartimento, racchiude perfettamente tutte queste caratteristiche. Ha sempre avuto un approccio multidisciplinare con tutta una serie di varie aree e fa della ottima ricerca applicata per risolvere dei problemi, ma partendo da dalle fortissime basi di ricerca di base. E quindi ringraziamo molto la possibilità di avere questo centro nel mio dipartimento. A few words in English. I am the Director of the Department of Earth and Environmental Sciences. In English the name is much more better than in Italian. And we have two characteristics in my department, that all the problems that we afford are developed by a multidisciplinary approach. And the second, and we develop the same way the basic research and the applied research. The POLARIS group have developed a study on particulates exactly doing the same approach. So we are really happy to have this center in my department. Thank you very much. Allora, introduco velocemente quelli che sono i contenuti del Centro POLARIS. Il Centro POLARIS è stato istituito 6 anni fa con l'intento di concentrare le ricerche su quelli che sono gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute. 6 anni sono tanti per la ricerca e possiamo dire di aver raggiunto dei buoni risultati nella ricerca di base e nella ricerca applicata, perché il successo di questo centro è legato al fatto che clinici, epidemiologi, chimici, biologi e microbiologi hanno collaborato alla realizzazione di una ricerca e, come si sa, l'inquinamento atmosferico è la somma di molti fattori e non c'è come l'unione di più competenze per arrivare a definire quelli che sono i problemi. Che cosa ha fatto il centro in questi anni? Allora ha studiato l'impatto del particolato atmosferico sulla salute attraverso modelli biologici, attraverso dati clinici e dati epidemiologici. Ha raggiunto dei buoni risultati nella ricerca che ha preso il nome di Tosca e che è stata diffusa anche attraverso un libretto divulgativo del Corriere della Sera chiamato I veleni dell'aria, e poi ha anche cominciato ad occuparsi di quelli che sono gli impatti delle nanoparticelle. Le nanotecnologie hanno acquisito una grande rilevanza in questi ultimi anni. Le nanoparticelle sono prodotti che vengono utilizzati in moltissimi ambiti industriali, clinici ed altro,
e quindi nel centro si è organizzato un'area di ricerca che si è dedicata alla valutazione, soprattutto nella sicurezza delle emissioni, di questi particolati che sono ovviamente ultrafini e che rappresentano un'evoluzione degli studi che sono stati iniziati sul particolato atmosferico. L'ultima acquisizione, ultima in ordine di tempo, ma ovviamente non ultima come importanza, è la valutazione dell'impatto che hanno le emissioni sull'ambiente. Tutti sentite parlare delle emissioni dei gas serra e dell'esigenza che c'è di un contenimento della misura di queste emissioni da parte di sistemi, di edifici, di prodotti e di processi. Ovviamente ci sono delle normative alle quali bisogna tenersi e nel centro si è sviluppata un'area di ricerca in questo settore. Questa area di ricerca ha consentito di iniziare la valutazione delle emissioni dell'impronta di carbonio, che è esattamente la misura delle emissioni dei gas ad effetto serra in tutti gli edifici di Bicocca. E questo riteniamo che sia in linea con quelli che sono stati i propositi iniziali del centro, che sono quelli di valutare gli impatti in ambiente di tutti i tipi di emissioni, di qualunque sia la loro origine. Good morning to everybody. I will present which is the content of this of the POLARIS Center, which has the finality to study the environmental impact on health of particulate matter. And everybody knows that this is a big problem which has been approached with many techniques, but it is known that only a multidisciplinary approach is important to solve or to arrive to understand these problems. PM is a complex mixture of elements, and so only the knowledge of which is the elements which produce a particular effect on the health may be of use for establishing new rules, as it is easy to understand that the rules at present now are insufficient to guarantee a good air quality for the inhabitants, for the citizens. And this is one of the missions of the POLARIS. Another mission is to study nanoparticles and the safety of these materials, which has been improved in its use during this year, for the properties of these small particles, which pose many problems for the health of exposure of people. And the third area of research, which is in POLARIS, is on the greenhouse gases emission. This is a problem which has to be controlled, since the CO2 emissions has to be regulated, and this emission provoke many changes in the climate well, and so this is one of the research, of the new research that is in which is involved the POLARIS Center. I thank the speakers of this morning and of the afternoon for having accepted our invitation and the pleasure to be here. Thank you to everybody to be here. I will speak directly in English to save time. And I would like to spend some words, briefly. One of the topics on which the POLARIS Center is presently involved, in particular, researchers in the POLARIS Center are now studying biosensors and devices which are able to couple biological substances such as enzymes or even cells or antibody or DNA. These sensors are coupled to other devices that are called transductor, electrochemical, optical, or other something else. The biosensor developed by researchers of POLARIS
is able to detect particular substances which are carried by particulate matter, and these substances are responsible to generate reactive oxygen species, and our biosensor is able to detect and quantify these substances, which are particularly toxic to tissues and cells, human and other living beings. So we hope this line of research is continue increasing, and we hope to develop other devices to monitoring the toxic effect of particulate matter, PM and nanoparticles. Thank you very much. Iniziamo il convegno. Come vedete, la prima relazione introduzione è affidata al dottor Giangiacomo Schiavi, direttore del Corriere della Sera. Qual è il senso di questo invito? Vice direttore, scusa. Qual è il senso di questo invito? Allora, come tutti potete capire, comunicare la ricerca diventa un elemento fondamentale, oggettivo e fondamentale al giorno d'oggi. Quindi gli abbiamo chiesto di occuparsi di questo, tenendo anche conto che dopo la dichiarazione che è stata fatta il 17 ottobre da parte dell'OIARC sull'annoverare il PM tra le sostanze cancerogene all'uomo nel gruppo 1, in Italia ci sono stati sui quotidiani pochissimi trafiletti che hanno riportato la notizia. Io trovo questa posizione abbastanza scandalosa. Perché? Perché se è un problema, come noi diciamo da 10 anni, che coinvolge tutti, è evidente che le istituzioni si devono far carico di questo problema e se ne deve parlare, ma non se ne deve parlare nel mese di novembre quando ci sono i riscaldamenti accesi, se ne deve parlare in continuo, perché l'inquinamento è un problema che è in continuo soprattutto qua. Ci do la parola al dottor Schiavi. Grazie, io potrei dire che ero via, non me ne sono accorto, ero fuori, però ringrazio la dottoressa Camatini e il rettore Messa per non avermi tirato di più le orecchie per questa sottovalutazione effettivamente un po' colpevole da parte della stampa. È una sottovalutazione che rientra purtroppo in un atteggiamento che da qualche tempo accompagna anche la disinformazione che a volte viene fatta su alcuni argomenti e su alcuni temi che riguardano materie scientifiche. La critica ricorrente che in genere viene fatta un po' ai giornali e ai giornalisti è questa: parlate troppo di politica e poco di quel che riguarda la vita reale. E la mia valutazione è che noi non possiamo rispondere semplicemente che ci troviamo in questo momento in Italia un po' in mezzo a una girandola impazzita, a un paese che, come ha scritto il nostro editorialista Gari della Loggia domenica, rischia il disfacimento, oppure dentro un mondo che comunque deve aggiornare le sue bussole. La realtà, purtroppo è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni, è che siamo un po' assediati da una certa disinformazione e ve lo dice un giornalista, cioè quindi uno che ammette anche le sue responsabilità, anche siamo assediati da un certo populismo e da molta indifferenza. E poi c'è un dato ancora più importante, che stiamo perdendo anche la memoria. Lo smog è uno di questi esempi. La sensibilità su certi temi ambientali è in dismissione e proprio le citazioni che sono state fatte prima, insieme a un'altra citazione che era proprio uno degli spunti che anche a me venivano in mente stamattina mentre venivo qui, è un'agenzia di stampa che ieri è arrivata perché era in corso un convegno anche al Policlinico sul tema dell'aria e degli effetti cancerogeni dello smog sull'uomo.
è uscita un'agenzia di stampa e diceva: lo smog uccide più di 1 milione di persone all'anno nel mondo, e ANSA, Agenzia Italia, hanno pubblicato questa agenzia. Ebbene, di questa agenzia nessun giornale ha pubblicato nemmeno una riga. Una settimana fa è stato ricordato: lo smog provoca il cancro. Era una chiara ammissione di quello che si è sempre detto, sottodetto, è sempre stato un po' paventato, ma mai dichiarato in maniera così esplicita. Ecco, il trattamento della stampa italiana è stato ondivago, qualcuno ha dato persino una notizia in breve, e mi sono domandato anch'io, assolutamente, ma cosa sta succedendo? 5 anni fa, per esempio, io mi sono occupato spesso di questioni ambientali, addirittura avevo scritto anche un articolo in prima pagina sul Corriere della Sera 4 anni fa, intitolato La scomparsa dello smog, perché se ne parlava troppo poco. Però davanti a questa notizia effettivamente c'è da interrogarsi, perché non è successo niente. Allora, dicevo, 5 anni fa sarebbe stato un titolo di apertura dei giornali. Avremmo fatto l'articolo di fondo, avremmo detto: ecco la prova. Ci sarebbero state delle reazioni, avrebbe discusso una città come Milano, che è una delle città considerate sempre simboliche quando si parla di smog, di inquinamento, di cattiva aria. Milano probabilmente avrebbe provocato reazioni da parte del Presidente della Regione, da parte del Sindaco. Qualcuno avrebbe detto: andiamo via da Milano. Qualcuno avrebbe detto: Milano come Gotham City, la città di Batman, non lo so. Cioè, ci sarebbero stati comunque effetti a slavina. Invece niente. Ricordo che soltanto qualche tempo fa abbiamo fatto inchieste, abbiamo fatto copertine, abbiamo fatto titoli sui giornali, ma molto forti. Addio Milano brutta, la capitale dei veleni, tutte queste cose. Niente. Cioè, praticamente proprio, come dire, un generale menefreghismo. Spiace dirlo, perché proprio anche noi siamo coinvolti. Stiamo assistendo però, ed è un dato preoccupante sul quale dobbiamo interrogarci e tornare a ragionare, perché l'impegno è proprio questo, perché uno, quando si rende conto di fare uno sbaglio, deve fare rewind, deve tornare indietro e dire: alto là, c'è qualcosa che ci è sfuggito. E in realtà questa retrocessione dell'allarme ambientale è qualcosa di preoccupante. Si dice la crisi, c'è la crisi che gioca il suo ruolo importante, perché la crisi domina le pagine dei giornali, domina le discussioni, cioè siamo avviluppati dentro questa crisi, l'emergenza economica è al centro della scena, quella politica e quella di un ex leader su quello che è il suo destino, il suo futuro, sta concentrando tutta l'attenzione della politica del nostro paese, ma c'è anche una schizofrenia comunicativa. E siamo passati proprio appunto dall'allarme smog reiterato, ripetuto, quasi ossessivo, alla scomparsa dello smog. Siamo passati da un ministro della salute che diceva: portate via i bambini a Milano, non fateli crescere a Milano quando hanno 2 anni, portateli in riviera da qualche parte dai nonni, allontanateli perché creerete degli anziani con problemi o peggio provocherete loro un rischio maggiore rispetto ad altri. A ministri dell'ambiente o della salute che non dicono assolutamente nulla, perché dietro questo silenzio c'è sì il silenzio della stampa, ma c'è anche un silenzio generale. Cioè, queste cose fanno parte anche di un impegno che dovrebbe essere un impegno che parte anche da chi ha un ruolo istituzionale e dovrebbe segnalarlo o prendere anche atto di tutto questo. In realtà del ministro dell'ambiente spesso si dice desaparecido, missing, c'è, non c'è, come pure il piano per il risanamento dell'aria nel paese. Anche di questo nulla. Allora, questo può accadere in un paese dove non c'è una ricerca qualificata, dove non ci sono relazioni tra il mondo della ricerca, il mondo della politica e il mondo dell'informazione. Invece no, invece qui abbiamo ricerche che comunque documentano puntualmente quella che è la situazione. Eppure noi continuiamo ad assistere a allarmi catastrofisti a volte, oppure a delle minimizzazioni eccessive. Cioè siamo un po' adesso, anche noi giornalisti che ci siamo occupati di ambiente, e forse anche un po' l'opinione pubblica, come mitridatizzati. Cioè, nel senso che ne abbiamo parlato tanto, se ne è discusso tanto, che al momento in cui c'è da raccogliere, forse,
l'ultimo appello, l'appello che ti dice fermati un secondo, cioè non ce ne siamo accorti, ci è passato, come dire, quasi sopra la testa. Non è passato sopra la testa ai ricercatori, perché è il segnale che la ricerca aspettava da tempo, è il segnale per dire continuiamo, impegniamoci di più, facciamo qualcosa di più e cerchiamo di trovare delle contromisure. Però in realtà tutto questo non è avvenuto. Allora, questo perché non avviene? Non avviene probabilmente perché ambiente e salute non sono al centro di quello che dovrebbe essere, diciamo così, un obiettivo anche di un paese. Sono stati messi a lato, come se fossero accessori secondari. E questo è un rischio, perché si rischia di disperdere un grande patrimonio di ricerca, un patrimonio soprattutto di attenzione e di sensibilità. L'altro giorno i giornali hanno dato molto spazio, in realtà, a un'altra notizia, che era quella della Cina. Non so se vi è capitato di vedere, soprattutto anche i giornali internazionali. C'era una bellissima foto sul Wall Street Journal di una città cinese sommersa dallo smog, cioè praticamente era una nebbia totale, non si riusciva a vedere niente, faceva impallidire l'antico fumo di Londra oppure la Milano degli anni 60, soprattutto questa zona dove c'era questa cappa grigia. Ecco, queste città cinesi erano proprio sommerse da fuliggine, da tutto, c'è proprio addirittura un tunnel di nero fumo. Però questa è stata, come dire, pubblicata, se ne è parlato, fa parte, diciamo così, del folklore che molte volte appare sulle pagine dei giornali, però non ha portato anche questa a un ragionamento, ad una riflessione. Mentre sopra passava il titolo, diciamo così, di coda dell'allarme lanciato proprio dai medici, dagli oncologi. Allora, ci stiamo abituando al peggio anche noi. Ecco, questa è l'osservazione che sto facendo questa mattina e che mi sono trovato a fare proprio anche ieri, quando ho detto ma vorrei vedere se invece di porre l'attenzione, proprio perché uno ha una sensibilità sua specifica e qualche volta viene anche quasi additato, come dire, vabbè, ma tu continui con questa storia dell'allarme smog, insomma basta, no, alla fine, per vedere se c'era qualcun altro che raccoglieva come dire, la sensazione che qualcosa di storto stava succedendo. Eppure nulla. Allora ecco, c'è questo aspetto. Ci stiamo abituando al peggio, è un bruttissimo segno. Vuol dire che si perde il filo di una continuità, perché una continuità c'è stata in tutti questi anni. C'è stata una continuità, c'è stato anche, c'è da dirlo, un miglioramento. C'è stata anche una consapevolezza che è cresciuta, c'è stato anche il tentativo di arginare, di porre un po' rimedio. Però che cosa è venuto a mancare? È venuta a mancare una continuità politica, cioè è venuto a mancare un filo che tenesse insieme i vari allarmi, le varie preoccupazioni, la ricerca scientifica, i dati dimostrativi e un'adeguata, concreta azione reale, con un piano quantomeno, che non può essere il colpo di bacchetta magica, ma qualche cosa che nel corso degli anni si può costruire. Ci vogliono almeno 5 anni, 6 anni, 7 anni. Londra c'è riuscita. Cioè ci sono riuscite alcune città, alcune grandi metropoli, impegnandosi. È chiaro che bisogna fare piccoli passi, e i piccoli passi li devono fare tutti. Non li può fare soltanto Milano, li devono fare le regioni più inquinate, quelle che sono in una situazione anche meteoclimatica particolare nella pianura padana, ma soprattutto li deve spingere un governo, perché un piano nazionale è ancora quello che ci manca, è ancora quello che l'Europa ci chiede continuamente, è ancora quello che ci condiziona con queste infrazioni che vengono additate verso l'Italia e che vengono comunque minacciate, prima o poi arriveranno, prima o poi troveranno il modo di far pagare all'Italia un prezzo, e sarà un prezzo pesante, sarà un prezzo inutile, sarà il prezzo anche della nostra, chiamiamola, stupidità proprio, perché non ci vorrebbe tanto, sono soltanto il modo di mettere d'accordo alcune cose. Purtroppo intorno allo smog, intorno all'aria, spesso la politica ragiona in termini di consenso, cioè quindi è conveniente o meno agire in un certo modo, può servire, oppure ragiona in termini semplicemente di allarme. Se ci fosse un allarme medico, se c'è qualcuno che cade per terra, sviene, improvvisamente scatta l'emergenza.
Noi siamo abituati a vivere con questa schizofrenia. A parole tutti ambientalisti, poi alla fine concretamente ci sono pochissime iniziative vere, iniziative reali. Ecco perché è importante seguire la ricerca ed è importante rendersi conto che la qualità dell'aria fuori dai limiti di legge è un problema di salute, ma è proprio anche un problema per il cittadino. Anche il cittadino deve reagire a questo stato di cose. A me è capitato tantissime volte di scrivere, di richiamare la politica, di dire bisogna assolutamente agire, trovare il modo, mettere attorno a un tavolo i ricercatori, gli scienziati, gli ambientalisti, gli urbanisti, cioè trovare il modo proprio di dare concretezza alle politiche anti-smog. Però poi alla fine ho visto che c'è una sorta di arniamoci, ma partite indirizzato a qualcun altro. E allora tutto questo che cosa ci fa dire? Che probabilmente c'è lo sconcerto, lo smarrimento e c'è forse anche proprio quella sorta, diciamo così, di rassegnata accettazione, che è la rassegnazione al peggio, come dicevo prima, alla quale bisogna assolutamente ribellarsi. Qualche ambientalista negli anni passati ha detto noi dobbiamo essere i miglioratori del peggio. I miglioratori del peggio è un'espressione anche simpatica. In realtà noi dobbiamo proprio fare azioni concrete. E a chi ci dobbiamo appoggiare per fare azioni concrete? Ci possiamo appoggiare semplicemente a chi fa della ricerca e della ricerca qualificata, a chi non crea degli allarmismi ingiustificati, ma a chi indica alcune strade. Però poi questi ricercatori, queste loro conclusioni dovrebbero essere applicate oppure dovrebbero anche essere conosciute. Molte volte penso che è avvenuto, alcune ricerche sull'aria, sugli effetti nefasti dell'aria sui polmoni delle persone sono state richieste, sono state commissionate, ma sono rimaste nei cassetti di chi doveva prendere una decisione o chi doveva comunicarlo. Forse non l'hanno fatto proprio per questa scelta di non creare allarmismi, forse non l'hanno fatto perché poi alla fine dovevano assumersi anche delle responsabilità, o forse non l'hanno fatto perché bisognava metterci la faccia e quindi avere una conseguenza diretta. Però insieme a tutto questo andamento molto, come dire, a zig-zag, cioè il dato reale resta quello comunicato prima, cioè che una notizia clamorosa, una notizia importante, una notizia comunque che può aumentare la sensibilità e imporre anche uno sforzo a chi dovrebbe farlo, soprattutto a chi si occupa di politiche dell'aria, non è stato fatto. Allora concludo proprio, cioè qual è, diciamo così, il senso anche un po' del vostro convegno e il senso anche di chi fa comunicazione su dei temi ambientali. Il senso è quello di non arrendersi, di non rinunciare, di non chiamarsi fuori, di dire ok, bisogna riprendere questa partita perché ci sono delle battaglie, ci sono delle tappe da vincere per combattere lo smog. E se noi riusciamo a conoscere bene gli effetti nocivi, effettivamente poi dopo possiamo chiedere anche comportamenti adeguati. Ma l'interlocutore, ecco, il problema è riuscire a definire bene chi è l'interlocutore e quindi bisogna arrivare, questa è un po' la funzione anche della stampa, di fare da ponte tra il mondo della ricerca e il mondo della politica, un interlocutore che poi alla fine riesca a tradurre in pratica qualche effetto o comunque riesca a dire ce la possiamo fare. E voi immaginate anche, faccio proprio l'ultimo esempio, il regalo che sarebbe stato fatto ai milanesi, ma che Milano avrebbe fatto probabilmente anche al mondo, portando il livello dello smog entro le soglie richieste dall'Europa nel 2015, quando qui per 6 mesi ci sarà tutto il mondo con Expo. Ecco, questa era semplicemente una sfida, possibile anche la vittoria su questa sfida, perché bastava semplicemente adeguarsi un po', fare qualche intervento in più sulle caldaie, sulle auto, cercare, ma però bisognava muoversi per tempo, perché non si può rincorrere tutto sempre all'ultimo minuto.
siamo in un periodo, siamo in una stagione in cui ritorneranno i titoli sui giornali, perché ci stiamo avvicinando a novembre e normalmente comincerete a rileggere da 5 giorni superate le soglie minime di allarme. Fra un po' saranno da 7 giorni, da 8 giorni, da 20 giorni. Arriveremo poi al periodo di Natale, ci sarà di nuovo un momento in cui qualcuno bloccherà il traffico e poi di nuovo a gennaio si continuerà ancora a parlarne. Però questa ripetitività, senza un colpo d'ala, senza dare, diciamo così, una forte scossa, forse poi alla fine sembra anche questa routine. Io credo che tutto questo che si dice, tutto questo che anch'io vi ho detto, serva a non perdere la sensibilità e serva anche a non perdere la bussola. Serva anche a correggere le storture che noi della stampa spesso, come dire, con disattenzione e forse anche un po' con una sclerosi emozionale non riusciamo più a trasmettere, non riusciamo più a dare. Forse dovremmo anche noi renderci conto che stiamo parlando troppo di alcune cose e troppo poco di altre. E penso che il positivo di questo convegno, quello che uscirà e quello che riusciranno a dire i vari esperti, possa servire anche per correggere alcuni dei nostri errori. Io provo a farcela, cioè provo, diciamo così, a mettercela tutta, ancora una volta, anche se so che è, come dire, necessario uno sforzo comune e uno sforzo maggiore proprio per superare alcuni limiti, che sono anche i limiti che stanno diventando quelli del nostro paese. Abbiamo una grande ricerca, abbiamo dei ricercatori che con sacrifici e tra l'altro anche con stipendi inadeguati stanno facendo un lavoro egregio, che riescono anche a raggiungere risultati importantissimi all'estero e spesso quando vanno all'estero fanno fare al nostro paese una figura eccellente. Ecco, guardiamoli con più attenzione, impariamo da loro e cerchiamo da loro un appoggio per costringere la politica a non dimenticare un'emergenza che comunque ci potrebbe condizionare la vita. Grazie. Allora ringraziamo Schiavi per questa informazione esauriente e abbastanza amara, però con una conclusione di ottimismo che tutto sommato ci fa sperare che possa succedere qualcosa di positivo in futuro. Io ringrazio gli intervenuti a questo tavolo e iniziamo la prima seduta di questa mattina, che è Fine and Trafine and Impatto and Human Health. Well, I will explain how it has been organized, this first section, which name is Finite Nanoparticles Particles and Human Health. We have intended to make a state of the art of the problem involving particles, fine and ultrafine particles, and health. And the first plenary lecture will be introduced by Professor Stoeger. He will present the state of the art of this problem. Then we have a following presentation from Professor Martin Williams, and he will present the state of the literature and what the World Health Organization have received in the comments on this problem, and the idea that some rules have to be changed in the view of the emerging research on this particular problem. Then epidemiological data will be presented by Professor Forestiere, who has a long experience in this and who has published, I think 2 months ago, in Lancet Oncology, a paper in which they attest that human lung cancer is a direct consequence of exposure to PM.
Then we will have a lecture from Dr. Harari, who is a clinician, and he will present his experience in the hospital recovery of men and women who have been recovered in correspondence of a peak of PM emissions. Then finally, there is a presentation of a researcher of POLARIS, Dr. Gualtieri and Dr. Concini, who has performed basic research on the effect of PM, fine and ultrafine, on in vivo and in vitro systems. Abbiamo perso. Please, you have to come here. Yes. So thank you, Dr. Camatini. Thank you for the kind invitation to the POLARIS conference here. So my name is Vir Stoeger. I'm from the Institute of Lung Biology and Disease from the Helmholtz Center in Munich. And my talk will be about general topics of specialties of fine and ultrafine particle exposures. So just a few words about our institute, the Helmholtz Institute. The Helmholtz Center is in the north of Munich. There are about 2,000 people there employed, and about 25 different institutes. One of those institutes is the Institute of Epidemiology, former headed by Eric Wichmann, that some of you might know here because they, of course, as people did a lot of very important work on health effects of particulate emissions. Our institute has been collaborating with them over a long period, and now we shift our focus a little bit more to like translational sciences and real pneumology. But nevertheless, I have some background on particulate matter research and nanoparticles, nanotoxicology that I would like to share with you here in an overview. So I would like to discuss with you about the impact of particle size in air pollution and why there are reasons to be more concerned about small particles than bigger particles. I will in particular expand on some mechanistical implications of particle size. My background as a biologist is of course not so much on the exposure or the epidemiological side, but rather on the biological and mechanistical side. So then I would like to give you some evidence about how far the effects are really limited to the lungs as the primary port of entry, and also will expand a little bit on impact of doses. And in between, I will probably change sometimes from the expression ultrafine particles to nanoparticles, because nowadays, at least in my field, we much more use the expression of nanoparticles, but there is basically not much of a difference. But in terms of engineered nanoparticles, which will be the topic of a later session here, I would like to discuss some points where we really can learn from what we know from the environmental ultrafine particles. So, I mean, we all have been alarmed by these pictures, and I think this has been discussed already before. However, since my Italian is too bad, I could not really follow what it was about. But I think we all have been alarmed by these pictures of really heavy air pollution in China that almost can turn day into night, and there is very severe exposure levels there in Asia, and the WHO has for example, estimated in 2007 over 600,000 premature death cases might have been caused by these particle exposures.
So in Europe or Italy, we are doing better, but we still have problems. And you see that here on this satellite picture that the particular meteorological situation and geographical situation in Milano might give rise, together with the emissions, to some smog situations here that can be very very important for the related health effects. So overall, Europe is concerned about the health effects. Again, like the States, and probably much more than people in China and or India are aware of it. But still, we don't really know how to solve it. And there's a very recent paper in the journal Lancet Respiratory Medicine, actually, where is in the ESCAPE study, scientists were able to link PM increases, so PM 2.5 increases to increased risk of low birth weight at term, which I think is really alarming, and which is really puts the problem to a population that is not so much thought of, namely the even unborn or newborn children, and not so much to the elder and susceptible persons that have been discussed in years before. Then, if you look at just here at this figure from the paper at the emissions actually and the exposure levels, you see that I just highlighted here Germany and Italy, that we are actually at the upper level of concentrations in PM 2.5 within the cities investigated here in Europe. And that's actually then, of course, relates to the point of what levels could we actually tolerate. And there are different limit values, and depending on what kind of limits we think to tolerate, either the almost entire population or just 1/3 of it is exposed to this exceeding high limits. And I think we will probably discuss it in later talks during this conference. So how are ambient particles and in the air that we breathe characterized? And if you look here, this is from a quite old measurement from 15 years ago in the former Eastern Germany, so around Erfurt. And if you look at the mass burden and the size distribution, you can see that the majority of the mass is represented in the range from 0.1 to 0.5 micrometers, so in the fine range. But if you look at the number burdens, the number concentrations increases with decreasing particle size. So this is very important to keep in mind when thinking about how to assess health effects of fine or ultrafine particles. Now, what does it mean in a biological context? In our body, the ultrafine size range is represented by proteins, big complexes of proteins like ion channels with up to maybe 50 nanometers in size. And the micro world, the fine and coarse particle fraction is represented by cells and vesicles. So, of course, we have a exogenous world that we are exposed to, and here the bacteria with around 1 to 10 micrometer represent the micro world, and viruses maybe with around 50 nanometer in size, the nano world. However, the scale of the particle exposure then to our body clearly showed that the ultrafine particles are exactly there between the endogenous proteins and maybe viruses. So this is the artificial world for
our body. And this artificial world, this exposure can interact with our body. And for example, in this study from the New England Journal, it has been shown that the amount of carbon that you can quantify in the alveolar macrophages retained by lavage from children, that this amount of amount of blackness, though this mass of carbon can be associated with the impairment of lung function development in these children. So again, indicating that effects might be very early during life already taking place. But however, this is a mass-associated, so not number-associated phenomena. Number-associated phenomena are therefore more pointing to the ultrafine or nanoparticle exposure, have however also been described, and I just highlight a few here that have been published from our center here, mainly around Annette Peters and Eric Wickman, where they show that respiratory effects could be associated in particular with particle number concentrations, or asthma medication could be associated with fine and ultrafine particle number concentration. Then there's a very important paper about traffic-related PM exposure and the onset of myocardial infarction, and again, particle number concentrations in heart failure, or systemic effects like platelet activation, systemic inflammatory responses in patients with coronary artery disease that could be associated to particle number concentrations. So how is our body interacting with the environment, with the ambient particles we are exposed to in air? Of course, we have a skin of about like 2 square meters that we are exposed to the environment. We have the GI tract with a pretty huge surface area of about 300 square meters, but we don't, or most of us, at least from a certain age on, we really select on what we ingest. So we don't eat everything, and therefore we can differentiate between the one and the other. But air we always have to breathe. We cannot really select on. We cannot really make a selection on the air that we breathe, and that's why the lung is the most important surface area exposing us to the ambient environment, and this is with a surface area of about 100 or 150 square meters, so that's about a tennis court, that we are exposed to this, and then taking in account respiration and ventilation, this is a real active surface area exposing us to the world. And then all these surface areas, of course, might be related to the will be connected to the blood circulation and therefore to the vascular endothelial surface. So once we inhale particles, what is actually the fate of the particles in the lungs? Where will they be deposited? Which fraction will stay in the lungs? Which fraction we will exhale again? And that's very important to realize that this is really size depending. So if you go down to the periphery of the lungs, you can see that in particular the ultrafine particle will be deposited in the alveolar space. The bigger particles, they will be mainly deposited in the upper airway and maybe also in the bronchial tissue. So this tells that the ultrafine particles represent the highest burden to our lungs at an area which is supposed to be very susceptible because it's a very fragile area here. As you can see in this electron microscopy from Peter Gehr, this is an alveolar lumen here. Here you can see the capillary with an erythrocyte passing through. But in this tissue surface, we will have particle cell interactions, which we think are very dangerous or can be very dangerous and harmful to our body. Of course, our body has some mechanisms to defend inhaled particles, and in the upper
respiratory tract. This is the mucociliary escalator. The mucus is transported retrograde to the mouth, and then by this we can clear inhaled particles. However, down to the respiratory bronchus and the respiratory alveoli, this system is not existing anymore because it would counteract respiration, it would counteract gas exchange. That's why in this area we only have alveolar macrophages and the macrophage-associated phagocytosis that helps us to fight against invading or inhaled particles. Now, these macrophages, they sit in the alveoli, like here shown in the corner of this alveolar, and everything that is depositing here, this in the alveolar lining fluid, might be get in contact with the filopodia from the alveolar macrophages and taken up. Now, and we have a lot of these macrophages in our lungs. This is a picture from a transgenic mouse where all the alveolar macrophages are stained by a green fluorescent protein expression. You can see that on the surface of the bronchus you have alveolar macrophages sitting, but at the alveoli in the periphery of the lungs you have a lot of these cells. So this could be a very effective system really to remove particles from the lungs. However, what has been observed is that if you quantify or if you look at the kinetics of particle recovery from the lungs, or clearance versus retention, we have to realize that the mucociliary escalator works really fast, whereas the alveolar macrophage phagocytosis, so the uptake of particles by in the periphery, in the alveolar region by the alveolar macrophages, this is rather slow and seems never to be really complete. This is done with radio-labeled iridium nanoparticles by a study from Wolfgang Kreiling, actually. So, still, if it works fast, if it does not work so fast, it might contribute to the removal of particles. However, if you now look at this study where people used different sizes of particles and exposed rats to different sizes of particles here, around 30 nanometers, 80 nanometers, 0.5 micrometer, and even bigger, then you see that the particle fraction that can be lavaged and recovered within alveolar macrophages actually drops down if you move from 0.5 to 80 nanometers. So that says that in between macrophages seem not to be very efficient anymore to take up particles, and as a consequence, you find this fraction of particles much more retained on the alveolar epithelium, which I discussed before might be very sensitive to that. So, in summary for this first part, I would like to highlight that even that the deposition probability of inhaled particles for 20 nanometer particles or for 3 micrometer particles is about the same, about like 50 or 60% or so. In the alveolar area, only the bigger size, like 3 micrometer particles, will be effectively phagocytosed by macrophages, whereas the nanoparticles or ultrafine particles might stay and actually even accumulate at the surface of the alveolar epithelium, and thereby really cause a health problem over time. Now, what is actually happening? What do we think? What do we believe that is giving rise to the health effects? So what are the initial effects of particle-cell interactions on the alveolar epithelium? And therefore, for example, we in our group did a study where we used a surrogate carbon nanoparticle, here called a CNP, that is about 10 nanometer primary particle size, and we exposed mice to this nanoparticle by inhalation. This particle has no endotoxin, there's no organics, no metals with it, it's only plain carbon. And what we actually observed is that
even with this kind of pure carbon particles, we see a minor inflammatory change indicated here by recruitment of neutrophils to the lungs after 24 hours inhalation. So we wanted to see what is actually then the first events on a molecular level in the lungs of this mice. So we did a genome profiling, gene expression profiling in this mice, and identified only a few, but still significantly alterated gene expression, because this is a very mild response. So we wanted to see what is actually the earliest steps before you really kick off a huge inflammatory process. And what we had to, what we believe to learn from that is that in the initial phase you have a stress response during the first 4 hours, but then after 24 hours inhalation, we observed a lot of inflammatory marker genes expressed in this lungs of the exposed mice. And if we do some immunohistology and in situ hybridization, we can see that, for example, one of these markers, like osteopontin, is particularly upregulated in the alveolar macrophages. We don't find that much in the controls. And another protein here, the lipocalin, is upregulated in alveolar epithelial cells and septal cells. We don't see that in the controls. So in the pure nanoparticles, without much additional pollutants, they can trigger an inflammatory response which seems to be localized to alveolar epithelial cells, but also alveolar macrophages. And this inflammatory response is a very sensitive readout for particle cells interactions, in particular in the lungs. Now, of course, we would like to know which particle properties are the most effective, are the most to be concerned of related the inflammatory response in the lungs. And therefore, I just show here a kind of literature research on different nanoparticle exposures in mice that are available from the literature. And people here used different model particles like titanium oxide, then of course our carbonaceous nanoparticles with different organic contributions, polystyrene, carbon black, and nano quartz particles. And what you see if you look for a dose response, with the response being indicated by the number of neutrophils recruited to the lungs 24 hours after particle instillation in relation to the mass that has been applied to these animals, then you can see that about 50% of this response is only explained by the particle mass. So the mass here is not the real good predictor for the dose response as for many other toxicological situations where you have soluble substances actually. So now then particle size, of course, might be of interest, and what is interesting to see there, if you relate the inflammatory response here to the particle size, you can see that for most of the particles actually with decreasing particle size, the inflammatory effect increases. This holds not true for quartz particles, where an additional effect related to frustrated phagocytosis, which I do not want to go in detail here, seems to be then very relevant. But the take-home message here, I think, is that smaller particles at similar mass doses causes a high inflammatory response. Particle numbers is very difficult because this only gives a dose response for each particular size regime. But if we go to the particle surface area and use the particle surface area as a dose metric, then almost 80% of the variability is explained by the particle surface area. Now, the surface area seems to be very relevant for the response, and therefore works best as a dose metric. However, there are particular types of particles, here transition metal oxides or fine quartz particles, that are shifted to the left, that seem to have a higher surface toxicity and therefore be more effective.
Nevertheless, carbon, titanium, and polystyrene beads are about the same class of surface toxicity. So the idea behind actually is that we have particle-cell interactions that give rise to a stress, what people think to be oxidative stress response, and that this then relates to an inflammatory response and either lung diseases or cardiovascular outcomes. Now, of course, we would like to know what kind of different sources for this oxidative stress, for this particular feature of particles driving inflammatory responses could we think of. And there is certainly evidence out for importance of transition metals like titanium, zinc, and so on the surface of particulate matter emissions. But then, of course, organic compounds, in particular for diesel exhaust, have been discussed a lot. But also the structural surface, the plain carbon surface, as I have shown before, seems to be potent enough to cause reactive oxygen species in the cells. So here I just briefly want to show you an approach where we try to differentiate different pathways for oxidative stress generation in the lungs, again in mice. So we again use different particles with different organic content and different surface area, and they all are, of course, in the ultrafine size range, and we measure the oxidative potential of these particles in a cell-free system by basically measuring the reduction of the antioxidative capacity of ascorbate, of vitamin C, caused by these particles. And you see that different particles have a different potency in inducing in reducing the antioxidative capacity of vitamin C. Now, of course, now the question was, how far is this related to the in vivo response that we know from the intratracheal instillation experiments? So we wanted to see how the correlation is here between the ex vivo oxidative potency and the inflammatory efficacy of the particles. And you see that in vitro we have this nice correlation between the inflammatory effect and the surface area that I've discussed before. But if we relate the surface area to the oxidative potency, this works only for some of the particles, but not, for example, that one for the soot high, which has a very, actually had a, I don't manage to go back, but which had a, not working. So this had a lower oxidative potency than its surface would have predicted. Now, in vivo, there seems to be any kind of activation happening. And that also you will see if you relate the inflammatory effect of the particles to the oxidative potency, that there are some particles that do not show in vitro the respective in vivo inflammatory effect. And when you do a profiling there and you look for stress markers that are induced by the one or the other particle here, then you see that in particular this soot high particles, they induce the expression of CYP1A1, a very important phase 1 detoxification enzyme, and you can see that this is in particular expressed or induced in the epithelial cells of the lungs after exposure. So the idea basically here is that if you have a over proportional expression of CYP1A1 in the phase 1, phase 2 detoxification chain, that you have a lot of oxidative stress generated there. And while low organic carbon nanoparticles, combustion-derived particles, might mainly derive their inflammatory potency via oxidative stress generation, service-related oxidative stress generation, and the inflammation caused by that, the high organic particles seem to involve the CYP1A1 detoxification pathway and thereby produce a lot of ROS, which additionally gives rise to inflammation. Now, is this inflammatory response restricted to the lungs? I mean, certainly not. I mean, I have discussed before that most of the effects actually we know are not respiratory effects, but are actually cardiovascular effects like myocardial infarction and so on.
So the one hypothesis basically is that particles need to interact with the lungs, and then this interaction causes a local pulmonary inflammatory response, which then, by the release of mediators or whatever, gives rise to extrapulmonary effects and even hospitalization or cardiovascular causes of death. Another idea is that particle might have direct effects on extrapulmonary tissue. And this is supported by findings as demonstrated in this New England medicine paper from Annette, where they show that already 1 hour after traffic exposure, people have this threefold increase of myocardial infarction. So this does not give much time for inflammatory mediator releases from the lungs to the systemic system. So to get a bit of an idea, or first of all, of course, we have to know that in particular nanoparticles and ultrafine particles have been shown to be able to translocate from the lung to the bloodstream. And this is, for example, shown in here in the study from the Kreiling group, where they exposed rats to iridium-labeled carbon nanoparticles. So these are the chain agglomerates, very similar to what you see for diesel emissions. And they looked for the fractional retention of the material in the body 24 hours after exposure. And what you can find is, of course, that if you normalize to that about 100% of the material is found, of the retained material is found in the lungs. However, around 10%, around 1% make it to the bloodstream and remain in the bloodstream. And below of that, there is still a significant fraction in extrapulmonary tissues like spleen, kidney, or liver and heart. So there's certainly a translocation for nanoparticles. You don't find that with 100 nanometer particles. You rather find that with smaller particles like 10, 14, 20 nanometer particles. Now, there about 1% might translocate across the lung epithelium to the bloodstream, and about 10% from the translocated fractions then might make it to secondary organs. But there it might accumulate, and in particular for organs like heart, brain, and so on, and even the placenta is not tight for this translocation. So in the embryo, this might be really an issue for the health effects that are described. But just very briefly want to show you a study where we try to get an idea of how far this translocation of the particles is important relative to their inflammatory mediator release from the lungs. So there is this different kind of possibilities, either direct effects via particle translocation to give rise to these different systemic effects, or indirect effects via oxidative stress formation in the lungs, inflammatory signaling, local inflammatory mediator release, and so on. So we had two systems. Once, at one side, we exposed mice to our model particles by inhalation, and there we know that we have a lot of inflammatory mediator releases, and some of these mediators actually might make it from the lungs to the bloodstream. On the other side, we tried to bypass this local response in the lungs and just infused the particles, the fraction of particles that we calculated to translocate within 24 hours of particle inhalation directly into the aorta of this mice. And I spare you the dose considerations here, but what we actually saw there is that, of course, we had to clarify that there was no release of inflammatory mediators in the infusion system. Though 4 hours after particle infusion, we did not see any inflammatory response in the lungs. So that made us sure that particle infusion did not cause an inflammatory response in the lungs. There could be no mediator released from the lungs, but the particles are available to the systemic now. And looking there now into the blood, we realized that platelet activation actually was only observed after particle inhalation, not in the particle infusion model.
even neutrophil and monocyte enhancement was not seen there. Then when we looked by FACS analysis on the activation of the blood cells, we again had to see that the particle infusion did not cause much, some monocyte activation, whereas we have a clear picture of a retention of activated granulocytes and monocytes in the blood of particle-exposed mice. So now looking to the secondary organs, we looked for the heart, for the liver, and we did this by protein and gene expression analysis. And you see that inhalation gives rise to a lot of inflammatory mediator expression in the heart, particularly in the aorta, but we don't see that to that extent after particle infusion. So our idea is that the inhalation of particles really causes a local inflammatory response in the lungs, and that this local inflammatory response in the lungs is really causative to extrapulmonary effects, and particle translocation is not as important as it has been suggested by others. So I just summarize again that the ultrafine particles are those that really make it to the alveolar region and cannot be cleared. The particle surface area and surface reactivity is the most important driver for the oxidative stress, at least concerning the non-soluble fraction from particulate matter. And the inflammatory response seems to be very, very crucial. The local inflammatory response in the lungs seems to be very crucial. Now, of course, in most of the animal experiments, the doses that are used are much higher than what we expect at real life. For example, a calculation here about a study that we published a couple of years ago, where we observed that something like a threshold, or at least a critical level of surface area that needs to be given to the mice, needs to be deposited in the alveolar region of the lungs to really cause an inflammatory response by inflammatory cell recruitment or inflammatory cytokine release. So for the mice, this was about 20 square centimeter dose. For humans, if you try to transfer that to humans, that would be a surface area of around 30,000 square centimeters. Now, what does that mean? So if we would think that people are exposed or live at a very very high polluted site, like busy urban area or so, they might be exposed to something like 150 square centimeters per day. So this is still 200-fold below the kind of critical value that we have found for the mice. And one could think, well, so this is a safe environment that we are living in, and there is probably no health effects related to that. But the issue is rather that what we know is that only susceptible people really show this health effects. And there was a very nice analogy described from Robert Meinhardt in an issue of the Particle and Fiber Toxicology journals this year, where he kind of illustrated that under normal healthy conditions, which we mostly have in our experimental settings, our body behaves like a squat cone. Yeah? It's a very robust system and will not be really instabilized by environmental stress, and one fraction of that might be particulate matter with its different compositions. But once we get more in a pathophysiological state, aged or sick, then this actually model is not this kind of squat cone anymore, but rather a tall column. And then this gets very sensitive to additional impacts of environmental stress. And this then
will be the reason why we observe in susceptible persons effects of environmental stress like high particle burden. So we have a lot of evidence that exposure to ambient nanoparticles, vehicle car emissions, for example, are related to health effects. But what do we know about engineered nanoparticles? So I would say, fortunately, we do not have this data yet about human exposures to engineered nanoparticles. There is just very few case reports where very few people are exposed to real high levels of engineered nanoparticles, and of course respiratory effects are known for that. But there is no epidemiology behind as we have it for the PM. However, we know that nanoparticles are characterized by their high surface area to mass ratio, though we know that for a nanoparticle, most of the molecules representing the particle are represented as a surface of the nanoparticle, because this increases with the decrease in particle size. Then there is a lot of mechanisms described on this surface, defining the surface chemistry of these particles. And again, the smaller the particle gets, the more this surface chemistry and reactivity seems to increase, as nicely refuted in this paper from André Nell in 2006. So my understanding is that even that our lungs have been exposed to various particles since a long time, and there might have been some adaptation during evolution to different particle sources. Yeah? We, of course, then also started to inhale particles on purpose. However, the quality of the material that we are getting exposed to seems to dramatically change in recent years due to the generation and the engineering of new materials for even medical applications. So that's why I would think that there might be a concern about new hazards, because there was no selection pressure so far in our body for that. And with this thought, I would like to thank you for your attention. Of course, thank my team at the Institute for supporting me with our work in the lab. Thank to the cooperation partners that we have been working on these projects on, and of course for some funding sources. Thank you very much. Thank you, Dr. Stoeger, for this extremely complete presentation of the health effect of PM and nanoparticles. I think it is better to move to the second lecture and to have some questions at the end of this section. Okay? Dr. Williams has a long experience in the application of atmospheric science to policy on air quality and on the relationship between air quality and health. And so he will present a lecture titled Health Effect Research and Implication for Air Policy. Ok, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Professoressa Camatini, Milano mi piace molto e piove come Londra. Adesso è meglio parlo in inglese, ok? So, this will be quite a different talk. We had a lot of very detailed science in the previous talk. I'm going to talk about the policy implications, how we reduce concentrations of PM, how we improve public health, and how best we can do that, and what are the messages coming from the science that will help us to do that. And what I want to talk about is an exercise which has, the part of it has finished,
a part is still going on, but the European Commission, as some of you all may know, is reviewing its air quality legislation this year and will produce very soon, in the next month or so, a revised thematic strategy on air pollution, which will make recommendations for changes to the EU directives on air quality and emissions. And so they asked WHO to review the literature and to recommend any changes that might need to be made as a result of improved science and increasing knowledge in the whole area of the health effects of air pollution. And the first part, known as REVIHAP, is now available on the WHO website, which you can find. It's a big report, 200 pages, but it's a very comprehensive report. And it's in the form of answers to 24 policy-related questions which the European Commission formulated and asked the panel to answer. There's a second part known as HRAPI, which is primarily concerned with the concentration response functions that are emerging from the literature, which will help to calculate health impact assessments and do the policy-related cost-benefit analysis and so on. And I don't know if Francesco is going to say anything about that later, but he's very closely involved in that work, Francesco Forestieri. So I'm going to concentrate on the messages coming out from REVIHAP. And this is just to illustrate the kind of question that were put. There were 24 in all on those various pollutants, and these are some on PM, what new evidence on health effects has emerged, etc. So based on this new information, do the scientific conclusions given in the previous World Health Organization report require revision? What new health evidence is available on the role of other fractions and metrics? Is PM 2.5 or PM 10 still enough? Can we say something about the individual components, transition metals, black carbon, etc.? And the exposure reduction approach, where the law currently requires a reduction in average concentrations, is that still a sensible way to proceed? Those were just some of the questions. There were many more. That was just to illustrate the kind of flavor, if you like. But the main message from the whole exercise was that the evidence has strengthened on all four pollutants, including, incidentally, NO2, where the evidence previously was a little bit less clear, perhaps, than it is now. And the evidence on NO2 has strengthened quite considerably. And there are new messages for policy coming out of this work. Again, I've just given some conclusions on PM 2.5. These aren't all of them, but I've just selected a few that I thought might be of most interest. And there's additional support for the effects of short-term exposures, PM 2.5, both mortality and morbidity. Additional support for the effects of long-term exposures on mortality and morbidity, particularly in some very large cohort studies in Europe and North America. And evidence now for cardiovascular effects, both from epidemiology, toxicology. Conclusion now is that long-term exposures to PM 2.5 are a cause of both cardiovascular mortality and morbidity, and that's really quite an important finding, I guess. In terms of PM metrics and components, the idea here, of course, is, should the legislation be directed not necessarily just to PM 2.5 mass, but to individual components or other metrics? And the conclusions, again, are quite lengthy, but I've picked out a few. Both epidemiological studies and toxicological studies have shown health effects related to chemical composition, and we've already heard about transition metals and the oxidative stress hypothesis. But transition metals, combustion-derived primary and secondary particles, particularly secondary organics,
and physical properties. So there's a lot of evidence relating to a whole range of chemistry and physical size. Also, new evidence linking black carbon particles with cardiovascular health effects and premature mortality for short and long-term exposures. This is all, of course, moving away from the pure PM2.5 mass relations on which legislation has been based up until now. Furthermore, there's a question, of course, about secondary and organic aerosols, which, as we'll see in a minute, make up a large amount of PM2.5 mass in most cities. But there's no new toxicological evidence relating health effects to secondary aerosol components like ammonium sulfate and ammonium nitrate. However, EPI studies still continue to report associations with these species. We'll discuss that a little bit more later. Growing information on associations of organic carbon with health effects, and again, organic carbon along with secondary inorganic aerosols makes up a large part of PM2.5 mass, particularly both primary emissions and secondary organic aerosol. On ultrafines, and this is relevant from the previous talk, the conclusion was that although there are sound toxicological reasons, as we've already heard from Thomas, as to why ultrafine nanoparticles should be particularly important in health effects, the epidemiological evidence is mixed, and although it's, as the conclusion said, there's increasing evidence, but it's still limited, and there are some mixed messages coming through. So that was as far as the Revihap process felt able to go on ultrafines. So having seen the scientific conclusions, and what I'd like to do now is just turn to what the policy messages are for regulators and for the European Union in terms of how it changes the law. There's a particular question in the Revihap report that addresses this issue. Question D1 essentially is, what are the policy implications of all these answers in the previous question? And what we did in doing that was try to give the policy messages in a kind of realistic context. It's no good just simply saying, well, you ought to remove all PM2.5. I mean, that's clearly not feasible. So what we tried to do was make things realistic. And we also tried to avoid terms like indicator or marker or surrogate, which have appeared in the literature previously. For example, a lot of the epidemiological studies on NO2 and black carbon often comment that although there are associations with health effects, the pollutant, there may not necessarily be a causal relationship, and that the pollutant in question might be an indicator. Well, I'll discuss this a little bit more later, but using words like indicator is not a lot of help to people making laws, because you can't necessarily regulate an indicator with confidence. I'll come back to that. But nonetheless, we were conscious that the science really ought to push policy and not just be, where we say realistic. I mean, it also needs to drive policy, so we were conscious of that too. So what are the messages for PM? Firstly, that there was a need to revise the existing air quality guidelines. I've used the acronym air quality guidelines for both PM2.5 and PM10 because there's continuing evidence that the coarse fraction is still potentially harmful. In particular, in the EU directive, there is a stage 2 indicative limit value for PM2.5, which is currently 20 micrograms per cubic meter annual mean, which, when you compare it with the World Health Organization guideline of 10 and the US air quality standard of 12, really does look very high indeed, and there's really strong evidence that really ought to be looked at again.
the exposure reduction approach, which I mentioned earlier, whereby the average concentration of PM2.5 across a whole urban area needs to be reduced, the evidence for that is strengthened. And the evidence on which that concept was based, and I don't have time really to talk about it in detail today, but the evidence on which that was based was that there are, given that there's no indication of a no effect threshold for PM, and that the concentration response function is linear, then given those two facts, the conclusion is that there are health effects in the population, even at levels below current limit values. So the whole idea was that you should reduce average concentrations even if the limit values are met. And the evidence for that is now even stronger. There's still no evidence of a no effect threshold, and concentration response functions appear to be overall broadly linear. So there was still support for that approach. However, in the directive, the target for exposure reduction isn't actually mandatory. It's a recommended target, so-called target value that isn't what you might call hard law, and the recommendation was that ought to be made mandatory. The comments I made earlier on individual components of PM or different metrics were investigated on the basis that we wanted to know whether there was evidence for moving away from the current paradigm, if you like, of all PM components are equally harmful. When health impact assessments are done, when cost-benefit analysis are done, and where the implications for policy are done of calculating the effects of policies, then all the calculations of effects on mortality and morbidity are done assuming all components of PM are equally harmful. If you reduce sulfate by X%, or you reduce primary black carbon by X%, you'll get the same reduction from different component reductions. Now, there's a lot of evidence emerging that some components may be more harmful than others, and what we wanted to do was see what evidence there was for that and what conclusions and recommendations could be made to policy to try and capture that. But that was rather difficult. But these are some of the newer messages that are coming through. There was a lot of evidence, and we've seen some evidence of it earlier in Thomas's talk, that proximity to road vehicles, traffic, people living near roads are disproportionately affected. And so one conclusion from that is that you really ought to be focusing effort on reducing traffic emissions. And one way of doing that was that the recommendation that WHO should develop an air quality guideline for road vehicle PM emissions. The emission ceilings directive should add a ceiling for PM 2.5, which I think they'll do. This particular recommendation was concluded after a very long discussion and a difficult discussion about which components could we identify. You know, can we actually say specifically that you ought to target titanium, vanadium, or black carbon, or whatever? In the end, what we concluded was that the best message for policy was that we couldn't necessarily give limits for individual components, for air quality standards, for example, for black carbon. An air quality standard for nickel wasn't really feasible. But what we did feel was possible was to give an indication and a recommendation to policy that in achieving the limit values for PM 2.5 or the emission ceilings for PM 2.5, then member states should give priority to reducing emissions from vehicles and from primary combustion. And that's actually quite a significant move, really, even though it's phrased very generally. And currently there is no regulatory pressure on ambient air quality from vehicles. The limit values are on PM 2.5 mass, and there's a large part of PM 2.5 mass, as I've already said, comes from secondary aerosols, both inorganic and organic.
So there's no ambient pressure in a regulatory sense on primary emissions from vehicles or anything else. And again, we don't have time to go into it, but there is quite a lot of evidence emerging, particularly from oxidative stress studies, on the effects of non-tailpipe emissions, resuspended particles from tyre and brake wear from vehicles. And so there's no policy on that at all, of course. I mean, transition metals in brake lining and tyres and so on are not regulated at all, but there is evidence that the EU should be looking at that. So how should we best manage PM? Well, even though PM 2.5 mass may be a good metric, it may hide the harmful components. But currently the law is on PM 2.5 mass. So, if we're going to stick with that at the moment, and there's no evidence to set standards on any other components as yet, the important question then is how you actually achieve those PM 2.5 mass limits. Which do you reduce? Because reducing some sources could have different effects on public health from reducing others. So, how do you go through that? And again, we need to distinguish between markers or indicators and carriers, and I'll say a little bit more a bit later. Just to remind everybody, this is a pie chart from the UK of PM 2.5. Total PM 2.5 mass, and the primary particles are here, secondary inorganic aerosol, secondary organic aerosol, and then mineral dust and non-exhaust, and water and sea salt and so on. So there are lots of components that we could go for, and the temptation, of course, is if you're regulating PM 2.5 mass, then you might want to go for the biggest piece of the pie and go after secondary inorganic aerosol maybe. But the question is whether that's going to do anything for public health or not. Broadly similar composition across the world. Don't have time to go into it, but it's broadly true everywhere. The other point is that reducing some emissions will affect overall PM concentrations differently, and reducing primary combustion emissions in urban areas, these are basically chemically inert. So if you reduce by X% the emission, then you'll get a reduction in the concentration arising from that by X%. I mean, assuming there's no significant deposition, which there's not in urban scales. On the other hand, if you reduce the precursors of secondary inorganic aerosols, SO2, NOx, ammonia, then the chemistry turns out to be quite non-linear, so that reducing X%, if you reduce a precursor emission by X%, then you don't necessarily get an X% reduction in the secondary aerosol component. In fact, it turns out to be quite a lot less than X%. And there's a paper by Roy Harrison, colleague in the UK, and others in Atmospheric Environment earlier this year that shows this. For 30% reduction in SO2, for example, you only get a reduction from 100%. You only get a reduction of about 6% in total secondary inorganic aerosol. And that kind of behavior is repeated for the other precursors. So, you get very little payback by reducing secondary inorganic aerosol precursors. And that potentially is quite important. Whoops, that shouldn't be there. We've done a little bit more in quantitative terms on this in the UK recently, and this is some results soon to be published by Massimo Vieno, Matt Heel, and Stefan Rice, Italian, English, and German authors here, multinational study in the UK, looking at a 30% reduction in ammonia and a 30% reduction in primary combustion PM on the right, and ammonia on the left. And you can see you don't need to know too much about the geography of the UK to realize that the big reductions in primary PM combustions occur in the big cities, London, Birmingham, Manchester, Leeds, and Bradford. Whereas in reducing ammonia, you get the reductions in PM largely in the rural areas, not much in the cities.
partly because most of the ammonia emissions are in the rural areas from agriculture, but also because of the nonlinear chemistry that takes some time to react. And so there's quite a difference in public exposure from those two reductions as well. And that's a difference map, just looking at the difference between those two maps, just to amplify the reductions. It's you can see how that then highlights the urban areas and public exposure. So, what you have to think about is maps like that, conclusions like that, coupled with the evidence coming from the health effect literature that suggests primary combustion emissions are potentially more important, to realize that maybe that's the way to go in terms of managing PM 2.5, even if we have PM 2.5 mass as the target. I've mentioned several times this difference between indicators and carriers, and that again becomes really quite important, I think. An indicator in this sense is what you might call a harmless entity, a harmless component that just happens to correlate with a toxic component and therefore shows associations in the EPI studies, shows associations with health effects. But the important point is, for a regulator, that reducing concentrations of an indicator may not necessarily lead to reductions in the toxic component. It may do if they came from the same source, possibly, but in general they wouldn't necessarily lead to reductions in the toxic and harmful components. Whereas a carrier, for example, in this context, the concept is that a carrier is a particle of a particular substance that actually is associated on the same particle with the toxic component, so that reductions are more likely to lead to reductions in the toxic component. And of course, to help us through all this, I mean, we're still pretty uncertain about what particular particles look like, and I mean, this is a kind of exaggerated illustration, really, but particles can have all kinds of things on the surface, within them. Do we know what they really look like? And so, the recent measurements from aerosol mass spectrometers and so on are beginning to shed some light on this. But until we have more information on that, then we aren't going to be able to manage our way through this as well as we might like to. But there is now a lot of evidence, I think, coming through that suggests that maybe it's the primary components that we really need to be going after. Evidence from the health effects, evidence from those sort of modelling studies in terms of impacts on public exposure might well suggest that primary emissions are the things to go after. But it's still an emerging field, and we still need to know quite a lot more, I think, about not only the mechanisms of formation of particles in the atmosphere, but also how they look, what they're made of when we get there. So there, I'll finish. Thank you. Thanks, Professor William, for this wonderful presentation, and we hope that this question can reach the European community and some decision can be taken in a short time. We have a small break now, and the discussion will be maintained at the end of this section. We have a coffee break of 10 minutes since we are late for the presentation. Thank you.
Dr. Forestieri is the director of the epidemiology unit of the epidemiology department of the Latium region. He has been visiting professor in the School of Public Health of Berkeley and takes his master in epidemiology of London School. He's one of the most famous epidemiologists we have in Italy, and also he is recognized around the world. Please. Thank you, Marina, for the nice words. And I have to speak in English. Sorry for the Italians, so they have to listen my English. So thanks for the invitation. So each year the POLARIS has, almost each year POLARIS has this event. I think it's quite important in the area of research of the effect of air pollution. My talk today would be on the health effect of particles of different sizes. But before that, of course, I had some slides to just to underline why air pollution is important. We had already today the discussion from the journalist Schiavi from the Corriere della Sera why the perception of the importance of air pollution is not widespread in Italy. And I was quite surprised when the Lancet at the end of 2012 arrived with the global burden of disease that I hope all doctors know. What are the important factors for health worldwide, and of course high blood pressure and tobacco smoking rank first. And then at some point, maybe the 8th, maybe you, thank you. So here, among the leading factors, we have ambient particulate matter. So ambient air pollution is one of the leading factors in worldwide health, which is an important message in general. And this is, again, the global burden of disease. And I really hope that the medical school and the medical education will have this paper as a sort of teaching material. We already knew from Martin Williams why ambient air is important, and we already know that most of the European population lives in area where the EU air quality standards are not obtained. And you see, this is Europe, and you see here, you guys are in the Po valleys. I'm back down here in Rome. We are not in a good shape. We have multiple effects of air pollution and particulate matter. I think most of them have been already mentioned, like lungs, and the systemic inflammation, heart, blood, the vascular system, but brain was not mentioned at all. So I think that's quite important. I have always this story, the Roman Empire, it's said that the Roman Empire was declining because of lead. So we always say in Rome, we are already intelligent, so imagine without lead. So I think you in Milan could say we are already intelligent, imagine without smoke. And the reason for that is a growing international and well-done literature indicating that particles can deposit in the brain, and I think Thomas already showed some indication of this deposition in the brain, and there are already some indication of action of the particles on the brain vascular system, and may be related to cognitive impairment and dementia. I think the REVI-app was already discussed and presented by Martin Williams, so I will not go through this, and I really suggest you to go through this document. It's downloadable, and you can read, and it's very interesting. What I want to underline, this was already said by Dr. Schiavi about the news of the last week of the Lancet, of the IARC monograph classifying with sufficient evidence for both air pollution and particulate matter. So what I want to say, this is the press release last week, and this is something that I just downloaded today, this morning. It's a brand new, so all the science beyond the classification of air pollution from IARC is in a 2-page paper in the Lancet Oncology. So if the journalists
did miss last week, they have the last opportunity today to go to the newspapers and say to the media to say, look, we have also the scientific evidence that has been already published. And I've been attending the IAC monograph. This was an intensive work for about 9 days, with a lot of discussion, and I was very happy because it was a very important experience for me. Most of the evidence comes, of course, from the epidemiological studies, although there was judgment of sufficient evidence from the toxicological studies, and also the studies on mechanism were indicating the carcinogenic effect. So the decision to have sufficient carcinogen for the IAC was, in a way, not controversial. You know, for other substances, there was a lot of discussion. You have to go back and think about the discussion that they had for cellular phones, for instance. There was no such discussion for ambient air pollution and particulate matter. Much of the weight was from the ESCAPE project that was published in July this year, as was on the relationship between air pollution and lung cancer. And this is something which is not published yet. This will be available in 1 year from now. Since I was part of this working group, I have the opportunity to present you. This is the evidence that the IAC working group was having as the available evidence. And you see, these are all the studies, both cohort studies and case control studies in North America, both Canada and US, Europe, and other countries. All of them show a very clear association with of PM2.5 with lung cancer incidence, or incidence or mortality. So on the basis of this graph, that the decision was mainly taken from the EPI group. And I have also the PM10 graph here. Okay, then I want to go on my specific presentation. When we are speaking about the effect of air pollution, we classically specify that we are speaking about long-term effects and short-term effects. So the long-term effects for the epidemiological investigation is based mainly on the spatial contrast of exposure. So we are not speaking about the daily variation. We are speaking about the spatial variation of the exposure. And the design to address this issue is usually the cohort study. So why the cohort studies? Because we want to compare people living in specific areas with higher air pollution to people living in other areas with lower air pollution levels. And this went unnoticed, but this is the largest study that we have available worldwide. Is 1.2 million people. Is a cohort that we have in Rome, was published at the beginning of 2013, and is based on a dispersion. This is Rome, of course, and this is based on a dispersion model for PM2.5 and on land use regression model for NO2. And this is This is a nice graph that I took from Bert Brunegger. This is our study, 1.2 million people living in Rome, and this is the concentration response function for non-natural mortality and NO2, and this is cardiovascular mortality, NO2 and NO2. And you see here you have the European Union limit value and also the WHO limit value. So you see how this exposure response function just crossed the limit value. So this study is clearly an indication of NO2 and also PM2.5 related to mortality. But these were the long-term studies. But I want to spend some time on the short-term effects. And the short-term effect, they are not based on spatial contrast, they are based on temporal contrast. So this is fundamental difference, because what we want to know is not contrasting people living in high polluted area and people living in the low polluted area. We want to contrast people every day. So we want to see whether the everyday variation in air pollution is related to mortality or morbidity
in the same day, on the next day, on the next few days. So these studies are basically time series studies. On the more modern version is the so-called case crossover study. So, and this is an example for Rome where we have the variation of the PM10 in this case. So the epidemiologists are having advantages of this variation. Suppose you have a very flat situation where there is no variation of PM10 in Rome, so there is no room for an epidemiological study. So the epidemiologists are very lucky because there is meteorology that is leading this, mostly meteorology that is leading this variation. So most of what we have done for the short-term effect comes from an Italian project which luckily was funded by the Ministry of Health, and it's called EPIAIR. And we had, of course, and like the movies, now we have EPIAIR 1, EPIAIR 2, and possibly in the future EPIAIR 3, and so on. So the EPIAIR 1 was based on 2001 and 2005, was including 10 cities, and we focus on PM10, NO2, and ozone, looking at both mortality and cardiorespiratory hospital admissions, and looking also the susceptibility issue. Now we have EPIAIR 2, and the results for EPIAIR 2 are including a follow-up 2006, 2010, but now instead of 10 cities, we have 25 cities, and the data are also on PM 2.5. But believe it or not, the report was released to the Ministry of Health. We are not allowed to present the results yet. So the results will be available when the Ministry of Health will give us the permission, and hopefully we have a meeting with organized by the Ministry of Health with possibility to release the results. But basically what we have done is to look at the mortality with more than 400,000 deaths and hospitalization with about 400,000 cardiac hospitalization and 300,000 respiratory hospitalization. We have already published several papers on the first EPIAIR 1, and the full results were published in Epidemiologia e Prevenzione in 2009, and then we have a paper on NO2, a paper on ozone, a paper on PM10 and respiratory mortality, and a paper on PM10 on cardiovascular admissions. So this, in a way, was publicity, okay? I don't have results for that. But I have some results for a project that was funded by the European Union under the LIFE project. We have to always to say that. So the Life Plus project is a program of the European Union, and the title of this project was Med Particles. Why med particles? Why the Mediterranean area is different from the other parts of Europe? I think you are in agreement with me that it's highly urbanized area, intensive traffic congestion, diesel vehicles, elevated sea traffic, mild meteorological conditions, enhanced formation of secondary pollutants due to the solar radiation, Saharan dust advection episodes, forest fires, and outdoor activities of the population. So not only Italians and Spanish and Greek people are different, they live in a nice place that are not only have spaghetti, but they have diesel cars, Saharan dust, and a lot of different things. So this is why we said, let's focus on the Mediterranean area. So this is the project we delivered. The project is ended in August this year. We have to release the final report soon. So we had several partners here from Italy, from Greece, from Spain, and also from France. These are the cities that we involved in this Med Particles project. And you see Spain, France, Italy, and Greece. So what we have done in terms of database, we have a database for several cities of air pollutants, several gases and PM, mortality and emissions.
we spent some time in looking at Sahara events and forest fires. We have, of course, meteorological parameters day by day, and we were looking at PM components. So if you wish, we were trying to cover these 4 areas that are specific for the Mediterranean countries. So the distinction between fine and coarse particles, the issue of desert dust, the issue of forest fires, and the issue of PM components. And I hope I will be able to present to you some of these results. So first of all, of course, there are different data here. There's a range of concentration of PM 2.5 with some difference within southern Mediterranean countries, like in cities like 13 for Madrid, 27 for Saloniki, and differences for PM10, and also differences for coarse particles. We heard this morning about ultrafine particles. So no one bothered about coarse particles. Why? Because the toxicologists say they don't get into the deep lung, so they stay in the primary part of the airways. So there is no, the idea that they can cause damage is less convincing. But, living in the Mediterranean area, we know how important are coarse particles for 2 reasons. One is resuspension of soil dust. So, a car cross, and then you have the dust resuspended, and also Saharan dust. Saharan dust is mainly, not only, but mainly coarse particles. Okay, so here are the results for looking at the effect of both PM 2.5 and coarse particles on mortalities in these cities. This is a paper that was published a few months ago in the European Health Perspective. Just look at these figures. Here is for the short-term effect on mortality, all-cause mortality. This is log 0 and 1. This means mortality to the same day or mortality tomorrow. We see a clear effect of PM 2.5, a clear effect of PM10, and there is some effect not statistically significant for coarse particles. So on the basis of, and this is the same for cardiovascular and respiratory mortality. So from this paper we said, okay, look, there's a clear indication of PM10 health effect, a clear indication of PM 2.5 health effect, but there's a suggestion for coarse particles, but it's weaker and it's not reaching statistical significance. But here, this is the next paper, is again the same group and med particles. This is looking on hospital admissions. And here you have cardiovascular admissions. And you see here, this is the effect of PM 2.5 on the same log for fine particles. This is the coefficient, so it's 0.51% statistically significant. And look here, this is coarse particles. So coarse particles, there is positive coefficient, statistically significant, and this is the coefficient for PM10. So in this case, not on mortality, but on hospital admissions, especially cardiovascular admissions, there was a clear indication for an effect of coarse particles. And this was also the case for respiratory admissions. And these are the graphs that are published on the concentration response relationship between PM 2.5, coarse particles, and PM10, and cardiovascular emissions here, and respiratory emissions here. So it seems to be a function of concentration response that in some cases is linear, and in some cases it's not linear, it's going to be flattened somewhere here. So let's go to the other aim of the study, that was Saharan dust. Why Saharan dust is important? It's important because there is a regulation from the European Union, and the European Commission says that the member states could or should or could report the amount of the PM that is due to the natural events, and this amount of PM10 can be in a way subtracted
from the total PM. And one of the assumptions is that, of course, these natural sources, we cannot do many things about these natural sources, but also since these are mainly coarse particles, so the idea is that these natural courses are not toxic. So there is the basic idea is that there is a difference between anthropogenic PM and natural PM. So the anthropogenic PM is toxic, the natural PM is not toxic. So we wanted to respond to the specific question. Is that true? Is true that natural PM from Saharan dust is not toxic like the other PM? So to address this issue, we had to address the issue using several sources like satellite data. So with satellite data, we had for all the Mediterranean area the indication that specific days there was an advection from Sahara. So we had these days that were indicated from the satellites. And then from this, we had this figure. This is the frequency of events in terms of days. So this is telling us that in Rome, for instance, 24% of the days have some Saharan dust. This is not meaning that the Saharan dust is at the ground level. So this means that Saharan dust is anywhere in the atmosphere. And the reason for the 24%, if you think in Italian, the scirocco, the wind from the south. So about a quarter of the days we have the wind from the south. So this is not an incredible figure. And of course, in Sicily it's much worse. For you have some experience in Sicily. So when it's very warm, you have the scirocco wind and the Saharan dust. So this is the frequency of Saharan dust anywhere in the atmosphere. But then what we did was to apply the European Union regulation on how to calculate the Saharan dust content in quantitative terms. So this is something that is already discussed in the European Union guidelines. So basically, you take a rural monitor. You take the background before and after the Saharan dust events. So you take a smooth of these values, and for the day of the Saharan dust advection, you calculate the excess of Saharan dust, which is due to the Saharan dust advection. So this is just to give you an idea. When we speak about Rome, this means that out of an annual mean of PM10 of about 30, let's say 40 micrograms per cubic meters, less than 2 are due to Saharan dust. So there is a component of the Rome PM which is due to Saharan dust. This is not a large component, but it's happening some days. But if you go to Sicily, 4.4% is due to Saharan dust. If you go to Greece, it's even higher, but if you go to Cyprus, it's even higher. And the reason for this difference is because of the type of Saharan dust that comes. So, for instance, Spain will get Saharan dust from the western part of Sahara, whereas this part, Sicily and Cyprus, might get the Sahara from the eastern part, but also from the central part. So this is quite important and allow us to just quantify the Saharan dust. So, for instance, if we have a specific city, we could divide the PM, the total PM, in two components. What we call the local PM, which is basically the PM that comes from anthropogenic sources, and the desert PM. So we have two components every day. And you see from these two lines, these two components are not correlated, which is very good. So you have some days, some Saharan dust, but this Saharan dust is not correlated with the anthropogenic local PM. And here are the results. So the question is this Saharan dust
dangerous and associated with mortality the same way as the anthropogenic sarin dust. I don't want you to go into these heavy tables, but just look at these figures, and this is going to be submitted soon. So we have an association here of PM with natural mortality, and here you have this in the same model, the two components. This is the anthropogenic PM, and this is the desert PM, and look at these two coefficients, they are pretty similar. So on the basis of this work, what we are suggesting is that, and on the basis of previous work, that sarin dust seems to be dangerous as the anthropogenic PM. So what is the policy implication for this? Is that, of course, we cannot have a wall in refraining sarin dust to come, so we cannot block that. But when we have sarin dust advections, then we have to reduce the anthropogenic PM. This is our policy messages. So we cannot say we just discount the sarin dust. We have to take care of the local PM. And this is something that is important, especially for cities and areas in the southern Mediterranean countries. And these are the forest plots for the anthropogenic PM and the desert PM, and why the anthropogenic PM has some heterogeneity. You see for desert PM there is no heterogeneity in the effect estimate. So it's a quite strong message with some policy implications. Then we went to forest fires. And forest fires, why forest fires? Because we said, especially in the southern countries, think about Sicily, think about Puglia, or think about the area around Sevilla or Greece. We have all the summers this plague of the forest fires. So we use again the satellites to classify forest fires. So every day in each place was classified with no affection, low and medium, high affections on the basis of some estimates that were done from other published work. So, and this was done with confirmation with satellite data. So what we have here is sort of a map of intensity of forest fires. For us in Italy, it's not strange that in Puglia, Calabria, and Sicily, and part of the central Italy, we have quite high frequency of these forest fires, but also this area and Greece and this part of Spain. And here are some of the results. So here the question was, what's the effect? The first question is, when we have a fire of some intensity, of course, around, is this fire related to some increase in mortality in one of our cities? And the response is that there is some increase in mortality for natural causes, but it's not statistically significant. But when we look at cardiovascular causes, there is a quite strong increased risk of cardiovascular mortality during days of nearby forest fires. So you may say, okay, but this increase may be due to several factors, not only temperature, but you have also sarin dust. And you here have the same figure adjusted for sarin dust. So, and it's quite the same, so there is no strong variation. And then what we have looked at the effect of PM in days where there is no forest fires nearby, and we have this coefficient for cardiovascular mortality, and these are the effect of PM10 when there is some forest fires. And you see this is much increased with a statistically significant effect modification. So what is telling us? That when there is a large forest fire nearby, and this forest fire is affecting the city, so there is a specific effect of the forest of the combustion products of the forest fire in the specific cities. And we have not so many of these episodes,
There was a large forest fire that was affecting Athens in 2007. 2007 was a year of large forest fires. And for those in Italy, you may remember the large forest close to Rome, the Castelfusano forest that is one of belongings of the President of the Republic, had a huge forest fire. So that was an interesting phenomenon to be studied in epidemiological investigations. Okay, the last aspect is the PM components. The key question is, as Thomas was already saying, but also Martin Williams was already saying, we know that PM is dangerous, but we want to know whether there is some specific components that is more dangerous. And here we have the European situation, which is very bad in terms of measurements. You have to know that in US, the EPA has a program where they have many sites that they sample for at least one day, every 3 days, or in some places every day per week. They sample PM, both PM 2.5 and PM10, and on that specific day, they have a quantitative measurements of PM composition. So there is a long series of data where we have composition of the PM. But such a program is not available in Europe, which is problematic, because for us as epidemiologists to study the PM composition, we need the data. And the data, we did a survey, what is available, and what we collected is just some data. Bologna has now the super site with 1 year. Rome had 3 years of measurements. Madrid has a longer series, but the sample is done 2 every week. Huelva in the south of Spain is done 1 per week, and Barcelona 1 every 3rd day. So there are some data, but quite scanty. And here is a busy tables, but what we had in mind was to look at different components as indicator of sources. For instance, this is organic carbon, elemental carbon, silicates, sulfates, nitrates, iron, manganese, nickel, vanadium, titanium, and calcium. And each of these has one of the main source. For instance, for organic elemental carbon, traffic is the main source. For instance, for vanadium, the fuel oil combustion, industrial combustion is the main source. So our question is, can we look at specific association of these components with mortality and emissions? And this is very rapidly the last slides I have of results. This is the overall results of med particles, and this is for natural mortality and cardiovascular hospitalization. The pattern is similar for some of them, but it's not the same. For instance, total carbon, elemental carbon, there is a clear signal of association with natural mortality and cardiovascular hospitalization. But then look at these components. So for instance, iron here, which is one of the most important transition metals. Iron is related to both mortality and cardiovascular emission, as well as manganese and titanium. For secondary pollutants, we basically have no effect on mortality, but is some effect on cardiovascular emissions. And for nickel, there is no effect on mortality, but some effect on cardiovascular emissions. So what we have done in med particles, just to conclude, we have tried to have standardization of the collection of pollutants, of health data, collection of available components. We did the source apportionments in the various cities. We did characterization of sarin dust or characterization of wildfire episodes, and we evaluated the short-term effect. What we want to do, but we need to continue with these med particles, to have more of this standardization, that basically we need a program that, at least in some important cities in the European area, they collect PM every day and they do the components every day. In absence of this program, we cannot address the issue of specific components. So since I have my colleague saying that I have to conclude,
I just finished with the Med Particles websites, and then thank you for your attention. Thanks for this complete presentation. And I can take this conclusion that the Lombardy region and Milan, the only things that does not have are Saharian dust and forest fires. Forest fires. Fortunately, this is the only conclusion, positive conclusion for Lombardy region. Yeah, but you have a lot of biomass, so take care of it. Well, let us move to Dr. Harari. He is medicine. He's director of the Department of Pneumology of the Hospital Presidente. He takes his degree in medicine and his specialization in pulmonary disease, human pulmonary disease. His lecture is Evidenze cliniche dell'impatto del particolato sulla salute. He will take his lecture in Italian, but the slides are in English. Thank you very much, Marina, for the invitation. It's a pleasure to be here, and it's really hard to speak after Francesco Forastiere, but I will try to do my best. I will forgive me my presentation in Italian, as Marina said. Il 2013 è stato l'anno dell'aria, ma in realtà, come si è detto oggi, di aria se ne è parlato molto poco. Quello che allora ho cercato di fare nel preparare questa presentazione è di vedere e portare alla vostra attenzione lavori che probabilmente voi avete già visto, ma che sono usciti quest'anno e che hanno contribuito invece, questi sì, in maniera determinante alle nostre conoscenze sull'inquinamento. Siamo in ritardo, quindi salterò alcune diapositive peraltro ridondanti. Mi piace però farvi vedere questa piramide sugli effetti sulla salute dell'inquinamento atmosferico. E quindi abbiamo una quantità di popolazione che è la base della piramide molto ampia, che può essere esposta anche a sintomi subclinici di malattia, e poi abbiamo all'apice della piramide, in base alla severità degli effetti sulla salute, gli effetti appunto più severi come la mortalità. In mezzo c'è una variabilità che, come abbiamo visto tutta questa mattinata, di effetti e di cause che possono giustificare malattie le più gravi a seconda della suscettibilità degli individui, della vulnerabilità, ma anche delle caratteristiche dell'inquinamento. E noi sappiamo oggi che l'inquinamento interessa molte parti del nostro organismo, non solo i polmoni, su cui ovviamente io concentrerò la mia attenzione essendo pneumologo, ma anche per esempio effetti su malattie metaboliche come il diabete, effetti a livello cerebrale sullo stroke, cardiovascolari come tutti ormai sappiamo, e anche su aspetti che un tempo non ci aspettavamo, come per esempio i neonati o il periodo gestazionale. E sappiamo, questi sono dati OMS 2011, come ha fatto anche vedere Francesco Forastiere, che gran parte della popolazione esposta a concentrazioni alte sia di PM10 che PM2,5, che come vedremo in realtà in questo momento sembra essere quel target più importante di interventi anche di politiche per ridurre le ricadute sulla salute dell'inquinamento. E sappiamo che c'è una grossa differenza su quelli che sono i limiti della WHO e europei in termini di popolazione esposta. Secondo la WHO in Europa il 96% della popolazione è esposta al PM2,5, l'88% al PM10 e il 98% all'ozono. Vi ricordo che l'Italia è uno dei paesi che peraltro ha le più alte concentrazioni di ozono, è uno degli inquinanti per cui non abbiamo registrato nessuna riduzione negli ultimi decenni.
Quindi abbiamo una pervasività nociva dell'effetto tossico degli inquinanti molto importante, e dall'altra parte sappiamo che questo viene riportato in maniera meno sensibile da quelli che sono gli attuali limiti della Comunità Europea, e sappiamo anche che è in corso un'azione, come è stato detto anche oggi, per riportare questi limiti su quelli della WHO. E dall'altra parte voglio solo ricordare che sappiamo ormai da molti studi che non esiste un valore soglia al di sotto dei quali non abbiamo nocività. Questi sono sempre, come dire, dei compromessi fra quelle che sono le esigenze di salute, le esigenze politiche e la ragionevolezza di applicabilità. D'altra parte abbiamo imparato in questi anni che l'effetto dell'inquinamento comincia addirittura nelle epoche gestazionali e si ripercuote sui neonati fino a influenzare la funzione respiratoria anche dei bambini più piccoli. E dall'altra parte abbiamo appena visto come il lavoro sull'Lancet, pubblicato pochissimo tempo fa, ha documentato quello che già altri lavori avevano segnalato, e cioè che l'esposizione all'inquinamento determina un basso peso alla nascita e che è proporzionale ai livelli di inquinamento anche al di sotto, come si diceva prima, di quelli che vengono comunemente considerati valori soglia. D'altra parte, numerosi studi clinici, e qui ne cito uno dei più importanti, l'APECOM Project, hanno documentato come in gran parte dell'Europa l'impatto dell'inquinamento in termini anche di costi sociosanitari è molto importante, e come la gran parte dell'Europa, non solo il nostro paese che brilla negativamente in questo senso, ma la gran parte dell'Europa ha delle città e delle aree che sono molto inquinate e dove una riduzione anche di livelli, come potremmo anche vedere da altri dati, molto limitati di inquinanti, determinerebbe importanti ricadute di salute. Qui vi ho sottolineato solamente i dati italiani che fanno vedere quelle che sono le ricadute in termini di giornate di degenza, questa è la degenza media, sul paziente ricoverato e conseguentemente a ospedalizzazioni per l'impatto dell'inquinamento atmosferico in Italia, 7,7 giorni per l'apparato circolatorio, 8 per l'apparato respiratorio, i costi delle giornate di degenza e il costo complessivo dell'ospedalizzazione. Ma veniamo a alcuni dei topic che vorrei rapidamente trattare, siamo in ritardo per cui alcune cose le salterò, però una delle cose che vorrei ricordare è il paper uscito quest'anno sugli effetti sullo scompenso cardiaco congestizio dell'inquinamento atmosferico. Noi sempre sappiamo ormai da molti anni che per i fenomeni di protrombotici e ateroscherotici l'inquinamento può triggerare negativamente sia la cardiopatia ischemica sia gli aspetti di tipo aritmico. Sapevamo meno il fatto che potesse giocare sfavorevolmente su questa categoria più vulnerabile di pazienti, ed è una categoria molto ampia, 23 milioni di persone soffrono di scompenso cardiaco in tutto il mondo, è responsabile di circa 2% di ospedalizzazioni, questo gruppo di pazienti con una mortalità elevata, e soprattutto nella popolazione anziana lo scompenso cardiaco è una delle prime cause di ospedalizzazione e di mortalità. Allora, se appunto sapevamo degli altri effetti cardiovascolari dell'inquinamento, questi sullo scompenso erano meno noti, e riprendendo appunto una serie di studi pubblicati in questo senso negli ultimi anni e facendo una meta-analisi basata su 5 database diversi, sono stati analizzati gli effetti del vari inquinanti sullo scompenso cardiaco, documentando come questi avessero un importante impatto in termini sia di ospedalizzazioni che di mortalità. Oltretutto, la stragrande maggioranza degli studi era condotta, una quasi totalità, in paesi sviluppati, non in via di sviluppo, ma già con economie sviluppate, e la
associazione era valida per tutti gli inquinanti ad eccetto dell'ozono ed era particolarmente stringente per il PM2,5 e questo quindi potrebbe anche indirizzare delle politiche ambientali che tenessero in considerazione le ricadute sanitarie ma anche i possibili risparmi in termini di costi sociosanitari. Anche qui faccio vedere solamente le meta-analisi che riguardano il PM2,5 e il PM10 e come vedete sono tutti gli studi considerati alla destra della significatività ed infine vi sottolineo quelli che sono stati i dati per i singoli inquinanti analizzati e vedete sono tutti significativi ad eccezione dell'ozono e particolarmente stringenti per il PM2,5. Quindi gli autori concludono dicendo che c'è una chiara, forte evidenza dell'associazione tra l'inquinamento e l'insufficienza cardiaca per ciò che riguarda sia l'ospedalizzazione che la mortalità e che tutti gli studi al 101 appunto di questa meta-analisi erano stati condotti nei paesi economie avanzate e quindi che interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico avrebbero un'importante ricaduta socio-economica, dato che è sottolineato in uno dei 2 editoriali di accompagnamento a questo studio pubblicato su Lancet, come dicevo, scritto dallo stesso Francesco Sforastiere, che sottolinea come una riduzione circoscritta di PM avrebbe prevenuto 8.000 ospedalizzazioni per questa patologia nella sola America. E dall'altra parte che quindi noi oggi sappiamo che non solo l'inquinamento atmosferico esacerba alcune condizioni cardiovascolari, ma anche che è direttamente causa dello sviluppo di queste malattie e questo avviene attraverso 2 possibili meccanismi. Da una parte noi sappiamo il sistema attraverso cui agisce sullo stress ossidativo e sull'infiammazione, sullo sbilanciamento del sistema autonomico nervoso, sulla disfunzione endoteliale che determina lo sviluppo dei fenomeni tipici delle malattie cardiovascolari, dall'aterosclerosi alla trombosi alle crisi ipertensive, il danno miocardico, il remodeling, l'insufficienza cardiaca e lo scompenso. Ma dall'altra parte può agire direttamente, come noi sappiamo da ormai numerosi studi, triggerando sia crisi ipertensive che ischemie, aritmie, infezioni respiratorie e esacerbazione di bronchite cronica che nel sistema che è unico cardiopolmonare aggravano, e questa è un'evidenza clinica pratica per qualsiasi medico, aggravano severamente anche la condizione cardiologica oltre che quella respiratoria. Questo è l'altro editoriale di accompagnamento che era scritto direttamente da Lancet che sottolineava come oggi più di 3 milioni di persone muoiono ogni anno nel mondo, secondo Global Burden Disease, per cause ambientali legate all'inquinamento atmosferico e che l'evidenza che anche nuove e non ancora note cause di mortalità come quella appena citata devono rafforzare delle politiche di intervento. L'altra è già stata citata da Francesco Forastiere, quindi salterò, era il lung cancer, che abbiamo sempre pensato che fosse legato principalmente al fumo e sono state anche condotte delle importanti battaglie in questo senso, ma è bene sapere che la popolazione esposta, parlo in termini di numeri, al fumo di sigaretta è minore alla popolazione esposta alla pervasività dell'inquinamento atmosferico e alle cause di tumore polmonare che esso può quindi causare. Questo è stato fatto vedere da Francesco, è il press release. Non voglio dilungarmi, visto anche il tempo che corre, sullo studio che ha già fatto vedere il professor Forastiere, ma voglio solo sottolineare come ci sia uno shift che spiega quello che noi vediamo ormai da anni, cioè che ci siano meno tumori del tipo squamoso e più tumori adenocarcinoma legati al fatto che l'inquinamento causa maggiormente adenocarcinoma
dall'altra parte abbiamo più tumori polmonari nei non fumatori. Quindi questo studio non solo ci dà delle informazioni importanti su quello che l'inquinamento causa in termini di carcinogenesi, ci spiega anche quello che avevamo osservato da vari studi negli ultimi anni che non ci spiegavamo, cioè perché vediamo più tumori polmonari in pazienti non fumatori. Prima era un'assoluta rarità un'osservazione di questo tipo, e come mai gli istotipi stavano cambiando e stava variando la percentuale e il rapporto fra gli squamosi e gli adenocarcinomi. E questo è vero anche in funzione, per l'appunto, delle concentrazioni, cioè direttamente proporzionale. Quindi gli autori concludono dicendo che sia per l'estensione geografica della popolazione presa in considerazione, delle aree prese in considerazione, sia per la forza dei dati, è evidente che il particolato causa tumori polmonari e quindi che interventi di questo tipo potrebbero ridurre significativamente una neoplasia, verso cui ricordo, per i meno esperti di questo campo, che oggi le armi terapeutiche sono estremamente scarse, e ricordo come il 70% dei tumori polmonari a tutt'oggi, malgrado tutti gli studi anche sull'early diagnosis che sono stati fatti, ne avrete sentito parlare, da TAC spirale eccetera, sono tumori che vengono diagnosticati in una fase inoperabile. COPD, la bronchite cronica, è una patologia molto importante perché vi ricordo che oggi è la quarta causa di mortalità nel mondo e secondo le proiezioni dell'OMS diventerà nel 2030 la terza causa di mortalità. E l'altra cosa che forse non tutti sanno è che la BPCO è un fattore di rischio per lo sviluppo di tumori polmonari, indipendentemente dal fumo di sigaretta. Cioè, sono stati pubblicati alcuni studi forti, uno dei quali abbiamo contribuito anche noi, che hanno documentato come la presenza di BPCO di per sé, indipendentemente dagli altri fattori di rischio che ne avevano determinato lo sviluppo, è un fattore di rischio per lo sviluppo di tumore polmonare, quindi aumenta il problema di cui abbiamo parlato prima. Il problema di studiare l'effetto dell'inquinamento sulla BPCO è che le espressioni di malattia, adesso va di moda questo termine, i fenotipi di malattia, sono molto diverse tra loro e quindi non è detto che la suscettibilità e i comportamenti delle diverse coorti di pazienti che andiamo a analizzare siano analoghi nella loro risposta a, in questo caso, l'effetto dell'inquinamento. Noi sappiamo da studi anche storici che abbiamo un effetto sicuramente sulle riesacerbazioni bronchitiche, è meno chiaro se causa direttamente un inquinamento. D'altra parte l'altro problema che abbiamo è che i grossi studi condotti in questo senso sono degli studi che hanno, oltre a un'eterogeneità di popolazione, un'eterogeneità di disegni metodologici dello studio. Quindi noi oggi sappiamo che verosimilmente è possibile che l'inquinamento causi COPD. E anche qui questo spiegherebbe perché noi oggi vediamo più bronchiti croniche di un tempo nei non fumatori e i dati epidemiologici sono in questo senso. Ma non abbiamo la prova provata. Abbiamo anche dei meccanismi biomolecolari e patogenetici che ci starebbero bene per questa spiegazione, ma non abbiamo ancora delle evidenze forti e questo, come vi ho detto, sia per la variabilità di espressione della malattia nella diversa popolazione, sia perché c'è un altro problema. Noi abbiamo delle difficoltà anche dal punto di vista clinico, e questa è esperienza quotidiana al letto del paziente, di identificare precisamente qual è il momento in cui si sviluppa la malattia. La definizione di bronchite cronica è una definizione tuttora clinica, la presenza di tosse e catarro per almeno 3 mesi all'anno, per almeno 2 anni consecutivi, e quindi è difficile che il paziente ti dica esattamente la primavera del 2005 mi è venuta la bronchite cronica. Quindi, riassumendo, noi sappiamo
che abbiamo dei meccanismi biologici che verosimilmente potrebbero essere spiegati da questo fenomeno, cioè dall'associazione fra inquinamento e BPCO. Abbiamo il problema dell'eterogeneità dei fenotipi, abbiamo il problema che sicuramente gioca l'inquinamento sulla crescita polmonare, sulla funzione, ma non è chiaro quanto questo interagisca anche sullo sviluppo della COPD, e dall'altra parte abbiamo il problema di distinguere gli effetti acuti e anche il loro ruolo e gli effetti cronici. Dico il loro ruolo nel senso che, per esempio, che l'inquinamento causi esacerbazioni acute di COPD è noto, che queste aggravino la COPD è noto anche questo, quindi sicuramente fa male alla storia naturale dei malati che già soffrono di PPCO, ma come dicevo prima non è chiaro ancora in maniera conclusiva se determina lo sviluppo. Questo è uno studio invece non pubblicato quest'anno che molti di voi conosceranno, ma che cito per poi riagganciarmi successivamente dello studio che aveva studiato, appunto uno studio estremamente elegante nel suo disegno, come gli asmatici fossero sensibili all'effetto di compartimentalizzazione dell'inquinamento atmosferico, e quindi che se passeggiavano a Hyde Park o se passeggiavano in una zona più inquinata come Oxford Street, il risultato era che questo si traduceva in un'esposizione diversa a concentrazione di inquinanti e in una diversa funzione respiratoria. Quindi anche il fatto, come diciamo banalmente nei nostri suggerimenti quotidiani, di non andare a correre in Corso Buenos Aires dove ci sono tutti i tubi di scappamento ha un senso provato scientificamente. Allora, nell'ultimo anno sono usciti una serie di studi, io ve li faccio vedere solo a volo d'uccello, che hanno rafforzato le nostre conoscenze sulla relazione fra l'asma e l'inquinamento atmosferico. Questo è uno studio che è stato condatto su giovani e che ha messo in correlazione il traffico pesante e i sintomi di questi pazienti raccolti attraverso questionari e correlati anche al loro luogo di residenza, di abitazione, al fatto che fumassero o non fumassero in famiglia, al body mass index, eccetera, eccetera. E i dati sono stati stringenti sul fatto che l'associazione del traffico pesante e la comparsa di sintomi asmatici o la recrudescenza di sintomi asmatici fosse assolutamente evidente, soprattutto per i ragazzi di sesso maschile. Dall'altra parte, un altro studio ha documentato come in 35 aree della California, sempre in una popolazione di pazienti asmatici, ci fosse una correlazione fra il coarse particle e il PM2,5, le sue concentrazioni e i accessi in pronto soccorso e le visite fatte in emergenza per sintomatologie appunto di tipo asmatiche. E dall'altra parte, l'ultimo che cito è questo elegante studio fatto quest'estate, pubblicato quest'estate sulla nostra rivista americana di riferimento che è il Blue Journal. Anche questo ha preso in considerazione la popolazione infettiva, cercando di correlare i dati di inquinamento ai sintomi respiratori e alle infezioni dei bambini. E se pensiamo a Milano a quello che succede a chi ha figli o a chi ha nipoti piccoli, il fatto di dover gestire continuamente infezioni respiratorie, problemi di tipo asmatici, tossi persistenti e così via, è poi la vita quotidiana, quindi sono dati che riflettono la realtà, e anche qui è stato dimostrato in maniera abbastanza chiara come questi fossero direttamente correlati ai dati di inquinamento atmosferico, e qui voi vedete riportato i sintomi, le infezioni respiratorie e la loro correlazione è molto evidente con i picchi degli inquinanti presi in considerazione in questo studio. Ci sono altre correlazioni con altre malattie, cito solamente e vado rapidamente alla fine due cose. La prima è questo paper uscito quest'anno che secondo me è uno studio clinico che ha molte limitazioni dal punto di vista metodologico, ma ha un merito che è l'originalità. Cioè
noi sappiamo, e lo sappiamo da sempre come epidemiologi, che ci sono dei fattori che agiscono sulla suscettibilità alla TBC. Il fumo e una serie di altri fattori, il diabete, l'esposizione ambientale a inquinanti tossici, eccetera, eccetera. Questi ricercatori sono andati a vedere se il fatto di vivere in una zona particolarmente inquinata fosse associato maggiormente allo sviluppo di tubercolosi, andando a vedere una popolazione di pazienti che aveva sviluppato la tubercolosi e che afferiva ai loro centri. E in effetti qui c'è una correlazione fra i pazienti che avevano un espettorato positivo per il bacillo di Koch, che è il gold standard per la diagnosi, e l'esposizione a aree di abitazione dove il PM2,5 era più alto. Ripeto, ci tengo a sottolinearlo, è uno studio che ha, secondo me, delle limitazioni metodologiche importanti, ma ha il merito di andare a vedere una cosa che finora nessuno era andato a studiare. E queste sono appunto le conclusioni di questo studio. Ci sono altre patologie che meriterebbero approfondimenti. Una è la fibrosi polmonare idiopatica. La fibrosi polmonare idiopatica, per chi non la conosce, è una malattia rara, definita rara secondo i criteri sia europei che americani, che sono leggermente diversi, che porta a morte per insufficienza respiratoria nell'arco di mesi o al più di qualche anno e interessa soprattutto la sesta e settima decade di malattia. La cosa che ha stupito e stupisce è che stiamo assistendo a una crescita epidemiologica di questa malattia negli ultimi 15-20 anni, secondo tutti i dati sia europei sia americani, che non riusciamo a spiegarci. All'inizio si pensava che fosse legata alla maggior conoscenza di una malattia rara e quindi a una maggior sensibilità diagnostica. In realtà oggi noi sappiamo che questo non può spiegare che cosa sta succedendo e alcuni ricercatori stanno lavorando in questa direzione. L'altra è la crescita epidemiologica delle polmoniti, che tengo a ricordare perché si tende a pensare che le polmoniti si curino sempre e che guariscano tutte, che sono una causa di mortalità non indifferente. Anche se l'Italia, devo dire, ha il merito di essere uno dei paesi con la minor mortalità per polmoniti di tutta Europa, però ha una crescita epidemiologica che forse non è solo spiegata dalla senescenza della popolazione e dall'aumento dei fattori di rischio. E concludo con le parole del Commissario europeo per l'Ambiente, che secondo me è una frase paradossale ma molto bella. If you think that economy is more important than the environment, try holding your breath while counting your money. Grazie. Grazie per questa esaustiva presentazione. Oserei dire che non hai tralasciato nulla degli effetti, quindi se uno voleva avere una speranza, ci lasciano abbastanza basiti, perché tutto sommato sappiamo da tempo quali sono gli effetti, però vedere i numeri così brutali sullo schermo dà una certa impressione. Passiamo ora let us now move to the researcher performed in the POLARIS Center, and this research is oriented to the in vivo, in vitro and in vivo techniques used for the study of the effects of ultrafine, fine and nanoparticles on cultural cell lines and on in vivo system. Dr. Gualtieri will present the first part of this section, that is on in vitro system. Dr. Gualtieri is taking his degree in environmental science, a PhD in environmental science, and he is chief of our laboratory in Polaris for 10 years. Prego. Thank you. Good morning. We have heard today that particles cause a lot of damages to the health of humans exposed. So the research has had to tell us why this is happening. The in vitro and the in vivo research must find the causes, the relationship between exposure, cellular responses, and final health outcomes. And I will show you this in this presentation, at least for the in vitro. I will go really
fast on some slide. I will just remember you that when we talk of PM10 here, PM 2.5, we are talking not of particles with 10 micrometer of diameter. It's all the particle from around 10 to 0. So it's the whole component of particles. The particles have different shape, dimensions, and usually the shape is related to the source. And as has been said this morning, the deposition of the different particles depends on the dimension, but we have local hotspots. When the airways divide, here we can have higher concentration, higher deposition, and possibly higher effects. In Milan, in Lombardy, we have a certain kind of emissions. The INEMAR is the database of Lombardy region, tell us that two are the main source of emission, diesels and wood. Biomass burning is becoming one of the most important source of emission, at least of primary. But when we see also the secondary aerosols, then the story is much more complex. But also here, wood plays a role of absolute importance, and this is a paper that shows that some components of biomass burning increase the secondary aerosol formation. So reducing the primary emission could help to reduce also the secondary organic aerosols. But why here in Lombardy and in the Po Valley have such situation with a lot of PM, fine, PM10? Is not that we are producing much more particles than the rest of Europe. We are unlucky, as has been said before, because we have a low boundary layer. I mean, above all in winter, the whole component, the whole particles we emit remain in the atmosphere. We have not a dilution factor. So in winter, we have always higher level of particles of PM, not only because we have biomass burning, but also because we don't have a dilution. We have low wind. If you look at the amount of particles, you see that there's a reduction of particles in the atmosphere when it rains. And this is because raining will remove particles. Otherwise, if it's not raining, we will have always a lot of particles in the atmosphere. But what we know that there are correlation. We have heard a lot of data today, ER. What we still do not know or what we can improve, it's the cell mechanism underlying the cellular effects. There are some clue, some indication, but the strict relation between exposure and cellular response must be defined and well defined. And above all, as has been said by Williams Martin, we have to find which PM properties, which components determine the cellular response in order to promote low limitation to that emission sources that cause the major health effects. This has been shown. We are the amount of person exposed to the PM it's really huge. I mean, that's nothing to say about this. What we do in our labs is to sample the particles with instruments that can cut PM10 or PM2.5 and then expose the in vitro systems. We did a lot of chemical characterization. You can see that between summer and winter particles, there are some differences. In summer, we have a lot of metals and possibly related to crustal elements. In winter, we have the same amount, roughly the same amount of organic carbon, but then we have different amount of pHs. It is to say the organic components related to the combustion sources. So what we have learned today is that inflammation is a major cause of human diseases. So our research was focused on the identification on inflammatory effects of the particulate matter and on the other side on the DNA damages. We know that PM is carcinogenic and DNA damage is one of the causes for these effects. And we studied separately PM10 and PM2.5 in the two seasons, summer and winter. We tried to answer some question. I will not go into this,
but the point is PM10 able to induce inflammation through a specific pathway? And the answer is yes. We have a lot of IL-1 beta release. This protein is essential, as I will show you afterward, for the whole body response. It's not just related to the lungs. And this mechanism is through the inflammasome. I will not go into details, but what is important is that when IL-beta is emitted by macrophages, we have local effects, but also systemic effects. So since inflammasome is related to the immune activation by asbestos and silica, NALP3 and inflammasome are related to silicosis. Could this mechanism be the way through which PM10 cause inflammatory lung diseases? Could be this something that we have to focus on? And as Giulio will show afterwards, this is true also in vivo. So I think this is something that we have to really to focus on. And answering to Prof. Forastiere, these results were from the coarse particle, PM10, PM2.5, not from the PM10 at all. And from PM2.5, there were no responses. So just the coarse fraction was able to induce these effects. So I think, as I agree with the Prof. Forastiere, that the coarse fraction is the part that we are leaving behind, but I don't think is something that we have to do. We have to focus really a little bit more on this before just going into the nano and ultra nano and so on. And then we focus on the winter particles, which are richer of PIHs. Here again, the summer components, PM10, induce a lot of inflammation also in the bronchial cells, while PM10 and PM2.5 in winter are not pro-inflammatory at all. But what they do is to induce a lot of gene expression related to the xenobiotic metabolism, CYP1A1, all this kind of proteins that must cope with the xenobiotic, with organic pollutants. And one thing that we demonstrate almost for the first time is that winter particles are able to induce a mitotic arrest. Cells used to divide to proliferate, and our samples, our studies show that the fine particle block the cells. The cells are not more able to divide. And cell division is one of the most important processes for our life. So the question was, which is the mechanism by which PM2.5 induce such alteration? Of course, we focus on organic compounds, PIHs, and then we started to think, okay, are these components essential? Is ROS, and so the oxidative stress paradigm important as well? And then what happened? Why there's this mitotic alteration? And the responses are that the organic fraction are fundamental to induce the phenomenon we have reported. You can see here the organic compounds induce much more effects on ROS formation than the whole particles, and the washed particles were not affected. There were no ROS production when we wash the organic compounds. And this is true also for the cell cycle. Then we show that the CYP enzymes, it is to say the organic compounds metabolism, is important for the DNA damage. When we block the CYP enzymes with this molecule, we do not have DNA damage, we do not have ROS formation. And then again, ROS formation was important, is mostly related also in the DNA damage. If we use molecules that avoid ROS formation, antioxidant, then we do not have DNA damage. Finally, the CYP enzymes, it is to say that organic compounds are fundamental in inducing the alteration of the cell cycles, but not reactive oxygenous species. It is to say that the organic compounds alter the DNA integrity, the ability of the cells to divide. And this is well known that if a cells do not divide properly, then we can have an abnormal distribution of the DNA between the daughter cells, and this could be a cause for carcinogenic. So is this the process that underlying the PM effects? And if this is the process, which organic compounds are of primary importance? We are using the whole
pHs, but it's possible to identify specific pHs that induce these effects. If we are able to do this, we could be able to identify the sources that are more dangerous, and then to put limitation to that sources. And I think this should be the next future for the toxicological research. Help the legislation to indicate, to identify the sources of emissions which have a major impact on the human health. This is just to say that PM1 has the same effects of PM 2.5. It is to say that the dimension in this case is not important. The importance is related just on the organic compounds. And then finally, I will show you something that goes through the nano. This is a study we have done on ultrafine particles from diesels that were propelled with different diesel blends. I mean, diesel is known to emit a lot of carbon particles, but they emit also vapor phase hydrocarbons. It is to say the results of a not complete combustion. We sampled these particles, these ultrafine particles that are in the range between 3 and 10 nanometer. I'm happy that someone else is doing such studies. It is nanoparticles, and you can see, I will not go in details, but these nanoparticles are big agglomerate of pHs. And the results are that when you add something into the diesel, other molecules to improve the efficiency of combustion, to be much more environmental friendly using biodiesels, you are altering the properties of the emission. And here you can see that viability is much more affected by biodiesel than by the pristine diesel. And this is true also for other results, and we are going to publish those results. Finally, since we know that the in vitro models is quite simple, we are trying to develop models that are much more similar to the alveolar space, and we are using epithelial cells with macrophages, or a model of the alveolar blood barrier, and this is the models. I will not go into details, but what is important is that when you use complex system, I mean, this is two type of culture, you have responses that are not similar to the normal cell line. And one of the most important results is that when you treat the epithelial cells, the endothelium is able to release IL-1 beta. I mean, we are exposed in the epithelial side. It is particles arrive here in the lungs. There are endothelial cells at the bottom. When you treat the cells up here, these cells are able to release IL-1 beta, and this release is directly on the blood circulation. This means that you have a direct injection of IL-1 beta into the blood circulation, and this could reach all the organs and trigger systemic effects. So, trying to conclude, to be in time, we know that the core summer PM induce IL-1 beta, and these molecules could be related to cardiovascular outcomes, exacerbation of lung disease like asthma. We know that fine winter PM induce a lot of different effects, which could be related to cell death, but above all to transformation of these cells. We have some suggestion that the smaller particles from the combustion are as well really toxic. So we are exposed during a year to inflammatory and genotoxic effect, inflammatory and genotoxic effect. So if this is the way, what happens? We are able to cope with this stress. The results from YARC seems to say no. Thank you. Let us move to the last presentation of this morning. Dr. Sancini, he took his degree in pharmacology. Now he's assistant professor of human physiology at the Department of Health Science, and he is in the POLARIS Research Center,
with Professor Palestini, who is present and who is the chief of this area of medicine. Okay, let's move to my presentation. I try to be as short as possible in order to save time for the discussion, but let's say I am here, there, okay. So basically we have discussed a lot about the translocation properties and about the possibility that nanoparticles or particle itself can in somewhat reach other organs. And we discussed about the possibility that the smallest components of particulate matter basically reach the respiratory tract. And we know that the largest particle remain confined to the upper tract of the lung system, but we cannot disclose that one each together with the other. I mean, we have some data about the fact that the coarse PM can act like a Trojan horse and then open the possibility that the alveolar capillary barrier at this level could be somewhat opened, and though the translocation of the fine particles will be much more. Basically, if you remember what we have heard today, there are different responses about the state of the patient or the living people. I mean, if you are well and there are no physiological alteration about your properties, the possibility of have some effect of PM will be somewhat reduced. But if you have some changes in a pathological point of view, the possibility that the translocation is greater are evident. And so our research has been conducted in vivo model. Why in vivo? Because if you know to cope with the translocation properties of nanoparticle or PM, you need a whole system in order to see the effect of the particle at different size, at a different composition. Indeed, we work with PM10, PM2.5 collected in an urban site in summer and in winter, and we see that there are some effects that can be distinguished about the source and the time of collect. And just a quick overview of these data. We dealing with the toxic effect, the acute toxic effect of particular matter that has been collected here in Milan during winter and during summer. And you know that there are a lot of inflammatory potential. TNF-alpha is a key player in particle-induced lung inflammation. And indeed, you see that there are, just as soon as 3 hours after the aerosolization, intratracheal aerosolization, a great amount of TNF-alpha, then a decrease during and over time. And the effects are basically somewhat related to the type of PM. You know that PM10 collected in summer is the most effective in increasing the TNF-alpha production. And also the recruitment of some pro-inflammatory cell, a decreasing in macrophages, but there are no time to go in detail on to this mechanism. And if you collected the lung tissue of these mice exposed to that kind of particular system, to the particulate sample, you know that there are a lot of inflammatory cell recruitment, basically at the respiratory district. And you know that PM10 sum that is collected in summer, there are a lot of inflammation. But if you move to the smallest fraction, 2.5, collected in winter, it is clearly evident alveolar macrophages that will present necrotic changes. So some difference, like Maurizio have just told a few minutes ago, that are quickly confirmed also in vivo model. And if you look to other kind of markers that tell you somewhat about what happens in the lungs, but also what happens outside the lung, just a few minutes later we will see,
you see that there are a lot of tentatives to cope with this kind of alteration. The increase in HO1 or this particular heat shock protein reflect that lungs are trying to neutralize the effect of these particles. But at the end, if you look to this particular cytochrome that is involved in the metabolism of this particular important, as I told you just a few minutes ago, Maurizio, component of the particulate, you see that there are increase in here. There are the brown color is the correlation with the expression of this cytochrome, and you see that when you are looking at the lungs of mice treated with PM 2.5 collected in winter, there are great expression of this cytochrome. So something is working also in point of related to carcinogenesis or defect that can be related to DNA adduct. And so just to have an idea, we can summarize our works, taking into account the size and the season, and season it's state for composition of our samples. You see that PM10 sum is basically responsible of a great pro-inflammatory potential, and if you decrease to the size and go to PM 2.5, you can find out, particularly with the winter subtype, an increase in cytochrome 1b1 induction, protein misfolding, and at the end, if you put together the two components of PM10 sum and PM 2.5 sum, you have also pro-apoptotic effect. So there is a scenario quite complex depending on the type of particular matter and the size. We have just to take always in account this problem. We cannot discuss about air pollution everywhere. There are some features that are common, but there are some features that are strictly related to the site of sampling. Just to have an idea of the nano world, some year ago, Richard Feynman says there is plenty of room at the bottom, but let's say that there is plenty of problem too at the bottom, because we know that all that is conducted to the small dimension, to the nanometer scale, have a large surface area, and this large surface area basically reflects the activity when a nano devices, a nanoparticle, the ultrafine particle coming from particular air matter are in contact with cells. And I go through this panel very, very quickly, but the translocation, as we heard today, is a very important problem that concerning not always, not only the problem of lung, but also the problem of central nervous system. And in my last slides, I give you an idea of this problem. And indeed, we have done some research basically oriented to understand this problem of the translocation, and we were dealing with the coarse fraction of PM, and we see that, okay, lungs are the portal of entry, are the door where particular matter entry, but at the end there are also inflammation, of course, recruitment of polymorphonucleate cells and so on. But look what happens when you look heart and brain. You have a clearly induction of endothelia. Endothelia basically are the first line that meet particles that come out from the lungs, go to the bloodstream and reach endothelia. And which kind of endothelia are more sensitive? We have learned about my colleagues today. The microcircuit, the microvessel are the most interested in this kind of interaction and are the critical point that we are dealing with.
And so we know that this kind of activation is oriented not only in the heart, but also in brain. So no matter the problem, what is but if you have instillation or aerosolization or inhaled nanoparticle, at the end you have lung inflammation. And when you have lung inflammation, you can promote the translocation of this particle itself. And so a systemic endothelial activation run out. And then oxidative stress in lung and brain, induction of particular cytochrome like cytochrome 1b1, 1b1, and then the story go on. And so recently in our labs try to understand, we are trying to discuss, to investigate the problem of translocation across the blood-brain barrier. The blood-brain barrier is a particular structure that limit the entry of xenobiotic into the brain. And generally it works very well. It's a door that generally is always closed for all xenobiotics. And sometimes it's open for the substance that have to reach the brain. But remember that the story that I just told you is real only when you are well, only when the system works well, only when the physiological properties of this very tiny and fine blood barrier is working. Otherwise, if you have some inflammation or if you have some degeneration, like occurs during aging, for example, the possibility that nanoparticle that from the blood can go through and reach the brain parenchyma are greater. And very, very recently, we have developed a model of blood-brain barrier based on human cerebral microvascular endothelial cell, and we try to do a very simple experiment, a basic experiment, to put some depth, that is diesel exhaust particle, in contact with this cell line in a particular system, the transverse system, but I don't go into the detail of the experiment. I want to show you just a few preliminary data. And you see that 24 hours after the contact of nanoparticle with of our DEP with this cell, you see an increase that is dose dependent of the activation of H1, an increase of heat shock protein, like just what we have seen few slides before in the lung. So also this cell are activated, and somewhat they produce oxidative stress, misfolding, and of course also endothelial activation. But just you picture, this is our DEP, and this is our DEP. This is a TEM microphotograph of our endothelial cell, microvascular endothelial cell, and you see that a Rafferon membrane internalize the particle, and a few hours later the particle come into the perinuclear region near the nucleus. So at the end, our microvascular cell internalize this particle. And so the story will go on, and the story will be dramatically important if you look at the problem that microvascular damage and microvascular alteration can be related also to the comorbidity and the progression of a lot of neurological disease. So, as quickly as I can, no more. Thank you for your attention. Thank you for your presentation. We now have a short time for discussion. We want to discuss all the presentation of this morning. So please, if there are questions, okay? Ci sono domande? Sì?
minutes. Thank you. Good morning. I'm Simone Casadei, a researcher from the Innova Institute, the Fuel Division, and I manage an automotive exhaust emission laboratory. I have a question for Martin Williams. You said that no ambient regulatory pressure just now on vehicle primary combustion, but have you got some suggestions about new, not obviously indicators, but carriers, parameters to be used in the future? For example, soot, black carbon, nanoparticles, solid particles. This is an important question for the automotive sector. Thank you. Yes, I mean, what I meant by that statement, of course, was that there are standards on emissions, the Euro standards, for single cars, but there's no ambient level to control the number of vehicles that there are. So, and one obvious way to do that would be to have a limit value for black carbon. That's probably the most widely measured, or black carbon or elemental carbon, but that's the problem. Because once you put something into an EU directive, you have to have an agreed measurement method. And that's fairly easy for something like ozone or NO2, but it's more difficult for black carbon or elemental carbon. So you'd have to agree the measurement method and the protocols. But that would be the obvious thing to do. Now, there are big difficulties with that because a lot of member states in the EU already think there are too many standards for particles. I mean, there are 5 or 6. So it's a difficult political decision to take. But as a personal view, if you set a limit value for black carbon, then there's every thought that whether black carbon is an indicator or not, if you control black carbon, you're probably going to control the main toxic components of vehicle emissions, because you put diesel particle filters on and that would take out most of the particles. So, from a personal point of view, that would seem to me to be a sensible thing to do. But there are 28 member states in the EU, not me. So. Thank you. Ci sono domande? Sì? Elisa? Good morning. I'm Luca Stabile from University of Cassino. I'm a researcher. I have a question for Professor Stoeger. You had a very exhaustive presentation on the effect of ultrafine, in particular ultrafine particles on human health. And I really appreciate your attempt to give a number in terms of, for example, surface area, those that people can experience before to obtain an health effect. And you mentioned the number of 20 square centimeters for mouse. How you estimate the 150 square centimeter for human health, and how you can measure that number? It's an inhaled dose or deposited particle dose, and it's a huge number, or it's a very common number that usually can be experienced by people? Okay, so the precise calculation that we assumed for a kind of, let's say, maximum exposure that one could estimate for people living at very polluted areas and so on, that resulted in this 150 square centimeters.
if you really want to recalculate that and know all the parameters, I would refer you to the 2006 publication that in an environmental health perspectives where this is described. But in any way, I mean, there is no, we don't know. I mean, we don't have the clear measurements data. This was just an assumption from, if you assume that the majority of this high particle number concentration or mass concentrations that we know in such like areas, and where we assumed I think I had that information on the slide, and I can make the slide available for you if you like, that we assumed something like a 10 microgram per cubic mass concentration, and they like 100 square centimeter per gram surface area. And then, of course, you will have to calculate how much people are breathing and all these things to really assume how much could be inhaled. And then we assumed like a deposition of 60% and so on. All these numbers are in this paper. But as I said, it's only an assumption. But I think what you kind of understand from this assumption, that you're still far below the level that we see to be significantly inflammogenic in the mice. But to me, I mean, I'm not surprised by that. I just had to fight that and to explain that very often when I was presenting the data 10 years ago or so, because many people said, okay, though, if you need to have these high doses to see something in your controlled experiments, then actually it seems to be unlikely that the low doses that we experience in real life cause any effect. And that, I think, is a misunderstanding that is quite nicely discussed in this comment from Maynard that I also showed, because you really need to consider the susceptibility. Of course we don't die, I mean, just because we go outside and breathe air, right? Other questions? So we can conclude this morning. I thank all the speakers, the person present, and we will have a stop for 1 hour, and then we come back at 2:30. Thank you. Bene, penso che possiamo cominciare. È un piacere per me iniziare questa sessione pomeridiana su questo convegno. La sessione pomeridiana è dedicata a nanoparticelle e salute, quindi un argomento di ovviamente grande interesse per tutti, e abbiamo l'opportunità di avere con noi 5 oratori, uno forse deve ancora arrivare, ma comunque che è sicuramente di grande valore, e quindi siamo tutti molto interessati a sentire le loro presentazioni. Ci sono 2 cambiamenti al programma che vi annuncio. Dopo la prima presentazione, la conferenza invited del dottor Diego Sintes, parlerà la dottoressa Isabella De Angelis, e quindi il dottor Marcomini non ha potuto essere presente e sarà sostituito dal dottor Risto Zoff, che però parlerà alle 16:10. Quindi al posto di Marcomini parla la dottoressa De Angelis, poi c'è il coffee break e poi ci sarà una presentazione che sarà data non da Marcomini, che non può essere presente, ma da Risto Zoff. Questo per quanto riguarda il programma, il resto è inalterato. Il dottor Rigo Sintes, che introduco, you understand Italian? So, okay, because here is the problem of English and Italian, so I don't know. I will read basically some few notes about you in English and then translate it in Italian. Joan Rigo Sintes is the leader of the competence group on nanocertain regulatory methods of the Institute for Health and Consumer Protection of the European Commission. And since 1996,
He is the coordinator of the Commission for Testing Methods for Chemical Substances, and particularly is dealing with test methods regulations. He chairs the EU National Coordination Group for Testing Methods and represents the Commissions in the OECD Test Guidelines program. He has also many other tasks and achievements in his career, so I will not go on with this. Quindi è una persona di grande valore, ci porta oggi una presentazione sul tema Some Regulatory Aspects of Nanomaterials Safety. Yes, I think you have to speak there, yes. Yes. Okay. Sorry. Presentazione. Okay. Good afternoon. As has been said, I'm Juan Riego Sintes, and I'm working for the European Commission in the Joint Research Center in Ispra. And in this afternoon, I will have the pleasure to present you something about the European Union regulatory aspects regarding nanomaterial safety. First of all, however, I would like to thank you very much the University of Milano Bicocca as well as the POLARIS Center to have invited me to give this presentation. Thank you very much for allowing me to be here today. And I would like to start with just to talk a little bit, 2 slides regarding the Joint Research Center. The Joint Research Center is the European Commission in-house science service, and its main mission is to provide scientific and technical support to the elaboration and implementation of policies for the European Commission and the European Union as a whole. And it's involved in all the stages of development of these policies, from the conceptual preparation until the implementation, monitoring, and follow-up of this legislation. We are, in particular, independent for any national or private interest, so we are an independent advice provider for the Commission. The Joint Research Center is located in different places in Europe. There was one place, and it's divided in several institutes that are dedicated to different fields of competency. In Italy, we have a location in Ispra, near the Lake Maggiore, that you probably know quite well. And I am working in one of the institutes that is there. We have the Institute of Environment and Sustainability and the Institute of Protection of and Security of the Citizen. And I'm working in the Institute of Health and Consumer Protection in the unit called Nanobioscience, where I lead the group called Nanosafety and Regulatory Methods. And in this unit, Nanobioscience, we do both things. On the one side, we do some research. We have some laboratories, and we do some actually synthesizing, preparing, characterizing all kinds of materials, in particular nanomaterials. But at the same time, we are the direct providers of the scientific advice to the Commission when they are elaborating regulations for regarding, in this case, nanosafety, but also about safety of chemicals in general. Today we will not talk about our experimental facilities and our experimental work, but I will present you about, I will talk to you about our activities in relation to the regulations and how is the state of play of the regulations in Europe regarding the nanosafety. And this presentation, having said that, will contain, this is the index of the presentation. I will start with some assumptions that I have
I had made when I was preparing it, taking into account the audience that I assumed that would be present here. And then we go actually into the regulatory aspects of nanomaterials. You see that there are 9 points. Not all of them will we touch very deeply, but I have, in the limited time that we have, we will see what we can say, and let's go ahead. The assumptions I have made is that you have at least some idea what is the size scale of nanomaterials in relation to other materials. I do not need to show you nice images about nanomaterials in comparison to viruses or proteins or whatever, that you know already the benefits, the possible benefits of nanotechnologies and the possible drawbacks that we know that can present the nanotechnology on nanomaterials. And you have some idea of the basic principles of risk assessment and management. And of course that it would be needed also that you have at least some basic knowledge regarding the regulation of chemicals in the European Union, in particular the REACH regulation, that is the basic framework for regulating chemicals in our union. If I had to include all this in my presentation, it would have taken several hours to make it. So, but if later you have any question regarding these aspects, we can address them in the discussion afterwards. So, let's go directly to nanomaterial regulatory aspects, and first with an introduction and trying to set up the scene in the regulatory arena. I have shown in this slide, I show you from extract from a document is the European Union Consumer Policy Strategy 2007-2013, where some priorities are depicted there. So the intention of this strategy is to increase the consumer confidence in the internal market, strengthen the consumer position in the marketplace, ensure that consumer concerns are taken into account, and complement member states' consumer policies and collect consumer-related data. This is quite general, but what is all this about? All this is about the balance between competitiveness, development, application of new technologies, and find the right balances with, at the same time, providing a safe environment for consumers. Is the right balance between implementing a new promising technology and at the same time increasing the European competitiveness in the global market, but at the same time providing to all the consumers in Europe and of course at the global level too, with a high level of protection against the possible potential adverse effect that could chemicals and in particular nanomaterials present. As you may know, the Commission has a number of independent scientific committees that provide the Commission with scientific advice regarding different issues, and they call also the attention of the Commission regarding emerging problems that may be created by, for instance, of chemicals and nanomaterials in particular. And you have here the Scientific Committee on Emerging and New Identified Health Risks, Scientific Committee for Consumer Products, and the Scientific Committee for Consumer Safety. All of them have provided a number of opinions that have been here highlighted in this slide. I will not go into the history of these committees and how had they been organized and the history, and they have been merged and divided in different ways. But there are a number of opinions that have been delivered to the Commission by these scientific committees that in general bring to the same general conclusions, is that the nanomaterials per se are not necessarily dangerous, but there are still some scientific uncertainty about their safety in many aspects. And they suggest that the assessment of nanomaterials regarding their safety should be done on a case-by-case basis. What is a very good idea in principle, or seems logical, but is on the other side quite impossible if we take into account the millions and millions of possible variations
a single nanomaterial can have. And if we have to test each of them for each of the potential adverse effect, it could be a very difficult task. But this is something we could also discuss later in the colloquium. The European legislation, when we talk about European legislation, we have in general we can divide it in general in two kinds in two levels of legislation. What we call horizontal legislation, there is a number of rules, regulations that go across different sectors of activities in the economic world, industrial world. In this case, I have highlighted here the chemicals legislation, REACH, that is the overarching regulation that covers all the aspects of the safety regarding chemicals. And then we have a number of what we call product legislation or vertical legislation that is devoted to particular groups of, in this case, chemicals. And we have the cosmetic products regulation, the biocidal products directive, the plant protection products regulation, and the food-related legislation. I have highlighted those in red because it's the ones that I will address today during my talk. In 2008, the Commission made a statement or communication that where they states that the current legislation that regards safety of chemical substances in principle covers also as well health safety and environmental risk in relation to nanomaterials. The only thing that needs to be done according to this communication is to enhance the implementation of the current legislation. However, there is some knowledge of essential questions such as characterization of nanomaterials, the hazard, their exposure, risk assessment and risk management that should be improved. This was the situation in 2008, and we have now in 2013. We will see. I will not be able today to address how this has been improved. There has been some improvement, but we still have a lot of interrogating points regarding all these aspects that have been mentioned in this communication. At the same time, a little bit later, in 2009, the European Parliament made a number of requests, addressed a number of requests to the Commission regarding regulatory aspects of nanomaterials, and as is shown in this slide, called to the Commission to review all the relevant legislation that could be relevant for the nanosafety, called for the introduction of a definition of nanomaterials, and to address nanomaterials explicitly within the legislation of chemicals, to create inventory of the different types of products and nanomaterials in the European market, and also ask to take the Commission to ask the Commission to take measure for provide a system of labeling of the products that contains nanomaterials. Also, that the European Parliament resolution also called the Commission to evaluate the REACH regulation in order to find simplified registration regimes for nanomaterials that are produced and put on the market below 1 ton of volume, and consider all nanomaterials as new substances that have to be object of a full, complete chemical safety assessment of any new chemicals, to provide chemical safety report, including exposure assessment for all registered nanomaterials, and include explicit notification requirements for all nanomaterials. This is a very long list of desires for the European Parliament, and nevertheless, the Commission decided to address all of them in different ways, each of them, and I will show you the way how the regulation had been evolved in the different areas against the background of these European Parliament requests.
So just to start with, and it will be also a kind of conclusion of this task, is that currently in the no specific, or at least at the moment of the communication, no specific EU legislation existed regarding nanotechnology or nanomaterials. However, recently adopted or discussed EU legislation now includes and specifically addresses nanomaterial safety in their requisites. The current EU legislation on chemicals and consumer products is in principle applies to nanomaterials as for any other chemicals, even if it does not specifically address them. So, first, just consider nanomaterials as chemicals. So, and if we consider nanomaterials as chemicals, the framework directive or regulation that covers the safety aspects of the chemicals in the European Union is the so-called REACH regulation. That is, REACH is an acronym that comes from a process that involves registration of all the manufactured and imported substances above 1 ton per year, evaluation of some registration dossiers of the substances, authorization and restriction for use of substances of very high concern, and chemicals. This was a regulation that was put in place in 2006 and is currently being managed. Its implementation is managed by the European Chemicals Agency, ECHA, that is located in Helsinki. In this regulation, there are not specific provisions for the moment regarding specifically to nanomaterials and their safety. But as REACH regulation addresses chemical substances in whatever size, shape, or physical states, the substance at the nanoscales are therefore covered by REACH, and all the application of REACH applies. So there is a need of register those substances in the agencies when they are produced above a certain tonnage, and to provide some information along all the supply chain to the agency also, regarding the properties, uses, effects, exposure, etc. And of course to provide classification and labeling of those products that are put into the market, depending on the properties that have been identified, if they have any adverse effects that can be dangerous for the humans or the environment. And of course nanomaterials, as you know, some nanomaterials that are currently in the market, for instance, nano titanium dioxide has also corresponding titanium dioxide that is produced in bulk form. But the consideration is that the nanomaterial, the registration for titanium dioxide of the bulk form does not cover automatically the registration of the titanium dioxide in the nano form, because the size of the nanomaterial can imply that the substance, the titanium dioxide in this case, could have different properties, and that has to be assessed in the registration dossier that the producer or importer has to provide to the European Chemicals Agency. Of course, as it was concluded by the Commission and some review that it was taking place in the meantime, nanomaterials, as I said, are covered by the REACH regulation, but there was not any guidance regarding how to apply that regulation to the nanomaterials, to the assessment of safety of nanomaterials. For this reason, there was developed some guidance on information requirements and how to perform a chemical safety assessment of nanomaterials that implements actually some projects that were developed in the JRC, by the JRC. And that now, this guidance that is available in the site of ECHA, that is mentioned at the lowest end of the slide, this guidance now includes appendices with recommendation on how to register nanomaterials, concrete and detailed guidance for that. So also another
European Parliament request was to address nanomaterials explicitly and with specific provisions in the legislation. So for this reason, us in the GRC, in collaboration with the European Chemicals Agency, we performed the so-called Nano Support project, where we assessed the information that has already been provided by the different producers to the European Chemicals Agency when they presented registration dossiers for the substances. And we developed a number of options regarding provisions that could be included in the current REACH legislation in order to address directly the nanomaterial safety. And also, we included an impact assessment on human health, environment, and also and the economic consequences of changing the regulation, because we have, as I mentioned at the beginning, we have to need to find the right balance between ensuring safe use of materials with promoting development of the new technology. These results have been fed into the second regulatory review of the REACH regulation that I will mention later at the end of this presentation. And if you are interested in this project report, you can find it also in the web page that is mentioned at the end of this slide. Regarding other regulations, as I mentioned at the beginning, REACH is the overarching regulation that covers all chemicals, and then we have a number of vertical sectorial regulations that cover a number of kinds of chemicals in particular. Just to begin with, we talk about the cosmetic products regulation, that you have the citation completely in this slide. That is the first legal instrument in the European Union that actually introduced specific rules for manufactured nanomaterials. Includes the obligation to notify the European Commission and the agency, the ECHA, of any ingredient in a cosmetic product that is going to be in contact with the humans, and that is in the nanoform. And it also includes a labeling obligation for all nano ingredients that are included in the cosmetic product. As well, it introduces for the first time, a specific definition of what is a nanomaterial. Maybe you have already noticed, I did it myself this summer, that if you buy now suntan protection cream for sun, if you look at the ingredients, and this has been produced and put on the market after July 2013, you will see, as in this illustration that is here, that the titanium dioxide that is used as a UV filter and protector, if it's used in nanoform, after the word titanium dioxide, between brackets, you will see the word nano, because in that cosmetic product, in this suntan lotion, you will find this material there, and it's already possible. The intention of this is to provide the consumer of this kind of product with the possibility to make an informed decision whether they use or not the cosmetics. You know, there is ongoing polemics about always the benefits and drawbacks of nanomaterials and nanotechnologies, and there are some people that is in favor, some people that is against them. So the idea of this is to provide simply information. This product contains nanomaterial. We do not say whether this is dangerous or not. We simply state that there is nano, and you as consumer can you make a free decision, an informed decision of whether you want to use this product or not. The food contact materials regulation that relates to all the materials that are in contact with the food that we have, for instance, in the supermarket, the containers, plastic bags, cans, etc. They are in contact with the food and food stuff that we buy every day.
in 2011 was revised and now contains a positive list. Well, it for authorized nanomaterials since January 2011. That means that only nanomaterials that have been subject previously to a complete risk assessment and then have passed this risk assessment with an authorization to be put onto the market, they can be used in these materials that will go in contact with our food. For example, I have shown here the titanium nitride that is used in PET bottles, and with some of the conditions that the risk assessment has put to the producer of these bottles. When they want to use the titanium nitride, they have detected there will be no migration into food if they are used in the PET bottles of 20 milligrams per kilogram, and etc., etc. They have a number of other characteristics of the nitride that is used in this bottle. And if is that the case, they are authorized. If it's not in that list, it is not authorized. On the other side, we have the regulation that is dedicated to the provision of food information to consumers. Is the FIC regulation that it also includes as the cosmetics regulation, a labeling obligation for nano ingredients that will start to be enforced in December 2014. And for example, that is expected that an ingredient that silicon dioxide that is used as an anti-caking agent in some products will have its name that in the terminology used in the food industry is E551, will be also followed by the word nano. And again, in this regulation, there is a specific nano definition that, by the way, is different than the one used in cosmetic regulation. Regarding the foods and also in feed and food contact materials, additives, etc., there is scientific opinion and guidance regarding the risk, how to do a risk assessment for the nanomaterials and in the food and feed chains. And this is has been developed by the European Food Safety Agency that is located in Parma, here in Italy. And you can find this report also as well in the web page that you can see at the down of this slide. The biocidal products, the regulation. Biocidal products are chemicals that are intended to be active against some organisms. And they are intended to kill some organisms. That includes disinfectants, microbiocides, molluscicides, antifungic agents, etc. And the biocidal product regulation uses what is called the European Commission recommendation for definition of nanomaterial that we will see afterwards. Includes the need already to perform a risk assessment of the substance that has to be included in the biocidal product, and there is no simplified authorization procedure for nanomaterials, and also includes a labeling obligation for nano ingredients. So, also in this case, the possibility for the user to be correctly informed about the product, the contents, the ingredients of the product they are using is foreseen there. And the other regulation that I mentioned here is the plant protection products, is the one normally called the pesticides regulation that refers to insecticides and use it, let's say, crop protection chemicals for agriculture. Nanomaterials are covered by default, as is the case of REACH, but in this case there are not yet any specific provisions in this regulation regarding nanomaterials.
So, as I mentioned before, you have seen that we have talked about several definitions, and one of the requisites of the European Parliament to the Commission was to develop a comprehensive science-based definition of nanomaterials and introduce it into the community legislation. In this sense, both the Scientific Committee on Emerging and Newly Identifiable Health Risks has developed an opinion regarding the scientific basis of such a definition, and also in GRC we prepared a report regarding the consideration to be taken when the definition is to be used for regulatory purposes. Web pages indicated in the slide. And now I would like to address the EC recommendation for the definition of nanomaterials that according to the recommendation by the European Commission that was issued in October of 2011, a nanomaterial means a natural, incidental, or manufactured material containing particles in an unbound state or as an aggregate or an agglomerate, and where for 50% or more of the particles in the number size distribution, one or more external dimension is in the size range 1 nanometer, 100 nanometers. In specific cases, this can be adapted, and this percentage of the particles of the size distribution that are below or inside this range can be changed. This definition as well has provision to include some materials that would in principle fall out of it, and so it has a provision that to include fluorines, graphene, and single-wall carbon nanotubes, and defines what is a particle, what is a agglomerate and aggregate. But it is, as is said at the end of this slide, this is a recommendation, is overarching to all and has to be adapted to the specific regulation, the product regulation that is going to be used for. And it's foreseen that there will be a review of this definition by December 2014. And as I said before, the definition of nanomaterial, the definition of nanomaterial, as it has been issued by the Commission, of course, has a number of implementation issues. How to identify which are the constituent particles, how to detect them, how to measure them, the agglomerates, the aggregates, how to prepare the samples, the measurement techniques, how to evaluate and interpret the data, etc. We know that different methodologies for measurement give different results, and as the materials have a size distribution that is not so easy. And of course, that is also a related problem, is that, of course, if you want to define a nanomaterial when you are producing a material, you also have to be able to detect it when it has been introduced into a product. So you need some kind of methodology to detect those nanomaterials in complex matrices, for instance, inside food, inside cosmetics, etc. And all these technologies are still quite behind what is needed. And there's a lot of work going on, as you may know, in the scientific community, also in the regulatory community, in order to address these issues. In the illustration, you see one GRC report that actually refers to this requirement regarding the measurement for the implementation of this definition. And as in Europe, we like to make things easier. We already had a definition in the cosmetic regulation that is not equal to the one that we have in this overarching definition. So in the cosmetic regulation, you have this definition that includes a number of additional elements, some of them related to risk resistant, for instance, the concept of biopersistence, insolubility, and the intentional, and the concept of that the product has been made intentional. Remember that the previous recommendation covers all intentional and natural nanomaterials.
and includes also materials with an internal structure in the size range of 1 to 100 nanometers. And this is a very rigid scale because it does not take into account the size distribution. There are not any percent of particles that should be in this range that has been indicated. Currently, there is a group reviewing this definition and the nanomaterials, and will assess the potential impact of introducing the threshold of 50% that is recommended in the General Commission recommendation, and as necessary, another threshold or the same will be applied to cosmetics eventually, and the cosmetic regulation will be reviewed and updated. On the other side, the food information to consumer, the regulation on provision of food information to consumer has also its own definition of engineered nanomaterials. Now it's called engineer instead of simply nanomaterial, and means, again, intentionally produced, talks about the order of magnitude of the size around 100 nanometers, etc., and some other characteristics that also differ by the general recommendation. Again, this regulation itself already foresees that this definition can be updated depending on the technical progress, and there is already a draft new text that is in this moment in discussion, and whether it can be substituted as something that is more coherent with the General Commission recommendation. And the target date for this revision of this definition in this particular regulation is to December this year, in order to be able, in December 2014, to be able to label the nanomaterials as is required in that regulation. Regarding the labeling, as I mentioned before, the European Parliament also requested a labeling of products that contain nanomaterial for the information of the consumer and also the workers that use them. And these are three regulations, as mentioned, that include the cosmetics products, the biocidal product regulation, and the FIC regulation. The three of them, as I showed in a previous example, contain this provision that the materials that are in nanoform have to be clearly indicated in the list of ingredients. As I have mentioned before, it's not an indication of hazard or danger. It's just a consumer information that ensure that the consumer information and the freedom of choice of the consumer. And this also, the requirements for this label are currently also, as always, ongoing legislative revision. Number 6, the request was the preparation of an inventory of materials and products that contain nanomaterials that are in the markets. It comes not only from the European Parliament, but also from the European Council. There are some national initiatives, Germany and France, etc. And the idea is to be able to assess somehow the exposure of the consumer to nanomaterials by knowing where those nanomaterials are, and to ensure traceability of those nanomaterials. And as an example, in France, there is the so-called Grenelle 2 regulation that requires the annual declaration of substances at the nanoscale if they are produced in more than 100 grams in the year. Remember that the general registration obligation is only for substances that are produced above 1 ton per year. So this is very much lower threshold for declaration of substances. Regarding the creation of an European Union registry or inventory of nanomaterials in products is still in discussion. There will be a web platform launched already by the end of the year, in which GRC is contributing to develop a prototype,
And in the meantime, there is ongoing an impact assessment study to identify the means to increase transparency and ensure the oversight of the products that are there. And we will see probably in 2014 there will be further developments. I'm going quickly to the end because I'm consuming my time. The review of all the legislation, community legislation that is relevant for nanomaterials. That is, on the other side, is a follow-up of the European Commission communication that indicated that they intended to do this revision before 2013. It was done last year in 2012, and is complemented with Commission staff working party that goes into the details and technical aspects. This communication presents a critical overview of all available studies and conclusion on nanomaterial hazard, exposure, risk, characterization, and management. How is the application of current risk assessment methods, and an overview of the opinions of the different committees, scientific committee, the agencies, the OECD activities, etc. Includes an analysis of the nanomaterials that so far have been registered on following the risk regulation and the classification and labeling of chemical products. And also includes a comparison of the regulatory needs with the associated research needs. I had here one slide regarding standardization activities in ISO and CEN, where we are also very active, and also in the OECD Working Party of Manufactured Nanomaterials, where our unit is also very active regarding harmonization of testing and assessment of manufactured nanomaterials. But as there will be another speaker today that will address this. I don't think I will need to go into detail of the activities of this group. I will end this presentation then by suggesting some reading. There are 2 pages of websites where, if you are interested in having more complete and probably more detailed, and you can read calmly about nanosafety and how is this regulated in the European Union, you can go. This presentation, I hope, will be available for you from the organization to the participants. And having said that, I just have to thank you for your attention, for this opportunity to be here. And if you have any questions that I can answer, I will be very happy to, if I know, to answer them. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for this very clear and interesting presentation, actually, which shows how difficult it is for us to define what is a nanomaterial, which is clearly a very interesting aspect. Now, my understanding is that unless there are very burning and urgent questions, the idea is to have questions at the end of the session. So to collect, so keep in mind your questions, and then we will make questions at the end with a short discussion after all the talks have been presented. But if, of course, there is somebody who wants to ask really something urgent or specific, I think we can take one question. Quindi se le domande le facciamo alla fine della sessione, ma se c'è qualcuno che ha una domanda specifica di chiarimento possiamo... Se ci fosse il caso potete fare le domande anche in italiano. Comunque capisco che il tema è difficile, specialmente dopo pranzo, non mi sento offeso se non mi fate domande. No, ma è previsto appunto di averle dopo, io ne ho qualcuna. Bene, allora passiamo alla prossima presentazione, che sarà della dottoressa Isabella De Angelis, che è ricercatrice presso il Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità. La dottoressa De Angelis si occupa di tossicologia in vitro e in particolare nell'ambito della nanotossicologia si interessa della trasferibilità di saggi in vitro per valutazione tossicologica di nanoparticelle, con particolare attenzione ai processi di passaggio delle nanoparticelle su modelli in vitro di barriere intestinali. Partecipa a vari progetti europei e oggi ci parla
delle attività di OECD sulla sicurezza dei nanomateriali. Sì. Scusate, io sono veramente poco tecnologica, per cui non so come mettere... Scusate, c'è qualcuno che è esperto qui nel mettere la presentazione, perché non so come uscire. Vediamo se 24 ore pomeriggio, vediamo questo. Ecco, perfetto, grazie. Se De Angelis. Sì. Poi F5. Sì. Grazie. Buon pomeriggio, io parlerò in italiano, quindi farò questa presentazione sulle attività dell'OECD. Per prima cosa vorrei ringraziare la professoressa Camatini e gli organizzatori di questo convegno per avermi invitato a presentare alcune delle attività dell'OECD e per l'interesse che questi argomenti stanno suscitando, quindi per la possibilità di presentarli. Allora, cominciamo con, questo è un argomento che magari non è familiare a tutti, quindi comincio a presentare un pochino che cosa è l'OECD e per quale motivo poi noi in istituto ci occupiamo di OECD. È qualcosa che storicamente fa parte del background delle nostre attività come Istituto Superiore di Sanità, lavorare nell'ambito dei programmi di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente e quindi fornire la nostra consulenza in qualità di esperti alle sessioni tecniche che si svolgono appunto presso l'OECD, che sta per Organization for Economic Cooperation and Development, anche in italiano detto OCSE, qualche volta avrete sentito anche quest'altro tipo di terminologia. Brevemente, quali sono le caratteristiche dell'OECD? È una associazione tra governi non soltanto europea ma a livello mondiale e la cui missione è quella di promuovere politiche che migliorino la società e l'economia e quindi praticamente ha sì come uno scopo economico, però questo scopo economico deve passare, questo miglioramento della situazione economica deve passare attraverso un benessere della popolazione. Questo è un aspetto estremamente importante che fa sì che l'OECD sia da anni un punto focale per la messa a punto di linee guida, soprattutto per quanto riguarda le sostanze chimiche, linee guida per i test di tossicità. Un altro aspetto estremamente importante dell'attività che si svolge presso l'OECD è che l'OECD è un organismo di consenso, cioè non è che emana delle leggi, ma semplicemente cerca un consenso tra i vari partner e attraverso il dialogo, la discussione, emana poi delle norme che non hanno un valore cogente, cioè non sono delle leggi, ma che però poi alla fin fine vengono seguite un po' da tutti i paesi. E ripeto, è un organismo mondiale, quindi nel forum dell'OECD noi troviamo l'Europa, ma troviamo anche il Giappone, gli Stati Uniti e quindi comunque tutta una serie di interessi che vengono da tutte le parti del mondo. Qui ho rappresentato quelle che sono i paesi che sono membri dell'OECD e accanto vedete l'anno in cui sono entrati in OECD e sotto la dicitura partner invece sono segnati quei paesi che al momento ancora non sono a pieno titolo all'interno dell'OECD ma che comunque partecipano a alcuni dei lavori dei working group, come vedremo anche per nanomateriali in alcuni casi. Piccola nota tecnica, si partecipa all'OECD, il nostro paese partecipa all'OECD in quanto devolve una quota del PIL all'interno dell'OECD, quindi noi abbiamo una rappresentanza italiana a Parigi dove è la sede dell'OECD e contribuiamo con il nostro PIL ai lavori di questa organizzazione, quindi come vedete è una cosa molto democratica. Chiaramente nazioni che hanno un PIL maggiore partecipano in misura maggiore come fondi, ma non come poi importanza e peso specifico. L'OECD quindi è un organismo molto grande, magari voi ne avrete sentito già parlare anche in altri ambiti, per esempio molto importante l'aspetto educativo del lavoro che si svolge in OECD e ovviamente l'aspetto economico. Torniamo invece a quello che è l'aspetto che ci interessa in maniera diretta, cioè questo Environmental Health and Safety Program,
che è coordinato dal Consiglio dell'OCD, che è questa assemblea che sovrintende a tutto il lavoro per quanto riguarda la sicurezza delle sostanze chimiche, perché come vi dicevo il miglioramento economico del mondo, diciamo comunque dei cittadini del mondo, passa anche attraverso il loro benessere fisico e la loro salute. Questo è un aspetto estremamente importante. Non mi dilungo su tutte le varie branche che vedete qui, c'è un chemical committee e ci sono vari working party che, come vedete, affrontano problemi specifici della salute umana ed ambientale. Anche questo è un concetto che voglio ribadire, importante. Non soltanto l'uomo ma anche l'ambiente è al centro delle preoccupazioni dell'OCD, quindi la crescita deve essere ecosostenibile della popolazione. Non a caso uno degli argomenti su cui l'OCD batte da molto tempo è la green growth, cioè una crescita verde, tra virgolette, un'economia che tenga conto della ecosostenibilità. Il Working Party o Manufacturing Nanomaterials, c'avevo un... vabbè, non importa. Lo vedete lì, è uno di quelli che fanno parte appunto di questo joint meeting afferente al Chemical Committee. Di questo ho già parlato prima, però appunto di questo di questo progetto importante che è l'Environmental Health and Safety Program. I goal li vedete riportati qui. Quello su cui mi voglio soffermare un po' sono i 3 pilastri, è un tavolino a 3 gambe, in questo caso non è un tavolino a 4 gambe, quelli che sono i 3 pilastri che reggono questo progetto. Questo programma, le Test Guideline Program, le Good Laboratory Practice e la Mutual Acceptance of Data. Questi 3 aspetti sono estremamente importanti per il lavoro dell'OECD e sono i 3 punti cardinali su cui si fonda il lavoro del programma. Quindi semplicemente per definirli e per entrare un pochino più nel dettaglio del lavoro, le test guideline, chi lavora in tossicologia penso che abbia una grande familiarità con queste linee guida dell'OECD, chiunque faccia dei test di tossicità sia in vivo ed ora anche in vitro ha dimestichezza con queste guideline che sono estremamente specifiche e toccano tantissimi punti di quella che è la sicurezza delle sostanze chimiche. E vengono quindi largamente utilizzati, hanno, ripeto, pur non essendo legge per i paesi, hanno comunque un valore cogente, quindi eseguire degli esperimenti seguendo le linee guida dell'OECD ci garantisce che questi esperimenti vengano in qualche modo riconosciuti, e adesso appunto affronteremo l'ultimo punto, dalla comunità internazionale. Sono molte le linee guida che l'OECD ha fatto, sono circa 152 e toccano vari punti, sia le proprietà chimico-fisiche e sia anche invece gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. E una cosa molto importante che mi preme sottolineare è che queste linee guida vengono costantemente aggiornate, cioè vengono sottoposte a revisione. Ogni anno si riunisce il committee sulle linee guida che comprende esperti dei paesi afferenti all'OECD e quindi vengono sottoposte, c'è un grosso lavoro dietro, vengono sottoposte a revisione costante e laddove non si trovino delle alternative, adesso apro un'altra piccola parentesi, laddove alcuni metodi divengano obsoleti, soprattutto se utilizzano animali e quindi c'è la possibilità di utilizzare metodi che siano in filosofia 3R, queste linee guida vengono addirittura deletate. È il caso per esempio della tossicità acuta, la TG401, che è stata deletata e non può più essere utilizzata perché esistono delle alternative di reduction e soprattutto di reduction valide. Quindi, come già accennavo mentre parlavo delle linee guida, la possibilità, il lavorare seguendo dei protocolli e delle linee guida dell'OECD consente ai paesi che lo utilizzano, allo sperimentatore che lo utilizza, di poter condividere i suoi dati con la comunità scientifica. Questo è un aspetto estremamente importante che fa parte integrante della filosofia OECD, cioè questa mutual acceptance of data.
una volta che uno ha ottenuto dei dati seguendo le linee guida, li può condividere con la comunità, e chiaramente è intuitivo che questo aspetto consente una riduzione sia di lavoro sia di risorse economiche, perché praticamente tutta una serie di dati possono essere tranquillamente mutuati da esperimenti fatti da altri, quindi è estremamente importante questo aspetto. Tra l'altro voglio sottolineare che comunque l'OECD lavora e cerca di dare delle direttive basate sulla bontà scientifica. Questo è un altro aspetto molto importante, perché è vero che è un organismo prettamente economico, però l'importanza della scientificità del lavoro, dell'ottenimento dei dati, della buona scienza è presente nel suo DNA, chiamiamolo, e quindi il principio della mutual acceptance of data è proprio calza con questa filosofia. Veniamo ora all'argomento più specifico di quello che è la nostra chiacchierata, e dicendo che appunto, analogamente a quanto abbiamo visto precedentemente, si è comunque creato all'interno dell'Europa e nel mondo la necessità di in qualche modo regolarizzare e regolamentare l'uso delle nanotecnologie e capire se le sostanze in nanoforma regolare in qualche modo l'uso delle sostanze in nanoforma, considerando che le sostanze in nanoforma sono già presenti sul mercato. E per questo motivo il Chemical Committee dell'OECD nel 2006 ha sentito l'esigenza, già precedentemente se ne è parlato, già nel 2004 avevano cominciato a uscire i primi paper, ha sentito l'esigenza di dar vita a un working party specifico, che è il Working Party on Manufacturing Nanomaterials, che ha come finalità ovviamente promuovere la cooperazione internazionale nell'ambito della salute umana e dell'ambiente in relazione all'utilizzo di nanomateriali, quindi aveva proprio questo scopo specifico. C'è da dire, io non ne parlerò oggi, però quasi contemporaneamente è stato stabilito dall'OECD anche un gruppo di lavoro che lavora invece proprio sulla nanotecnologia, il WNT, che lavora in maniera parallela al Working Party on Nanomaterials, perché se da una parte qui vogliamo andare a vedere quelli che sono gli effetti sulla salute, quindi in qualche modo la pericolosità, consentitemi questa parola, dei nanomateriali, dall'altra parte non dobbiamo dimenticare che dal punto di vista tecnologico sono un notevole improvement, e quindi anche andare a curare quello che è l'avanzamento tecnologico di questi materiali è estremamente importante, quindi il doppio binario su cui si lavora. E fondamentalmente quali sono diciamo i quesiti di fondo che il Working Party sui nanomaterials ha? Sono fondamentalmente due: capire se i metodi e le guideline di cui vi ho parlato prima, cioè il sistema che si regge sulle linee guida, su vari test di tossicità o altro, sono adatti anche a predire la tossicità dei nanomateriali, e se non lo sono, come probabilmente in alcuni casi non lo sono, quali sono i tipi di informazioni sulle proprietà intrinseche del materiale che devono essere evidenziate, e quali sono quegli aspetti cruciali che devono essere posti all'attenzione per poi sviluppare una reale valutazione del rischio. I partecipanti al VPM e al WPMN sono tutti i Paesi membri dell'OECD, ma ci sono anche degli osservatori. Questo perché è vero che è importante essere Paesi membri, ma comunque l'OECD, essendo un organismo di consenso, assolutamente e positivamente accoglie al suo interno tutte le voci che possono essere in qualche modo qualificate a parlare su questo argomento. Quindi abbiamo, oltre ai Paesi osservatori che abbiamo detto non sono del tutto membri dell'OECD, ci sono anche delle organizzazioni intergovernamentali
difficilissimo in italiano, e anche altri organizzatori, altri stakeholder che partecipano a vario titolo alle riunioni, tra cui il BIAC oppure l'ISO, eccetera. Allora, qual è la struttura che si è dato questo working party? È una struttura abbastanza complessa all'inizio, che poi adesso piano piano si sta cercando di semplificare e di accorpare, però a me piace questa immagine delle nuvolette perché all'inizio è, diciamo, partita così, e praticamente sono stati fatti ben 9 steering group, ognuno con un task specifico, proprio per andare a indagare sugli aspetti più importanti dei nanomateriali, e qui sono elencati tutti quanti e poi li andremo a vedere un poco nel dettaglio, ma velocemente. Lo steering group 1, che è stato subito accorpato con il 2, si occupa del database, quindi ha un database in cui vengono inseriti soprattutto i progetti di ricerca che riguardano i nanomateriali, ma anche si occupa di aspetti regolatori, anche della pubblica opinione, dei dibattiti pubblici. Come vedete è già c'ha un numero cospicuo di report. In questo momento questo progetto è un pochino diciamo fermo e dovrebbe ripartire forse anche col prossimo Walking Party. Questo è il sito web su cui lo potete trovare e consultare. È comunque uno strumento importante per chi lavora in questo campo. L'SG3, che è lo sponsorship program, su questo mi dilungo un attimo di più perché forse è il gruppo core del Working Party, lo è stato almeno in questo primo periodo, perché in pratica abbiamo detto è iniziato nel 2006, nel 2012 è finito i primi 6 anni, che hanno rappresentato un po' un momento di snodo per l'attività del Working Party, hanno un po' chiuso la prima fase per iniziare la seconda, in cui proprio stiamo cominciando adesso a camminare. Praticamente lo sponsorship program è il programma in cui sono stati testati tutta una serie di nanomateriali rappresentativi e per identificare quelle che erano, sulla base di una lista di endpoint che erano stati selezionati, per identificare proprio quelle che potevano essere le proprietà intrinseche specificamente in relazione con la dimensione nano. Questo programma, un'altra cosa importante è che l'OECD, come vi dicevo, è sovvenzionato dal PIL dei Paesi membri, quindi non dà dei contributi, quindi la ricerca che viene fatta in ambito OECD comunque è una ricerca che ricade sulle spese dei Paesi membri. Quindi qui c'erano degli sponsor, scusate, sono andata indietro. No, poi ritorniamo indietro. Come vedete c'erano degli sponsor, cioè dei paesi che si sono fatti carico di testare dei materiali, degli sponsor, dei co-sponsor e anche dei contributors. E praticamente, come vedete, era una lista abbastanza cospicua di nanomateriali, materiali che sicuramente tutti quanti rivestono ampia importanza e diffusione, tra l'altro sono stati scelti anche sulla base di ciò che era in commercio. Torniamo indietro, sono stati selezionati per una serie di endpoint, e qui l'ho messa molto riassuntiva, ma come vedete ognuna delle voci che ho segnato poi comprende molti altri endpoints che riguardavano l'identificazione, le proprietà fisico-chimiche, il destino ambientale, la tossicologia sui mammiferi e alcune caratteristiche di sicurezza dei composti. Quindi questi nanomateriali sono stati selezionati per questi endpoint e alla fine lo scopo era pubblicare dei dossier per i vari nanomateriali. Praticamente, come dicevo, questa fase dello sponsorship program si è chiusa quest'anno e infatti nel 2013 abbiamo avuto la pubblicazione di molti dossier, spero, sì, si legge, qui si legge peggio. Questa tabella l'ho presa proprio l'altro giorno dal sito dell'OECD, che come vedete sono estremamente recenti le date di pubblicazione dei dossier che stanno uscendo, era previsto da marzo del 2013 e quindi molti sono stati adattati
a settembre, quindi come vedete insomma questo lavoro sta andando avanti ed è un lavoro estremamente importante, ha forse rappresentato la parte centrale del lavoro di questi primi 6 anni. Inizia adesso la fase 2, che invece è una fase di raccolta di tutti questi dati e di analisi. Ma dal punto di vista sperimentale, ma lo vedremo meglio in dettaglio andando nel proseguo della presentazione, diciamo, la propulsione sperimentale si è un po' fermata e si cerca invece di andare verso la parte più strettamente regolatoria, dove interviene l'SG4, il Steering Group 4, che invece ha proprio come scopo costitutivo quello di riguardare le test guideline esistenti e adattarle ai nanomateriali e laddove necessario rivederle. Da adesso in poi vedrete, ho segnato nelle slide alcuni documenti importanti che sono stati pubblicati dall'OECD e che diciamo rappresentano un po' delle pietre miliari del lavoro di questi anni, e quindi sicuramente la preliminary review sulla applicabilità ai nanomateriali e anche la guida on sample preparation e dosimetry per il safety testing dei nanomateriali. Questo è estremamente importante, praticamente chi lavora con i nanomateriali dovrebbe seguire quanto riportato in questa guideline per la dissoluzione e sospensione dei nanomateriali. Vado velocemente su altri steering group, che sono l'SG5 e l'SG6, che riguardano invece l'implementazione regolatoria, il confronto tra la regolazione dei vari paesi, dei vari stati membri riguardo ai nanomateriali. Abbiamo visto nella relazione precedente come ci sia tutto un corpus regolatorio sui nanomateriali e come alcuni stati hanno invece delle regole, delle leggi ad hoc, come per esempio la Francia. Quindi da questo confronto sicuramente possono scaturire delle positività per tutti i paesi. Al momento è stato fatto un questionario sulle varie situazioni regolatorie rispetto ai nanomateriali nei singoli paesi. L'SG6 nei Paesi membri. L'SG6 invece ha come goal la valutazione del risk assessment dei nanomateriali. In questo caso capite che già qui stiamo in una fase un pochino diciamo successiva alla mera produzione di dati, come è stato il caso dell'SG3. È stato prodotto anche in questo caso un documento importante che riguarda il risk assessment dei nanomateriali. L'SG7 invece riguarda l'uso di metodi alternativi. Vi dicevo prima che comunque l'OECD in generale, come quasi tutte le regolazioni, le importanti leggi europee che sono state elencate prima, dal REACH alla normativa cosmetici, che addirittura è un caso estremamente particolare, stressano l'uso di metodi alternativi e i metodi alternativi all'uso degli animali, quindi in qualche modo la possibilità di limitare l'uso degli animali è sempre e comunque considerata. E ovviamente anche il Working Party si è occupato di questo aspetto e l'SG7 ha lavorato in questo senso, oltre a studiare, avere alcuni case study sull'inalazione e il problema della dispersione in soluzione acquosa delle nanoparticelle, problema particolarmente importante per chi lavora soprattutto in vitro. Volevo porre alla vostra attenzione questo Interlaboratory Study on Colony Forming Efficiency, che è guidato dal GRC di Ispra e che forse è una delle poche attività sperimentali che fanno parte della seconda fase del WPMN e che appunto riguarda la messa a punto la validazione di questo test sull'efficienza di formare colonie in presenza di nanomateriali. Inizialmente erano 6 o 7 paesi che avevano aderito, tra cui partecipiamo anche noi Italia, e adesso lo studio si è allargato e quindi sta procedendo abbastanza bene. L'SG8 invece è un altro steering group importante perché riguarda l'exposure e l'exposure mitigation, due aspetti
fondamentali per quanto riguarda i nanomateriali. Anche qui sono stati prodotti dei documenti, sono stati fatti dei meeting e anche in questo caso il lavoro di questo steering group è un lavoro abbastanza avanzato che sicuramente proseguirà in misura più pregnante nella seconda fase. L'SG9, l'ultimo, invece è l'ultimo nato anche perché, 5 minuti andrò veloce, è l'ultimo nato anche perché è stato, diciamo, messo a punto, insomma è stato attivato non subito nel 2006 ed è quello relato all'uso ai problemi ambientali, soprattutto di life cycle assessment. E anche questo SG lavorerà a pieno ritmo nella seconda fase. Volevo segnalare questo meeting e questo aspetto del waste, cioè non l'uso ma il trattamento dei rifiuti contenenti nanomateriali, sia dei rifiuti provenienti da lavorazioni in nanomateriali ma anche rifiuti che contengono proprio nanomateriali, quindi due aspetti un pochino diversi. È sicuramente un aspetto importante anche questo che nel futuro avrà importanza. Il primo meeting è stato tenuto l'anno scorso a Monaco. Vi dicevo quindi che la prima fase, che possiamo definire una fase esploratoria, è terminata nel 2012 e quindi siamo entrati a pieno titolo nella fase 2, che invece vuole porre l'accento sulla rilevanza regolatoria. E infatti un po' il leitmotiv è stato questo moving from science to regulatory, e l'OECD in quell'occasione ha prodotto un flyer che proprio faceva un po' il riassunto dell'attività in questi 6 anni. Alla luce di questa riorganizzazione si è deciso appunto di ridurre la parte sperimentale e di fare un unico steering group riunendo l'SG3, l'SG4 e l'SG7. Il nome di questo nuovo steering group è Testing and Assessment, proprio per cercare di finalizzare tutte le informazioni ottenute nei dossier verso linee guida che potessero poi dare indicazioni su come lavorare con i nanomateriali, mentre invece un altro accorpamento è stato l'SG5 e l'SG6, cioè sul Risk Assessment e Regulatory Programs. Un altro output di questo lavoro di questi 6 anni sono proprio la condivisione di informazioni orizzontale, quindi non più queste 9 linee che si dipartono dal working party, ma un discorso orizzontale di esperti, e quindi sono stati proposti dal working party 5 expert meeting, 2 sono stati si sono già svolti, il terzo è alle porte, questo sulla nanogenotossicità, e poi gli altri 2 nel 2014 sulla tossicocinetica e grouping of chemicals. Quindi, come vedete, proprio questo concetto di rendere orizzontali alcune informazioni. E infine l'ultimo aspetto importante è questa raccomandazione che è uscita proprio estremamente di recente perché è datata settembre 2013, proprio alla luce del lavoro svolto in questi 6 anni e di quanto è emerso anche dall'SG3, la raccomandazione pone l'accento sul fatto che le existing guideline, quindi ciò che c'è di esistente in guideline, sono anche adatte, sono suitable for il safety assessment of the nanomateriali, quindi sono adatte per la determinazione della sicurezza dei nanomateriali. Però bisogna tener conto delle proprietà specifiche di questi nanomateriali e quindi alcune guideline necessitano di essere aggiornate e adattate proprio tenendo conto di queste proprietà specifiche, e ovviamente continua il lavoro per raggiungere questo obiettivo.
Vorrei prima di concludere ringraziare le persone che insieme a me si occupano del Working Party on Nanomaterials. Come vedete è una piccola task force, quindi ci sono alcune persone e diciamo ognuno un po' si occupa di steering group diversi. Ci sono alcune persone dell'istituto, Flavia Barone, Barbara De Berardis, Maria Alessandrelli, Maria Letizia Polci, Gabriele Aquilini e Andrea Ziino, persone dell'Enea, Francesca Pacchierotti e Simona Scalbi, Castellet Ballarà invece dell'INAIL, quindi comunque c'è uno scambio di informazioni, di competenze, perché come vedete i temi sono abbastanza vari. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Scusate, volevo dirvi anche un'altra cosa, siccome purtroppo ho problemi di aereo, se ci sono domande vi pregherei, adesso. sì, Perfetto, grazie. Perfetto. Ecco, quindi diciamo, sentiamo se ci sono domande, visto che in questo caso non possiamo porle all'oratore alla fine della sessione. Qualche chiarimento, qualche aspetto che volete, diciamo, approfondire? Capisco che anche questo è un argomento che va... Ma a me piacerebbe capire meglio la cosa del nano waste, cioè di fatto è un po' è un aspetto interessante, ma ovviamente come viene definito il nano waste, che cos'è? Appunto, anche su questo diciamo che siamo ancora nella discussione di che cos'è il nano waste. Io tra l'altro non ho partecipato personalmente al meeting di Berlino. C'è proprio questi diversi aspetti che si cerca di combinare, perché nano waste è il rifiuto, diciamo, che proviene da una lavorazione, da una nanotecnologia. Quindi anche un computer. Sì. Perché un computer contiene certo. Certo. Dall'altro invece comunque potrebbe essere semplicemente un rifiuto che contiene nanomateriale perché è stato inserito, voglio dire, anche un cosmetico in un certo senso, quindi c'è tutta una combinazione di questi aspetti. È sicuramente un problema, è sicuramente un punto che deve essere maggiormente esplicitato. L'interesse dell'OECD è, tra virgolette, abbastanza recente, perché appunto, come dicevo, l'SG9 e questi aspetti ambientali sono venuti un pochino dopo, non sono sorti, cioè non è stato attivato questo working group nel 2006, ma se non ricordo male nel 2008, non so, qui c'è anche Joan mi può dire. E comunque sicuramente questo è un aspetto che verrà osservato, verrà studiato, perché chiaramente poi con l'aumentare delle nanoparticelle nel mercato il problema sicuramente non può che amplificarsi, ecco, no? Sicuramente. Bene, ci sono altre domande? No, allora ringraziamo i due speaker della prima sessione e abbiamo il coffee break, quindi grazie ancora. Direi che se lo vediamo qui, dovevamo cominciare alle 4:10, facciamo alle 4:15. Yeah, if you need a pen.
think we can start the second part of the afternoon, and we have now another talk in English, and this will be given by Daniel Ristazov, and he's going to speak in place of Professor Marcomini, who is not here. Now, the title, which is announced, is in Italian, but I mean, it should be something like Impact on Health and Environment of Engineered Nanoparticles. Daniel is going to talk about a project, the Project SUN. Daniel Ristazov is a senior research associate at the University Ca' Foscari in Venice, and he is actually principal investigator of a large-scale collaborative project at UNFP7 on sustainable nanotechnologies, and this is actually the topic of his talk. So please. Just one moment. Good afternoon, everyone, and welcome from the coffee break. Yes, I'm Daniel Christosov. I'm working in the research group of Professor Antonio Marcomini at the Department of Environmental Science, Informatics and Statistics. This presentation is an introduction to the new European 7th Framework Program SUN project, which is the second largest project in Europe focusing on nanosafety. Professor Antonio Marcomini is the coordinator of this project, and I have the role of project manager, principal investigator of the project. The acronym SUN stands for Sustainable Nanotechnologies. The project started on the 1st of October this year, which means 3 weeks ago, and will continue for 3.5 years. The SUN consortium consists of 35 partners from 12 European member states, including 9 small and medium enterprises, 4 large industrial companies, including, for example, BASF, Coloropia, Plastic Components and Modules Automotive, and Veneto Nanotech. The project also involves 22 research institutes and universities. In addition to building such an impressive consortium, we set up an international advisory board with experts from United States, Canada, Europe, and the Organization for Economic Cooperation and Development. The reason for developing the SUN project was that our understanding of the environmental and health risks associated with nanotechnologies are still limited, which may result in stagnation of nano innovation and economic growth. There have been other technologies that revealed unexpected ecological and health risks only several years after their broader market introduction. In the worst cases, this caused tremendous cost for society and enterprises in the form of lock-in effects, overbalancing regulations, and demolished consumer confidence. SUN is based on the hypothesis that the current knowledge on environmental and health risks of nanomaterials, while limited, can nevertheless guide nanomanufacturing to avoid future liabilities, provided that an integrated approach addressing the complete life cycle of the products is applied. The SUN concept combines the bottom-up generation of environmental health and safety data and methods with the top-down design of a decision support system for both manufacturers and regulators. This concept is expected to enable more sustainable nano-manufacturing processes. It will result in more solid risk prevention and reduction strategies, and will be easily applicable to different products in different industrial settings.
The general aim of the SUN project is to combine risk assessment and life cycle assessment to develop a user-friendly, versatile, software-based decision support system for practical use by industries and regulators. The industrial partners in the SUN consortium will evaluate and reality check the decision support system against real case studies in terms of cost, benefit, and insurance risk. This validation will culminate in guidelines for safe nanoscale product and process design. As a byproduct, SUN will identify needs for future research and assign priorities for current regulation. We're going to involve major international stakeholders in implementing the SUN results into practice and regulation. The methods and the tools developed in SUN, including the decision support system, will be applied to a number of case studies. These case studies represent supply chains of real industrial products provided by the SUN industrial partners. The SUN approach will analyze how nanomaterials transform as they change from one form to another throughout different life cycle stages when they are incorporated in consumer products and consequently released into the environment. For this reason, we plan to include the pristine nanomaterials that you can see in this table in products of the SUN industrial partners. Then we are going to collect the nanomaterials released from these products in different life cycle stages in order to characterize their physical-chemical properties for the purpose of ecotoxicity testing and behavior fate modeling. And then we're going to compare these results with the results obtained for the pristine nanomaterials. We intentionally use nanomaterials from the GRC repository to ensure that the results of SUN are comparable to results produced in other major European projects like Nanotest, EMPRA, InLifeTox, NanoGenotox, and others. SUN consists of 10 work packages that are distributed among 3 main teams. The teams are materials, products and processes, risk assessment, and safe product and process design. Work package 1 will focus on data gap analysis producing or purchasing the materials and the products to be used as case studies in the project and on performing physical-chemical characterization of these materials. Work package 2 will focus on development of a life cycle assessment model and criteria for green nanomanufacturing. Work packages from 3 to 6 will produce tools for estimation of human health and ecological hazard and exposure and use this data for risk assessment of the SUN case studies. Work package 7 will develop practices, methods and tools to facilitate safe production, handling and disposal of nanomaterials and incorporate them into case-specific guidelines for safe product and process design. Finally, the tools produced in work package from 1 to 7 will be integrated into the SUN decision support system, which will be developed in work package 8. In addition, we foresee 3 horizontal work packages. Work package 9 will deal with the scientific steering of the project, while work package 10 will focus on dissemination and training, and work package 11 will focus on the administrative management of the project. The objectives of the first team of SUN are to perform data gap analysis with regard to the SUN case studies in order to
prioritize data production further in the project. Another objective is to map hotspots of nanomaterials release in different stages of the supply chains selected as the SUN case studies in order to guide cost-effective strategies for release and exposure estimation. This team will also assess the environmental impacts arising from each life cycle stage of the SUN case studies and compare the results to conventional products with similar uses and functionality. In addition, the team will develop and validate criteria and guiding principles for green nano manufacturing and for setting environmental quality targets. Work package 1 will specifically perform data gap analysis in regard to each of the SUN materials. It will construct and maintain the SUN project database and collect all data from other relevant projects and from the peer-reviewed literature that are relevant for validation of the tools developed in the project. Work package 1 will also acquire and distribute pristine nanomaterials and products for toxicological and ecotoxicological testing and for release experiments. And it will characterize the pristine nanomaterials for the purpose of ecotoxicological testing, fate modeling, and risk assessment based on protocols from the Marina, NanoValid, and NanoRec projects. This work package will also characterize nanomaterials in biological samples, such as tissues and cell cultures obtained from the toxicity and ecotoxicity tests. Work package 2 will specifically map hotspot release of nanomaterials in different stages of their life cycles, develop the life cycle model for the nanoproducts, and use them to assess environmental impacts arising from each life cycle stage. Then this work package will also develop and validate criteria and guiding principles for green manufacturing of nano-containing products. And it will focus on setting environmental quality standards. In Team 2 of SUN on risk assessment, will collect and characterize nanomaterials released from the SUN products in different life cycle stages, and will use these materials again for ecotoxicity, toxicity, and behavior and fate studies. Then we'll compare the results to the results we obtained from similar activities with the pristine nanomaterials. We are also going to model the transport behavior and fate of nanomaterials and assess their exposure concentrations in air, sediment, soil. We also develop methods that include high throughput and content tools for prediction of long-term effects on humans and ecosystem services in environments that are subjected to multiple stressors, like, for instance, presence of other contaminants or climate change. We're also planning in this team to develop and validate a three-step tiered approach for qualitative to quantitative assessment of inhalation and dermal to oral, occupational and consumer exposure to nanomaterials. In this team, we'll use the exposure and effects data acquired from other projects and the data newly produced in SUN for quantitative, life cycle oriented, maybe probabilistic, ecological and human health risk assessment of the nanomaterials that we're testing as case studies.
Work package 3 is the first work package of Team 2 on risk assessment. It will specifically develop validated tools to collect nanomaterials released from the sun case studies. And it will develop methods to analyze and characterize these materials and also modeling tools to predict their release and transformation over the whole life cycle. The released materials will be provided to Work Package 4 and Work Package 6 for toxicological and ecotoxicological studies. If the quantities of these released materials are insufficient for testing, we'll substitute them for materials artificially aged in the laboratory specifically for this purpose. In order to do this, Work Package 3 will develop simple procedures for the preparation of aged nanomaterials. Work Package 4 is the work package dedicated on ecotoxicology and ecological risk assessment. It will develop methods and tools for prediction of the long-term effects of nanomaterials on important ecosystem services such as clean water, soil function, and crop production. This particularly involves the development of reliable, rapid, high throughput and content tools. Work Package 4 will also develop the first fully probabilistic ecological risk assessment model and will apply it to the sun case studies. This will hopefully result in more solid measures for reduction of ecological risks from nanomaterials. Work Package 5 will establish versatile three-tier qualitative to quantitative inhalation dermal and dermal to oral occupational and consumer exposure assessment tool. In order to test and potentially validate the tool, we'll collate and generate an extensive set of high-quality, time-resolved occupational and consumer inhalation exposure measurements with detailed contextual information. This is kind of data that is nowadays largely lacking, preventing us from developing high-quality occupational exposure modeling for nanomaterials. We're also going to, in this work package, to develop a data library on process, product, and article-specific emission potentials and source strengths for key production application and consumer scenarios. This type of data is particularly relevant for aerodynamic modeling of nanomaterials, and it is lacking collected in one place nowadays. We are also going to generate and collate high-quality data on in-use efficiency and protection factors for engineered ventilation control and personal protective equipment. All this data will be stored in libraries similar to the ones proposed by Perosh to be used in the three-tier exposure modeling. Work Package 6 of SUN will investigate the hazards of pristine and released nanomaterials using in vitro tests combined with in vivo models for important routes of exposure. For the first time, this will also involve oral route of exposure by ingestion. This will produce hazard data suitable for human health hazard identification and risk assessment. In order to achieve this, Work Package 6 will generate in vivo and in vitro hazard study designs informed by the gap analysis that is planned in Work Package 1. We are particularly focusing on the short-term inhalation studies and
that were proposed by BASF in a different project, and we're also going to create short-term oral studies that are using the similar principles. This work package is also intended to derive nanomaterial specific interspecies extrapolation factors for risk assessment through using some pharmacokinetic models that were developed in the EMPRA project and are still being developed in the Marina project. And we plan to use these interspecies material-specific extrapolation factors to calculate derived no-effect levels for nanomaterials and use this data for quantitative human health risk assessment of nanomaterials of the case studies that we are going to study in SAM. One objective of the third theme of the project is to describe the best available technologies and practices for reduction of exposure and effects of nanomaterials in different life cycle stages. In addition, the team will also develop safety by design, elimination and substitution, and waste isolation practices, and methods to analyze the evolution of product quality parameters, process conditions and interactions in real time to exercise control over them, increasing both product safety and quality. I'm particularly referring to process analytical technologies that will be developed in the project by the Leeds University. This team will also focus on best practices to minimize release and exposure of nanomaterials during handling of waste flows. This is particularly important because the end-of-life stage of nano-containing products has not been addressed in any other project, and very little is known about what is happening with nanomaterials after they are disposed or incinerated. The most important contribution from Team 3 is the development and the testing of the software-based decision support system. Work package 7 in particular will develop safety by design, elimination and substitution and waste isolation practices to reduce the release of nanomaterials from products and composites, or to induce their accelerated alteration and degradation in order to reduce environmental persistence and bioaccumulation. The work package will also investigate key techniques for inherently safe product design, such as process analytical technology, software sensors, and closed-loop control. We are also going to look at the combination between computational fluid dynamics and population balance modeling. And will provide guidance on safe handling of waste flows containing nanomaterials. All of these guidance and practices will be incorporated into risk management guidelines for nanomaterials, which are another product of this work package. In work package 8, we'll develop the SUN decision support system and we'll test it to the project case studies. This model will use certain decision analytical tools to estimate health and ecological risks and environmental impacts from nanomaterials and provide risk management measures and technological alternatives to control the risks and reduce the environmental impacts. The system will also calculate the cost of each risk management measure and technological alternative.
this is information that is very important and relevant for, especially for industry, to inform decisions about developing more sustainable nanotechnologies and investment in new technologies. But it is also useful for regulators to exercise risk management. This was my presentation. It was a short overview of the SUM project. If you have any questions, please ask me. Okay, thank you very much. So, as I said before, we may collect the questions at the end. Maybe we can discuss everything together, but if somebody wants to ask something specific, now is a couple of minutes time. Well, does not seem to be the case, so thank you again. And now we move to the next presentation, and we switch to Italian. La prossima presentazione sarà data dal dottor Emilio Benfenati, che è capo del Laboratorio di Chimica e Tossicologia dell'Ambiente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Emilio Benfenati si occupa di tossicologia, valutazione di impatto ambientale, metodi predittivi delle sostanze chimiche. Ha partecipato a numerosissimi progetti europei, anche molti come coordinatori, e oggi ci parla di metodologie in silico per i nanomateriali. Grazie, ringrazio gli organizzatori per il cortese invito. Vorrei iniziare ricordando che quest'anno il premio per la chimica è stato assegnato alla chimica computazionale, quindi in un certo senso ai metodi in silico, appunto, quindi questo senz'altro è un importante riconoscimento dal punto di vista scientifico, che quando si parla di questo tipo di metodiche probabilmente c'è sotto qualcosa anche di valido dal punto di vista scientifico. Ma oltre all'aspetto scientifico abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti che ci sono dei risvolti poi pratici, abbiamo visto anche degli aspetti regolatori relativi ai metodi in silico. Io parlerò in un modo interscambiabile, anche se un po' impreciso, con la terminologia in silico, quindi mi riferisco ai metodi per assonanza, quelli in cui si usa il computer per predire certe proprietà, analogamente ai metodi in vivo, con animali in vitro, eccetera. Oppure anche parlerò di QSAR, che sta per Quantitative Structure Activity Relationship, e i motivi appunto in generale dal punto di vista così dell'interesse per la società, per l'industria, per i regolatori, per utilizzare questi tipi di metodi sono molteplici, quindi l'innovazione, che fra l'altro è nel primo articolo del RIC, proprio l'innovazione, il tempo necessario per condurre gli esperimenti dal punto di vista sperimentale oppure virtuale, la disponibilità di laboratori. Ad esempio in Italia Federchimica ha fatto una inchiesta e è venuto chiaramente fuori che c'è un difetto di laboratori che sarebbero in grado di poter assolvere ai compiti richiesti dalle legislazioni, ad esempio da RICE, per testare tutte le sostanze. Quindi non sarebbe possibile praticamente, in modo analogo anche in Europa. Il discorso dei costi, molti di questi test, soprattutto quelli cronici, costano magari più di €1 milione per sostanza, l'uso degli animali, quindi l'aspetto etico, e dal punto di vista del regolatore la necessità di stabilire delle priorità. Quindi di sapere magari quali sono le sostanze più tossiche quando uno ha a che fare con una moltitudine di possibili materiali, nanomateriali, ma anche sostanze chimiche in genere. Questo dal punto di vista dei regolatori. Dal punto di vista del produttore, ecco che avere a disposizione dei metodi che prima ancora di immaginare la sintesi della sostanza, del materiale, sono in grado di anticipare dei possibili risvolti pericolosi, ecco che questo anche diventa un elemento molto importante. E in Europa la legislazione che
per primo in modo così chiaro si è occupato di questi metodi è stato il RIC. Negli Stati Uniti invece vengono utilizzati da decenni. E il RIC appunto chiaramente individua una serie di requisiti, stabilisce quando si possono usare, quando un metodo è, attenzione, il RIC chiaramente dice valido, non validato, quindi a differenza degli altri metodi, abbiamo sentito prima la dottoressa De Angelis che parlava di linee guida, quindi i metodi validati, questo si applica ai metodi in vivo e ai metodi in vitro. La legislazione nel caso dei metodi in silico esplicitamente parla di metodi validi. E cosa vuol dire? Dice scientificamente validi, che sembrerebbe molto lapalissiano, in realtà vuol dire che non segue un processo formale di validazione, ma è qualcosa riconosciuto in qualche modo dalla società scientifica. E poi ci sono altre cose, vengono declinate altre condizioni in cui comunque uno deve esplicitare bene, raccontare quello che ha fatto, su cosa si basa, in modo che tutti sappiano di cosa si sta parlando e siano forniti tutti gli elementi dovuti per comprendere appunto questa cosa. Allora ecco, molto molto schematicamente, non preoccupatevi, visto anche l'ora. Quando si parla di metodi in silico semplicemente significa che la proprietà, ad esempio la tossicità, è in un qualche modo una funzione della struttura chimica, questo è l'assunto. Quindi unicamente sulla base della struttura o delle informazioni, vedremo poi relative al nanomateriale, l'assunto è che io posso desumere elementi tali per giungere a una valutazione della mia sostanza attraverso una qualche funzione matematica, una qualche regola. Questo in estrema sintesi è l'assioma ed è una forma un po' più elaborata, chiaramente strutturalmente formulata attraverso equazioni chimiche, di quello che in altri casi, anche sempre il RIC di nuovo parla nel metodo di Reed-Cross. Nel caso dei nanomateriali, forse anche in molte situazioni potrebbe essere utile combinare entrambi gli approcci. Il Reed-Cross è la versione estremamente semplificata. Io ho alcune sostanze simili, quindi nel caso invece del QSR ho bisogno di tante sostanze per costruire il modello. Se ne ho poche posso provare a immaginare di poter trasferire queste poche informazioni sulla proprietà, mutuare le proprietà e interscambiare. In alcuni casi è lecito, soprattutto se uno esegue un processo di interpolazione piuttosto che se si allontana troppo dalle sostanze simili. Nel caso del QSR, tipicamente, classicamente, lo schema potrebbe essere il seguente. Io ho la struttura chimica di tante sostanze, dicevo, idealmente più ce ne sono meglio è, diciamo 1000 sostanze, 100 sostanze, un po' meno bene, e per ognuna di queste sostanze ho, immaginiamo qua una sostanza ogni riga, una serie di descrittori, peso molecolare, la carica superficiale, quanti clori ho, eccetera, e dall'altra parte ho l'informazione sulla tossicità, ad esempio, di ognuna di queste sostanze, oppure sugli effetti, quello che volete, il punto di ebollizione. A questo punto io, attraverso i modelli matematici, giungo a una qualche equazione, il mio modello QSR, che tuttavia non è ancora valido, buono, utile. Devo dimostrare che questo sistema davvero funziona ed è utile per predire le proprietà per delle sostanze nuove. Quindi questo è grosso modo lo schema concettuale che si utilizza. Allora parlavo di descrittori chimici, quindi la struttura chimica viene processata, elaborata e si ottengono. In alcuni casi sono descrittori molto semplici, peso molecolare oppure quanti clori, o ce ne sono anche dei descrittori più complicati che necessitano di calcoli matematici sempre più sofisticati, orbitali, molecolari, eccetera, eccetera. Oppure anche semplicemente tengono conto del grafo, della struttura, di come sono distribuiti
o accorpati i gruppi. Ecco, nel caso dei nanoparticolari, dei nanomateriali, pure si è impiegato, ci sono un certo numero di pubblicazioni ormai che hanno anche utilizzato questo tipo di descrittori, quelli diciamo così classici, in alcuni casi dei descrittori anche abbastanza semplici, in diversi casi, soprattutto alcuni studi sugli ossidi di metallo hanno utilizzato gli orbitali molecolari, HOMO, LUMO, potenziali elettrostatici, eccetera, eccetera. Ma ci sono comunque delle altre informazioni che sfuggono a questa declinazione delle proprietà secondo uno schema unicamente chimico, che sono proprie però queste proprietà del nanomateriale, che vanno al di là della semplice definizione chimica. Quindi la composizione chimica è una di queste tante voci che voi vedete, ma io posso avere delle particelle che si differiscono dal punto di vista della dimensione o della distribuzione, questa dimensione, dal loro stato, se sono agglomerate, eccetera, eccetera, la forma anche della particella, la struttura cristallina o meno, la superficie, gli aspetti chimici collegati con la superficie, le cariche nella superficie. Poi esistono magari a seconda della tipologia specifica di nanomateriali, perché non ce n'è, sapete benissimo, uno solo. Ci possono essere dei parametri che sono squisitamente ad hoc per, non so, i nanotubi, ma non altre particelle. Ecco che quindi in un qualche modo io posso anche immaginare di dover tener conto di queste informazioni. E allora qua questo diventa un pochino un problema, nel senso che questo è un campo un po' pionieristico, va diciamo detto questo, mentre nel caso del QCR per alcune proprietà, solo per alcune proprietà, i metodi sono più o meno anche abbastanza buoni, forniscono dei risultati validi. Nel campo dei nanomateriali, essendo così eterogeneo, eclettico il tipo di materiali, ecco che ci si muove in un territorio ancora in molti casi inesplorato. Tuttavia ci sono notevole, un certo numero, numeroso di pubblicazioni. Allora vediamo alcuni esempi, ad esempio per il caso degli ossidi, vediamo qua alcuni articoli recenti dove tengono conto sia di aspetti relativi ad esempio all'infiammazione oppure alla citotossicità o anche altri aspetti, parametri strutturali chimico-fisici, e ecco, in alcuni casi appunto, come vi anticipavo, un po' si è tenuto conto di aspetti strutturali energetici, calcolo quanto meccanico di alcune proprietà della molecola, oppure altre situazioni. Questo sistema tiene conto di alcuni parametri anche più semplici. Nel campo del QCR classico, diciamo così, delle molecole organiche, attualmente in molti casi si utilizzano dei descrittori che sono calcolati. Nel campo dei nanomateriali in alcuni casi sì è possibile calcolare alcuni descrittori, ma quei descrittori un pochino più peculiari che avete visto, la dimensione, la forma, eccetera, ecco, in quel caso lì uno ha bisogno di dati sperimentali in molti casi, quindi questo è un altro problema. Nella categoria dei fullereni pure ci sono tante pubblicazioni, i fullereni sia dal punto di vista degli inquinanti ambientali che anche c'è una serie di farmaci che si riconducono al discorso dei fullereni. Anche qua appunto sono stati utilizzati ad esempio per la solubilità, ma anche per alcune proprietà appunto farmacologiche, diciamo così, dei parametri sia relativi alla carica e ai potenziali delle molecole, oppure descrittori classici.
il fullerene tutto sommato una molecola che si riesce anche a gestire, anche per quanto grandicella, non è così enorme come altri nanomateriali, come pure il caso dei nanotubi. Ecco, questa è un'altra tipologia di materiali dove ci sono delle pubblicazioni relative ad alcune caratteristiche chimico-fisiche con dei descrittori in alcuni casi che sono proprio specifici per i nanomateriali. Questo è relativo, quindi dicevo, abbiamo visto diversi sforzi, anche con successo, sono stati pubblicati questi articoli con risultati ottenuti, però ci sono come vi anticipavo, delle problematiche che vanno tenute presenti. Appunto, si parla di qualcosa decisamente più grande rispetto alle sostanze chimiche, organiche o inorganiche tradizionali. Anche dal punto di vista computazionale può diventare un problema il calcolo di certe strutture fatte con i metodi magari quanto meccanici, naturalmente. Ci sono appunto questi aspetti relativi a dei parametri che in molti casi uno ha bisogno di ricorrere a dati sperimentali, quindi con tutti diciamo così, le limitazioni poi del fatto che comunque uno ha bisogno di quel materiale, ha bisogno di quella misura fatta in un certo modo, il discorso delle standardizzazioni che vedevamo precedentemente. Ma oltre al discorso dei descrittori, che se volete è un aspetto così squisitamente tecnico relativo alla metodica proprio del metodo in silico, del QSA, ci sono altri problemi, forse maggiori, che sono i seguenti. Quindi abbiamo sentito anche questo pomeriggio i problemi relativi alla standardizzazione di come uno conduce un esperimento, ad esempio di tossicità, cosa va a guardare, tiene conto come misura la concentrazione, considera quella nominale, oppure la va a misurare, ma poi cosa guarda? La massa, la superficie, e come tiene conto degli aggregati, oppure effetto corona, eccetera, eccetera, e in quale medium, e in quale tempo. Ecco, purtroppo ognuno, noi stiamo raccogliendo centinaia, in alcuni casi anche migliaia di articoli per la parte dei dati sperimentali su, ad esempio, silica, eccetera, e ognuno di questi articoli, ahimè, segue un proprio protocollo che è tipico di quel laboratorio, per cui se io voglio mettere insieme i dati dell'esperimento fatto dal laboratorio A con i dati fatti dal laboratorio B o laboratorio C o D, io molto spesso mi ritrovo in grossi problemi. Ma questo, attenzione, non è un problema, diciamo così, di chi vuol fare il modello in silico, è un problema generale di chi vuole in un qualche modo ragionare, ad esempio, sulla tossicità, sulla valutazione del rischio di queste molecole. Naturalmente impatta anche me che non ho a disposizione un set omogeneo per costruire il modello, ma c'è una problematica, una valenza ben più pregnante e importante che va risolta, affrontata appunto attraverso un confronto generale della comunità scientifica. Ecco allora alcuni, per entrare un attimino più, così qualche flash di qualche modello, dicevo, in alcuni casi noi possiamo immaginare di avere una nanoparticella 1, 2, 3, quindi un M, una serie raccolta di dati. Ognuna di queste particelle io avrò il parametro 1, 2, 3, che può essere quello che voglio, la dimensione, come è stato sintetizzato, tutto quello che voglio, di cui però ho le informazioni, oppure alcuni di questi parametri appunto li posso anche calcolare, gli orbitali,
e posso semplicemente cercare di tenere conto che tutti questi sono dei parametri che io uso come input al mio modello, le mie variabili. Avrò un output del mio modello che può essere la tossicità, la solubilità, e posso immaginare anche semplicemente, banalmente, potrebbe apparire, di sommare ognuna di queste descrittori, questi parametri, naturalmente assegnando un peso, e il modello più o meno in modo automatico in molti casi assegna, prova, cambia i pesi a ognuno di questi descrittori in modo tale che io poi avrò un coefficiente, questo è il coefficiente, il peso che assegno a questi descrittori, posso fare la sommatoria, posso fare il prodotto, sviluppo quindi un modello. In alcuni casi, ecco, questo è un risultato, è stato pubblicato appunto, in cui ho alcune sostanze su cui sono stati costruiti, sulla base dei dati sono stati costruiti il modello, e poi è stato testato su altre sostanze nuove, diciamo, che non erano state utilizzate per costruire il modello. Ci sono anche dei metodi un pochino più complicati che utilizzano, ad esempio nel caso della citotossicità, dei calcoli degli orbitali molecolari. Questo è un articolo ad esempio su Nature Nanotechnology, dove anche c'è stato un contributo da parte del nostro laboratorio. E l'ultimissimo esempio, ecco, ricordare, quest'anno ho mandato 3 ragazze del mio laboratorio negli Stati Uniti, a Berkeley, e anche a questo centro internazionale di eccellenza di nanotossicità a Jackson, e appunto qua ad esempio questa ragazza là in America ha fatto, diciamo, questo modello utilizzando questi nanoparticelle e la genotossicità. Prima Isabella parlava appunto di genotossicità. Qua in questo caso appunto abbiamo da un lato l'elettronegatività oppure la ripulsione core-core, e con questi 2 parametri che sono stati calcolati per queste particelle, ecco che è venuto fuori un modello con una buona regressione. Quindi sono dicevo dei primi passi, dei primi tentativi, in alcuni casi funzionano. Volevo ricordare, oltre chiaramente, dicevo, ringraziare qua l'organizzazione, volevo ricordare i 3 progetti CE che ci hanno finanziato su questo sviluppo, questo tipo di ricerca sulla nanoparticelle, e poi eventualmente se ci saranno quindi dopo altre domande. Ho cercato di condensare, però eventualmente poi chiarimenti potremo approfondire. Bene, grazie molte per questo intervento. Anche qui magari vogliamo raccogliere io ne ho più di una, quindi sicuramente magari ci riferiamo allora alla fase finale della discussione. Allora passerei all'ultima presentazione che conclude anche il pomeriggio, a parte della discussione che seguirà dopo, e questa sarà data dal dottor Parenti Mantecca, che lavora presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio della nostra Università ed è responsabile dell'area nanotossicologia del Centro di Ricerca POLARIS. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche sugli effetti di nanoparticelle e particelle in sistemi biologici sia in vivo che in vitro. Oggi ci parla sul tema la nanotossicologia per la valutazione della sicurezza dei nanomateriali. Buonasera a tutti. Lo scopo in realtà di questa breve presentazione è quella di provare a far capire come la tossicologia, che viene chiamata nanotossicologia quando tratta di nanomateriali, può essere utile nel tentare di guidare uno sviluppo più consapevole e sicuro per la sicurezza, sicuro per l'uomo e per l'ambiente, appunto di queste nuove tecnologie. Sarà una presentazione che rimarrà più strettamente meccanicistica, quindi tenterà di collegare le proprietà delle nanoparticelle, alcune delle proprietà che dicevamo prima, con le modalità di azione a livello cellulare di questi oggetti, che alla fine possono
potrebbero un giorno, mi auguro, diventare utili per sviluppare quei modelli che poco fa Benfenati richiamava. Prima di cominciare, detto proprio velocemente, il centro di ricerca Polaris si occupa anche di nanotossicologia e si occupa di nanotossicologia utilizzando sia modelli in vitro, soprattutto per l'esposizione di tipo inalatoria, quindi il rischio di esposizione inalatoria umana ai nanomateriali, si occupa di modelli di ecotossicologia acquatica e si occupa in modo un pochino più approfondito anche delle interazioni a livello microscopico e spettroscopico di nanoparticelle appunto con sistemi biologici. La nanotossicologia è una pseudodisciplina, una branca della tossicologia che nasce per definizione intorno agli anni 2004-2005 e nasce questa nuova definizione quando si scopre che appunto le proprietà dei nanomateriali, le proprietà a livello atomico dei nanomateriali determinano delle interazioni con i sistemi biologici che sono del tutto nuove, che fino a prima non si conoscevano e di conseguenza un'evoluzione della tossicità delle particelle, della tossicità tra virgolette classica delle particelle delle fibre e che determina appunto lo sviluppo di questa nuova tra virgolette scienza. Oggi molti parlano di nanotossicologia in modo appropriato o meno, così come si può discutere che sia appropriato il mantenimento di questa definizione o meno. La sostanza è che, vedete in questo schema che è relativamente vecchio, da metà degli anni 2000, la sostanza è quella che si dice: se nelle nostre rivoluzioni industriali abbiamo vissuto con dei nuovi materiali che abbiamo scoperto a posteriori indurre delle nuove patologie nell'uomo, ora ci apprestiamo ad affrontare l'era nanotecnologica con questa nuova incognita, ovvero stiamo introducendo un sacco, decine, centinaia, migliaia di nuovi nanomateriali in ambiente e non sappiamo ancora attualmente assolutamente nulla su quali sono i rischi reali, gli effetti reali per la salute sia dell'uomo sia dell'ambiente. Passo velocemente su queste slide, avrete capito chiaramente che sono queste proprietà particolari dei nanomateriali a determinare degli effetti completamente nuovi e degli effetti che possono essere legati, e anche qui c'è un dibattito ancora molto aperto su quale sia la dosimetria, cioè quali siano i descrittori migliori da utilizzare per capire gli effetti tossicologici di questi materiali, e allora quando abbiamo un nanomateriale la cui reattività, proprio perché siamo su questo livello dimensionale, quindi di scala di reattività superficiale degli atomi che sono esposti a questo livello, è molto più elevata rispetto alle strutture elevate e transiente, cioè cambia molto rapidamente, molto velocemente, anche manipolando di poche decimi di nanometro o centesimi di nanometro la struttura. Ebbene, tutti questi cambiamenti e queste proprietà, la dose, la dimensione, la superficie, il reticolo cristallino, la presenza o assenza di molecole di superficie, eccetera, eccetera, questo chiaramente cambia il comportamento tossicologico. Quindi oggi la nanotossicologia è alla ricerca, tuttora, pur se è relativamente recente come disciplina, avete capito, è tuttora alla ricerca di quali siano i migliori descrittori, sia dal punto di vista quella che chiamavo prima la dosimetria, ma anche dal punto di vista degli output, ovvero quali sono quegli effetti tossici che è meglio studiare, a cui è meglio rivolgersi quando si studiano gli effetti di questi nanomateriali. Questo è semplicemente un caso per dire che quindi spesso si utilizza un approccio il più variegato possibile, possibilmente utilizzando anche le tecniche omiche, quindi genomiche, proteomiche, lipidomiche, proprio perché spesso ci si trova a lavorare a livelli di subtossicità, cioè a utilizzare concentrazioni che non inducono livelli elevati di citotossicità con queste tipologie di nanomateriali, ma si innescano dei meccanismi biologici che sono più, tra virgolette, silenti, ma che potrebbero portare a degli effetti che noi oggi ancora non comprendiamo. Questa è una delle interpretazioni
relativamente più nuove, ma anche se non è più nuova, è semplicemente una lettura della nanotossicologia. Quando parliamo in realtà di sistemi viventi, stiamo parlando di sistemi organizzati a livello di nanoscala. Quando parliamo di DNA, di proteine, quando parliamo di questi oggetti stiamo parlando di strutture che sono conformati, la cui conformazione molecolare è determinata in nanoscala. E quindi la visione della nanotossicologia più moderna è quella che dice in realtà quello che è utile andare a studiare sono quelle interazioni proprio a livello di nanoscala che avvengono tra questi due oggetti, cioè tra il nuovo nanomateriale e le proprietà a livello nanometrico dei sistemi viventi. Questa di Alberts, che è uno dei più famosi biologi cellulari anche del secolo passato, non solo del secolo moderno, che è del 1998, quindi molto vecchio, che descrive la cellula come una miniatura che contiene tante macchine proteiche che sono nell'ordine a scala dei nanometri. Quindi noi abbiamo tanti nano-oggetti all'interno delle nostre cellule che lavorano in continuazione e questi nano-oggetti possono e potranno oggi e domani incontrare dei nuovi oggetti che non sono stati selezionati dalla vita evolutiva, della nostra storia evolutiva, ma che vengono introdotti oggi, negli ultimi 10 o 20 anni stanno essendo introdotti dalle nuove tecnologie. E quindi è questo il motivo fondante per cui c'è tanta attenzione e ci sono tanti campanelli che sono pronti a suonare ogni volta che si parla di nuove tecnologie, perché anche commenti autorevoli richiamano a come dovremmo essere pronti ad affrontare una nuova sfida senza imparando dalle vecchie lezioni. Pensate per esempio all'asbesto, alle questioni dell'asbesto, pensate alle questioni del DDT, pensate a tutte queste grandissime questioni che hanno avuto grossi effetti sulla salute ambientale, sulla salute umana, di cui ci siamo accorti solo 20 o 30 anni dopo il loro utilizzo su larga scala e di cui poi ci siamo trovati ad affrontare gli effetti. I casi attualmente più credo che magari vi sia già capitato nelle presentazioni precedenti di incontrare, i casi più eclatanti attualmente in cui i dati di nanotossicità e anche di alcune volte di risk assessment sono più forti, sembrano quelli legati al nanoargento, che è già in fase di regolamentazione negli Stati Uniti e attualmente è chiamato alla regolamentazione anche dall'Europa, da alcuni anche per l'Europa, e dei nanotubi di carbonio, le cui proprietà, secondo alcuni o secondo molti, potrebbero essere legate a degli effetti amplificati proprio perché su nanoscala paragonabili a quelli di fibre d'asbesto, data la conformazione dell'oggetto che in alcuni lavori sembra creare la cosiddetta fagocitosi frustrata, frustrated phagocytosis, che induce un'infiammazione permanente e di conseguenza possibili effetti nel lungo periodo con induzione di cancerogenesi a livello delle pleure. Questo almeno in modelli sperimentali di laboratorio. Non c'è attualmente, questo credo che vi sarà detto, alcuna evidenza o alcuna suggestione che possa far pensare ad eventuali effetti reali sulla popolazione a oggi. E proprio per comprendere un po' anche alcune riflessioni, alcuni punti che sono stati suggeriti in precedenza, è assolutamente però necessario che gli studi anche in nanotossicologia siano fortemente focalizzati, proprio perché siamo, come diceva già Emilio Benfenati prima, è veramente difficile trovare dei descrittori che siano condivisi dai laboratori, che siano condivisi ma anche da laboratori che vivono magari in una porta e la porta a fianco. Dato queste difficoltà, è assolutamente necessario razionalizzare oggi gli studi di tossicologia legati ai nanomateriali per dargli un'impronta fortemente il più possibile applicativa, cioè vicino a quelle situazioni in cui che ci si troverà ad affrontare a breve.
Faccio un esempio, l'ossido di silicio e l'ossido di titanio sono i nanomateriali probabilmente più prodotti a livello globale e verosimilmente più diffusi in ambiente, o che verosimilmente saranno più diffusi in ambiente. È per questo che anche la Comunità Europea ed anche altre agenzie regolatorie stanno spingendo molto sulle fasi di caratterizzazione del rischio di queste particelle. Ma questo non vuol dire che altre non meritino questa attenzione, anzi, come saprete meglio di me, o come molti di voi sapranno, non è detto che la quantità potenziale in ambiente sia quella che determina il rischio più alto per la salute dell'ambiente o la salute dell'uomo. Esistono dei nanomateriali che, seppur prodotti a livello di massa in misura molto minore, potrebbero potenzialmente, proprio perché hanno nei sistemi biologici livelli di reattività e quindi tossicità molto più alti, potrebbero potenzialmente creare dei rischi. Anche per dare alcuni esempi concreti anche del lavoro che tutti i giorni chi si occupa di queste cose fa, mi piace così riassumere nelle prossime slide in modo velocemente un'applicazione pratica di questo concetto su alcuni risultati di tossicità su sistemi in vitro e in vivo di nanoossidi di metallo che vengono o verosimilmente verranno nei prossimi anni utilizzati come antibatterici. Non vedremo l'argento, anche per le problematiche che vi ho detto prima, l'argento è uno dei nanomateriali più studiati in assoluto, ma sono altri ossidi di metallo candidati alla sostituzione dell'argento, alla possibile sostituzione dell'argento in questo ruolo. Perché studiare dei materiali antibatterici oggi, o perché i colleghi chimici si stanno impegnando tanto per fare dei nuovi materiali antibatterici? Si è scoperto che materiali antibatterici in dimensione nano hanno delle potenzialità appunto antibatteriche molto più elevate rispetto ai materiali parentali. In secondo luogo, noi siamo in crisi di antibatterici. C'è una ricerca che stagna sulle molecole classiche di antibatterico, alcune, sapete, sono introdotte moltissime resistenze ormai nei ceppi batterici e quindi c'è un forte interesse da parte della comunità scientifica nello sviluppo di nuovi materiali antibatterici. Quindi vi farò vedere velocemente alcuni aspetti della tossicità e della modalità di azione, sempre il nostro pallino da biologi, noi siamo sostanzialmente biologi e quindi abbiamo un po' il pallino del perché fa così questa nanoparticella o questo nanomateriale. Lo vedremo in alcune cellule del polmone umano, nello sviluppo embrionale di un anfibio. Vedremo come la modulazione delle proprietà di alcune di queste nanoparticelle possono contribuire anche alla modulazione degli effetti e vedremo come questo costante feedback tra chi produce particelle e chi magari prova a testarle per vedere in che direzione stiamo andando e perché andiamo possa essere vantaggioso e creare anche magari delle condizioni in cui sviluppare dei materiali altamente funzionali, perché di quello la nostra società ha anche bisogno, e nello stesso tempo magari non creare un materiale troppo pericoloso. Salto questa parte che avrete verosimilmente sentito già nelle presentazioni precedenti. La sostanza è che attualmente conviviamo con migliaia di prodotti commerciali che contengono nanomateriali. Questo non vuol dire che i nanomateriali siano presenti o biodisponibili ad un livello tale da essere rischiosi per l'uomo, questa è la premessa. Materiali come gli antibatterici sono ampiamente utilizzati in una vastissima casistica di rivestimenti di superficie. Pensate alle vernici, per esempio, contengono ossidi di titanio, contengono ossidi di zinco, sia per la qualità del pigmento ma anche per la lavabilità e la durabilità, quindi la resistenza contro agenti batterici. Pensate a fibre tessili, conviviamo, molti di noi possederanno calzini o magliette le cui fibre sono ricoperte dai materiali da metalli o ossidi di metallo antibatterici e via dicendo. Questo grafico semplicemente vi mostra come è una review non più così recente, è del 2010 ma il trend è più o meno lo stesso, in cui alla curva di
inserendo in Easy Web of Science il termine nanoparticelle, ecco, questo corrisponde al termine tossicità, una tossicità di nanoparticelle, e questo invece si riferisce all'ecotossicità di nanoparticelle. Ecco, la parte di tossicità ambientale è ancora più recente, è arrivata ancora dopo rispetto alla tossicità su altri modelli invece interessanti per l'uomo. Questa è la produzione a livello globale, una stima della produzione a livello globale di alcuni ossidi di metallo che ci interessano, di alcuni nanomateriali più prodotti. Ci sono anche i nanotubi che raggiungono livelli molto elevati, e l'ossido di silicio e l'ossido di titanio sono quelli maggiormente prodotti e maggiormente utilizzati. La cosa interessante di una review recente è che questi materiali, questi ossidi di metallo, hanno una concentrazione d'effetto sui batteri, su ceppi batterici, che è una concentrazione d'effetto che sta nel range simile a quello di altri organismi che popolano i nostri ambienti e anche delle cellule dell'individuo. E spesso, anzi, gli effetti avvengono a concentrazioni più elevate nei batteri rispetto a quelle di altri organismi, e di conseguenza questo suggerisce che potenzialmente esiste un rischio per i sistemi viventi da esposizione a questi materiali, almeno le concentrazioni in cui potrebbero essere utilizzati come antibatterici. Questo per portarvi a prime considerazioni. Studiando gli effetti di ossido di rame nanostrutturato su cellule del polmone umano, siamo stati in grado, per esempio, di caratterizzare il fatto che esiste per questo tipo di nanomateriale una tossicità classica di tipo dose dipendente e tempo dipendente, una tossicità che non dipende o che dipende solo in parte piccola dagli ioni che dissolvono da queste particelle nell'ambiente di esposizione delle cellule, e che è un effetto che dipende strettamente dall'interazione e dall'internalizzazione, abbondante internalizzazione di particelle all'interno delle cellule. Abbondante internalizzazione che si riflette in un classico meccanismo che viene definito il detto Trojan horse, ovvero di effetto del cavallo di Troia, in cui le particelle vengono endocitate, ma non solo, attraverso i sistemi classici di endocitosi, dalle cellule all'interno degli lisosomi, che poi diventano fagolisosomi, e quando si acidificano liberano ioni rame all'interno della cellula, che quindi creano questo effetto di citotossicità dall'interno della cellula. Un effetto che è stato poi confermato dal fatto che, bloccando per esempio l'acidificazione dei lisosomi, questo si ha una recovery di questo effetto citotossico, e è un effetto sostenuto da un danno ossidativo che avviene proprio a livello di questi organuli, così come è confermato, qui non vedete il grafico, dal fatto che utilizzando un enzima antiossidante in concomitanza con la presenza di nanoparticelle, anche qui abbiamo un riscatto dell'effetto citotossico. Allo stesso modo, in un modello diverso, ma comunque importante, questo è un altro, lo faccio vedere, richiamando anche il fatto che è uno degli aspetti ancora poco studiati rispetto ad altri in nanotossicologia, che è quello dei potenziali effetti sulla riproduzione e sullo sviluppo. In questo caso, nanoparticelle di ossidi di metallo potenzialmente utilizzabili come antibatterici, ossidi di rame e ossidi di zinco, fanno vedere come gli effetti sono specifici per le due nanoparticelle, gli effetti di tossicità e di malformazioni indotte, anche di lesioni istologiche indotte dalle nanoparticelle, effetti che sono mimati però in questo caso dallo ione solubile del rame, mentre non lo sono affatto dallo zinco solubile, ovvero dallo ione zinco. In questo caso, quindi, a seconda del modello, a seconda dello scenario di esposizione, il comportamento per il rame cambia. Per lo zinco invece abbiamo un effetto tipico, lo abbiamo descritto ormai in 2 lavori, che è abbastanza sostenuto, in cui è la stessa nanoparticella che, interagendo e penetrando a livello dell'epitelio intestinale
attraverso fenomeni di porazione, di membrana, riesce a distruggere, lo dico così banalmente, le cellule epiteliali dell'intestino, a penetrare fino alla sottomucosa e eventualmente a traslocare anche in altri organi. Ed è un effetto mediato da danno ossidativo, quindi dalla reattività ossidativa dell'ossido di zinco, che è tipica anche di questa nanoparticella, anche se non irradiata da raggi UV, ed è un effetto che è dimensione dipendente, ovvero più è piccolo lo zinco, più questa particella ha un effetto ossidativo sull'intestino, più penetra a livello intestinale e si distribuisce nell'organismo. Quindi la conclusione in questo senso è, per esempio, quando si tratta di particelle come l'ossido di zinco, bisogna stare molto attenti all'impiego su larga scala, o comunque merita assoluta attenzione a livello dell'interazione, della capacità di interazione con le cellule. Quindi la capacità, la modalità con cui questi materiali interagiscono con il sistema vivente è decisivo nel tentare di capire il loro comportamento e il loro rischio. E lo sviluppo e l'attenzione ai modelli di barriera nello studio di questi materiali è assolutamente necessario. Questo molto rapidamente per farvi vedere come il tentativo di ridurre la tossicità può andare bene o può andare male, utilizzando per esempio dei polisaccaridi che in grado di coprire la superficie, dei capping come il polivinilpirrolidone, il polietilenglicole, che vengono utilizzati anche nei sistemi industriali per migliorare per esempio la dispersione delle vernici con queste nanoparticelle. In questo caso alcune volte si ottengono della diminuzione degli effetti tossici grazie al rivestimento, per esempio in questo caso più con polietilenglicole che con PVP, anche se non è un effetto così evidente. Invece anche questa cosa, tanto per introdurre un altro parametro delle particelle importanti in questo senso, abbiamo visto come una differente condizione di sintesi di particelle di ossido di zinco e ossido di rame. Questo è sono un confronto tra le particelle viste prima, cioè quelle comprate da Sigma Aldrich banalmente, e delle particelle sintetizzate per via sonochimica da un gruppo con cui cooperiamo, che hanno un livello cambia la conformazione del reticolo cristallino, c'è una percentuale di amorfo più evidente, maggiore, anzi che c'è mentre non c'è nell'altra, né quelle sintetizzate per via sonochimica. In questo caso abbiamo una diminuzione dell'effetto di queste particelle, della tossicità di queste particelle. Anche qui la cristallinità è un evento chiave. Così come anche il tentativo di creare delle particelle più performanti come antibatterici, come in questo caso è un ossido di rame dopato con dello zinco, in cui l'effetto antibatterico risulta amplificato di centinaia se non migliaia di volte. La stessa cosa non corrisponde a livello di tossicità, anzi, per assurdo, la tossicità di queste particelle può essere anche inferiore rispetto, per esempio, all'ossido di zinco. Quindi questo per dirvi che quando trattiamo di particelle, anche solo di nanoossidi di metallo, trattiamo con dei materiali che possono avere delle modalità di azione completamente diverse, non solo dei profili di tossicità, ma anche delle modalità di azione completamente diverse. Come già detto da tanti, il loro livello di tossicità varia in funzione di tantissime cose, non ultimo, come anche in funzione di come si comportano con l'ambiente cellulare, come cambia la loro solubilità, per esempio, all'interno della cellula, non solo fuori. Quindi la conoscenza della modalità di questa interazione è assolutamente decisiva. Alcuni commenti finali che vanno anche incontro a quanto diceva prima Aristotle. È assolutamente necessario però da ora in poi lavorare non solo con modelli di laboratorio in cui a curve di tossicità corrispondono a determinate modalità di azione, ma è assolutamente necessario portarsi sempre più vicino alle condizioni ambientali di esposizione, altrimenti rischiamo di continuare a generare dati che poi siano troppo lontani dalla realtà. Condizioni ambientali che vuol dire io non sono esposto a una nanoparticella punto e basta, io sono esposto a quella nanoparticella di ossido di zinco insieme a tutte le molecole del PM10, a tutte le particelle del PM10, del PM2,5, del PM1, assieme a tutti gli organici, assieme a tutte le altre cose. Quindi cominciare a vedere gli effetti in miscela
di queste particelle può essere assolutamente importante. Effetti in miscela che possono essere importanti non solo perché si aggiungono magari gli effetti di altre sostanze o quella della nanoparticella si aggiunge a quella di altre sostanze, ma perché questi oggetti, come avete visto, possono fungere anche da veicolo per trasportare delle altre molecole all'interno delle cellule. E ultimo commento, anche se siamo nel 2013, quasi nel 2014, soprattutto in questo campo è assolutamente necessario continuare a mantenere alta e possibilmente aumentare di più ancora la collaborazione stretta tra diverse discipline, tra diverse profili. Grazie, questo è solo per pubblicizzare la nostra mostra Art Nano che tenta di comunicare un po' questi aspetti a livello artistico, a livello fotografico anche al grande pubblico. È una mostra disponibile per chi fosse interessato. E questi sono i ringraziamenti. Grazie a tutti. Grazie. Quindi ringraziamo Paride Manteca per la sua presentazione e a questo punto possiamo cominciare a vedere se ci sono domande per fare una breve discussione e magari sintesi di questo pomeriggio. Quindi vediamo se c'è qualcuno del pubblico che vuole cominciare o che ha qualche curiosità o domanda. No? Comincio io, che ne ho qualcuna. Ce n'è qualcuna? Ah, prego. Dunque, sostanzialmente volevo richiamare un paio di concetti, ma la domanda la rivolgo a Benfenati, perché effettivamente da questo quadro sembra emergere la difficoltà di avere dei descrittori che possono efficacemente venire incontro a chi lavora con queste particelle per, tra virgolette, risparmiare un pochettino il tempo, essere più preciso nella immaginare correttamente l'impiego di una nano device, sia di origine come dire, nanomateriale per biomedicina, nanomedicina, piuttosto che per tecnologie differenti. Perché effettivamente quello che si incontra, la difficoltà che noi incontriamo è che la descrizione perfetta che ci viene data dal produttore poi nella pratica quotidiana ci mette di fronte a nuove condizioni. Prima è stato nominato l'effetto corona, che è un effetto estremamente complesso. Esiste la possibilità, in principio, di riuscire in qualche modo a trovare, non dico oggi, ma domani, una formula, vale a dire un sistema che ci consenta di riuscire a chiarire meglio questi aspetti, che sono tante volte anche degli aspetti dinamici. Intendo dire, quando ci mettiamo nelle condizioni di inserire una nanoparticella in un medium che contiene proteine plasmatiche e tanti altri oggetti che interagiscono con la superficie. Sì, il discorso dell'effetto corona è uno probabilmente dei più complicati. In generale quello che volevo dire era di segnalare alcune problematicità, anche perché abbiamo visto ci sono diverse variabili in gioco e alcune di queste variabili proprio potrebbero essere introdotte dallo sperimentatore perché segue appunto dei protocolli diversi oppure non ha sotto controllo tutti gli elementi e quindi magari inavvertitamente lui stesso appunto va ad apporre delle sue modifiche, per cui poi il dato da una parte o il dato dall'altra mi risulta così strano, può diventare sempre un pochino più complicato da modellare. Come tutti i fenomeni biologici, medici, tossicologici, anche questi aspetti sono appunto sempre gravati da un grado di incertezza e determinazione, quindi bisognerebbe in generale cercare di probabilmente procedere passo passo, cercare di circoscrivere alcune situazioni sia come tipologia di nanomateriale sia come tipologia di endpoint che si vuole studiare. Nel caso dell'effetto corona le complicazioni sono un po' quelle che tu accennavi, quindi ad esempio è stato visto che a seconda magari di quello che è stato
iniziale ambiente cui è stato esposto la particella, il tipo di rivestimento può quindi avere una qualche sorta di memoria storica e quindi a seconda degli eventi così avere una traccia, una sorta di imprinting di quelle che sono state appunto le esposizioni iniziali. E poi nonostante questo è anche vero che sono, come appunto dicevi, dei fenomeni che hanno una loro vita e quindi una loro modulazione, quindi bisognerebbe tenere conto in un qualche modo di quello che è la esposizione iniziale, quelle che sono state eventualmente delle esposizioni successive durante il protocollo che si è andato seguendo. Ci sono dei modelli dal punto di vista anche così computazionale che tengono conto anche dei legami con delle proteine, quindi c'è tutto un bagaglio di tecniche che sono state messe a punto in primis dall'industria farmacologica, perché appunto lì ci sono alcuni recettori ben caratterizzati, oppure comunque anche proteine generiche per cui uno può valutare il legame con l'albumina. Quindi io direi di sì che è prevedibile che a tempo magari anche relativamente breve si riescano in qualche modo a gestire questo tipo di informazione, tenere conto del discorso ad esempio delle cariche anche del cotin, che come abbiamo visto che può essere specifico di quella particella che si sta studiando, e tenere conto quindi di questo tipo di interazione magari anche proprio chimica, elettrostatica fra un certo comportamento sulla superficie della particella e certe proteine che possono essere più o meno cariche in un modo o nell'altro, tenuto conto che magari alcune si appiccicano meglio e quindi magari permangono più a lungo attorno alla particella rispetto ad altre. Quindi gli elementi, io penso che un certo bagaglio di elementi tecnologici siano disponibili. Andranno verosimilmente ottimizzati perché appunto tipicamente nel caso del binding uno fa una certa serie di assunzioni, di semplificazioni per così accorciare i tempi di calcolo e anche per rendere gestibile appunto modellazione. Nel caso delle nanoparticelle bisognerebbe iniziare da alcune situazioni più facilmente aggredibili e valutare poi le situazioni via via più complicate, ma in teoria sì, si tratta probabilmente di procedere passo passo, ma anche in questo tenendo conto di tutte quelle che sono le possibili variabili in gioco. Bene, ci sono altre domande? Io volevo fare magari un paio di commenti da persone esterne da questo campo, cioè io mi occupo di nanomateriali, di ossidi nanostrutturati, nanoparticelle in catalisi, e allora ho due considerazioni, diciamo. La prima è una domanda, proprio una domanda da persona inesperta che faccio a tutti gli oratori. Prendiamo il biossido di titanio. Il biossido di titanio si è cominciato a usarlo come additivo delle vernici all'inizio del Novecento. E adesso a me risulta, ieri è stato fatto vedere una slide appunto, la manteca di 3 milioni di tonnellate all'anno, mi risulta siano più di 4 milioni di tonnellate all'anno di CO2 che viene prodotto in forma di, diciamo, nanoparticelle o microparticelle. Sono quindi 100 anni che il biossido di titanio in questa forma lo usiamo spennellandolo sulle pareti degli edifici dove abitiamo.
In più, le prime applicazioni del biossido di titanio in forma di nanoparticelle nella cosmesi, anche qui correggetemi se mi sbaglio, ma risalgono alla fine degli anni 70. Mi sembra che sia stata la Scienzo che ha introdotto un brevetto, quindi sono anche qui quasi 40 anni, se non di più, che queste sostanze se le spalmiamo addosso. La mia domanda è, se ci fosse una tossicità di questa sostanza, non dovrebbe essere emersa in qualche modo, perché c'è stata una sperimentazione involontaria, indiretta sostanzialmente, ma massiccia, con milioni di soggetti che in qualche modo sono stati esposti. Quindi questa è la mia domanda. Cioè, la CO2 vedo che è uno dei materiali che vengono studiati, ma sicuramente ce l'abbiamo in giro in dosi massicce, non da qualche anno, ma da parecchi decenni. Infatti non è uno dei materiali che mi piace di più, dal punto di vista tossicologico, non lo uso. L'abbiamo utilizzato in alcuni lavori, in effetti ci siamo resi conto della bassa reattività, della bassa tossicità rispetto ad altri nanomateriali in questo senso. Quindi è anche vero che dal punto di vista cosmetico, per esempio, sono molti più i lavori che sostengono la sicurezza di questo materiale piuttosto quelli che ne denunciano una potenziale tossicità, quindi è vero quello che dice. Un po' meno vero quando dal punto di vista sperimentale lo utilizzano sotto condizione di elevata radiazione UV, eccetera, eccetera. Quindi uno degli aspetti che stanno attualmente indagando è quello, siccome la radiazione UV continua ad aumentare, in realtà la radiazione UV a cui siamo esposti teoricamente, questo materiale, avendo la capacità di produrre specie reattive dell'ossigeno proporzionale alla quantità di radiazione UV che riceve, in realtà è ancora per alcuni oggetto di studio sperimentale proprio in questo senso. Dall'altro punto di vista, sempre per sostenere anche la sua tesi, è vero, ho sentito alcuni lavori recentemente da parte di chimici ambientali che sostengono come in realtà l'ossido di titanio nanostrutturato, anche disperso in forma abbastanza consistente, hanno fatto degli studi non mi ricordo il nome del fiume, del lago in Austria, in cui in estate c'è un'elevata balneazione in questi bacini, e assolutamente non sono stati in grado di rilevare differenze nella concentrazione di ossido di titanio nanostrutturato rispetto all'andamento delle stagioni, per esempio. Questo vuol dire che è una tipologia di materiale che anche nei cicli biogeochimici verosimilmente è una tipologia di materiale che viene abbastanza tamponato, che ha un turnover abbastanza elevato ed abbastanza efficace, tale da proteggere la salute degli organismi. Sto parlando di cose che conosco solo perché si frequentano altri esperti in queste discipline, no? Perché un biologo queste cose fa fatica in genere a incontrare. E quindi per l'ossido di titanio questo vale, secondo me, è molto vero quello che dice. Attenzione invece è quella sull'ossido di silicio magari un po' meno, sull'ossido di silicio anche se è una forma molto abbondante, allora qui la reattività, la capacità di reagire a seconda del livello di cristallinità, della porosità di questo materiale, allora qui invece il discorso può essere molto diverso. Questo, seppur l'ossido di silicio è un materiale ampiamente diffuso in natura, però la condizione in cui viene sintetizzato può meritare ulteriori sforzi. Grazie. Vediamo, c'è qualcun altro che vuole intervenire. Io avevo una domanda per il dottor Riego Sintes. Should I ask you in English? Provo in italiano? No, provo in inglese perché devo fare la definizione. Una delle definizioni, one of the definition of, toxic material in cosmetics was a nanomaterial, or what is nanomaterial means an insoluble or biopersistent manufactured material. So it has to be insoluble, insolubile or biopersistent. Allora la domanda è questa: ci sono delle sostanze che possono essere insolubili, per esempio i nanotubi di carbonio sono insolubili, ma se vengono funzionalizzate con delle reazioni organiche diventano solubili. Quindi la definizione di nanomateriale cambia
solo in funzione della solubilità del prodotto. No, ma appunto mi sembrava un po' limitativa come definizione, affidandola all'aspetto della solubilità. But you can answer in English. Come preferisci? Come preferisce il pubblico. Adesso non ce l'ho probabilmente completamente la definizione di nanomateriale cosmetico, pur dicendo che sta in processo di essere revisionato, eccetera. La clave qua sono diverse caratteristiche che non sono escludenti l'una dall'altra. Nel fatto che una sostanza può essere anche biopersistente, anche essendo solubile, ma non stai escludendo una cosa dall'altra. Generalmente quella definizione, secondo me, è stata indirizzata alla generazione presente del nanomateriale, che sono quelli che stanno parlando generalmente di nanoparticelle, perché generalmente sono insolubili e hanno queste caratteristiche. Se lo funzionalizzi, ovviamente se tu lo funzionalizzi e diventa solubile, in quel momento smette di essere un nanomateriale, perché la sua chimica diventa quella di una sostanza chimica classica, diciamo, in soluzione. Questo è molto interessante questa definizione, non sono sicuro di trovarmi completamente d'accordo, perché in questo contesto capisco che qui diventa una definizione da un certo punto di vista normativa, perché da un punto di vista chimico, anzi diciamo magari lo solubilizza, la sua reattività cresce perché ha più interazioni, quindi era giusto una precisione in questo senso. Sì, esattamente, è così. Infatti lei ha toccato adesso un punto molto importante sulla definizione del nanomateriale e in generale la definizione di sostanza chimica. La definizione di sostanza chimica, come la conosciamo, la abbiamo noi che abbiamo una formazione scientifica, chimici, biologi, eccetera, è una, ma quella che si utilizza nel mondo regolatorio è diversa, che da un punto di vista scientifico non è assolutamente accurata, diciamo, ma è un po' diversa perché deve compiere una funzione di permettere di regolare quei materiali. Dunque la regolazione e la definizione sono basate sulla scienza, sulle conoscenze, ma devono essere anche, come dire, implementabili in un ambito regolatorio, per certe esigenze, perché le questioni alla fine possono andare in tribunale, per esempio, allora hai bisogno di It is true that when nanomaterials are sold, they stop being nanomaterials anymore. But we actually don't know when nanomaterials are sold because no one calculated the dissolution constants for the soluble nanomaterials like silver or zinc oxide. So in reality, in toxicological experiments, we never know if we're dealing with ions or we're dealing with particles, simply because we don't predict this. Maybe when they come to the lungs, silver nanoparticles dissolve immediately, and we deal only with ions. But we don't know this because no one calculated dissociation constant. No one studied dissociation of soluble nanoparticles. Thermodynamics is telling us that nanoparticles should dissolve normally faster than bulk particles. But we're not sure about this. Actually, in fact, in some cases we have found that materials in nanoform dissolve slowly than materials, even if they have a higher surface in comparison with equivalent molecule of larger size, and thermodynamics and chemical kinetic tolerance. Larger surface, larger solubility, or at least
velocity of solution. But it's not always the case. And did there in discussions the chemistry be stabilized, coated by certain chemicals which can also influence their solubility, and so the insoluble descriptor in this definition is questionable. Grazie. E avrei un'ultima questione, che è forse per il dottor Benfenati, poi possiamo chiudere, ed è anche in generale un commento, diciamo. Se si lavora su nanomateriali, le problematiche sono veramente complesse. Vi voglio fare un esempio. Un caso tipico di nanotecnologia o di nanomateriale è l'oro. L'oro è un metallo che sappiamo è completamente inerte, infatti lo troviamo nei gioielli, nei manufatti, non si ossida, eccetera. È stato insegnato la chimica agli studenti per decenni, insomma, che l'oro è un metallo inerte. Verso la fine degli anni 80 è stato scoperto che in forma nanostrutturata, cioè nanoparticelle di qualche nanometro di dimensione, diventa un catalizzatore efficace. Sono passati 25 anni da questa scoperta e c'è una discussione in letteratura intensissima, ma ancora non si è capito il motivo reale dell'attività di questo oro in forma nanostrutturata. Quindi non è solo una questione di superficie, anche perché pare che scendendo in dimensioni al di sotto dei 2-3 nanometri perda questa capacità catalitica. Questo lo voglio dire perché in realtà le nanoparticelle, la chimica della nanoparticella è la chimica della loro superficie. E le superfici sono complesse, sono ricche dei siti attivi, che spesso sono siti minoritari, e però sono quelli che fanno tutta la reattività chimica. E quindi legare, diciamo, i descrittori di bulk, per esempio dei materiali ossidi, alla nanotossicologia è una sfida da un certo punto di vista. E quindi la mia domanda è, per esempio, tu hai fatto vedere nel caso di questa genotossicità, diciamo, degli ossidi, e la domanda è come avete scelto i parametri, perché ce ne sono tantissimi che uno potrebbe prendere. Non voglio suonare, diciamo, ma uno potrebbe trovarne comunque sempre uno o due che in qualche modo correlano con un set di dati in 1 milione di parametri possibili. Ecco, la domanda è come vengono in qualche modo pescati. Ma diciamo che l'armamentario tipico del costruttore di modelli, sostanzialmente come quando tu hai da fare o vuoi far fare ai tuoi figli magari, non so, una costruzione, hai pezzi del Lego e allora dipende un po' dalla scatola che hai a disposizione, dai pezzi, e quindi inizi a giocare con questo, con quelli che hai a disposizione. In realtà nel caso dei descrittori l'armamentario è estremamente vasto. Ci sono i software che hanno anche migliaia di questi descrittori che possono essere calcolati, e poi tieni conto che una delle trucchetti, delle modalità che uno fa è quello di combinarli, fare il prodotto di due, cioè uno può giocarci in tanti modi, perché non ho parlato del discorso degli algoritmi, ma attraverso gli algoritmi uno riesce appunto a estendere un po' anche la dimensionalità di questo descrittore. Però ecco che ci sono, io non ho risposta chiaramente, ma non era questa la domanda relativamente al perché l'ossido, però è questo tipo di considerazione volevo un po' rispondere con quest'altro aspetto relativamente al tuo quesito, nel senso che siamo in una fase, io credo, in cui, come un po' anticipavo, questi metodi sono un po' pionieristici. Cosa intendo a dire? Avendo a disposizione un certo numero di descrittori, questa fase sta cercando anche di individuare, di scoprire quali sono un po' le regole del gioco. Quindi è un momento forse più osservazionale che meccanicistico, anche se in realtà
derivando poi un certo numero di nozioni, informazioni da altre tradizioni precedenti, uno riesce comunque a introdurre già delle possibili spiegazioni. Però ci sono questi due livelli, ma che sono anche tipici di ogni evoluzione dei processi cognitivi in ogni scienza umana. Quindi, come sai bene all'inizio, si parte un po' con la tassonomia, quali sono le regole del gioco, quali sono i parametri che io ho a disposizione. Sto parlando di tassonomia, quella anche classica della biologia, o quella di quali sono i meccanismi di tossicità, quindi capire quali sono questi parametri. Dopodiché il passaggio successivo è quello di individuare verosimilmente dei modelli più qualitativi, quindi cos'è alto e cos'è basso, cos'è un forte effetto, cos'è un effetto più debole. Dopodiché, in alcuni casi già ci siamo. Il passaggio che vedo in alcuni modelli che si è compiuto è quello di stabilire poi delle correlazioni invece quantitative, quindi con delle funzioni matematiche. La parte meccanicistica, la parte che spiega, tipicamente è l'ultima che viene nel processo evolutivo della scoperta e siamo in una situazione molto fluida dove si cerca di combinare un po' tutti questi aspetti, ma forse c'è da procedere passo passo. Bene, sì, grazie, mi sembra molto convincente. Io non ho altre domande, non so se dal pubblico qualcuno vuole aggiungere qualche cosa. Tu Marina volevi dire qualche cosa? No. Allora io ringrazio tutti i presenti che hanno resistito fino a quest'ora della sera. I thank all the speakers and thank you again for your talks and presentation. Ecco,